Andiamo. Ti dicevo che sono tutti blind run questi giochi, perché ho scoperto recentemente questo Wadjet AI che ha fatto dei bellissimi prodotti, delle Kick Angel. Iniziamo. Andiamo subito a bomba, a bombastic. Bella la grafica, fighissima. Your teeth are chattering. No, they're not. It's him. Detective Durkin, I'm here. Are you on your way? Yeah, sorry about that. I've got a lot È of tornato il paperwork. detective. I won't be able to make it. What? I've been waiting here a half hour. You there? Good. Take a look around and let me know if you find anything. Take a look around. For what? You know the deal. I can't tell you. Sì, poi non volevo Yeah, I finire know. questa raccolta di giochettini con dei giochi che conoscevo già, ma con delle blind run totali. Yep. Well, he's paying us to check out Il this Joey dump, so sembra let's get started. ringiovanire. Ok. That's way too heavy to lift, not to mention illegal. It's a fire hydrant. Trash. Dove dobbiamo andare? Non ci hanno detto It's niente. just full of old trash. La prima missione è sempre Just an così, old no? trash. Loro stanno già facendo una missione. Oh, I wish. But I have a job to do here first. E che job dobbiamo fare? Vediamo. Tutto nuovo qui, Questi ci parlano di cose già fatte nei capitoli precedenti. Sono tutti legati, quindi questo è l'ultimo capitolo. Oh, ecco, qui ci dovrebbero essere gli obiettivi. How could he call me out here and not show up? That's just so unprofessional. Ah, ok, è questo qui, è proprio questo posto dove siamo adesso, è l'hotel. Entriamo perché Locked, Dorky of non c'è. course. Ok, prendiamo il fantasma. All right, I'm going in. Try and stay warm. I'll do my best. Hello? Anybody there? Any? Not yet. Let me look around a bit. I'll get back to you. I love the idea, but I'm not... Ok, ora con lui già comincia a cliccare anche col sinistro, che è la cosa peggiore del mondo. The one I left the key, check the stairs. Looks like a box of old electrical junk. Ecco il Huh? fantasma. Hello? Hey, get back here! Bunch of junk fell here when the floor above... Ma lui può volare. I can't make it any further. Ah, non può Too far perché from ci Red. If siamo I want to get allontanati up there, troppo. I need to get her closer. It's a box of old... Jesus, what's holding the... Dove saranno le chiavi? To check the stairs. It's covered in graffiti and Ragazzi, siamo arrivati all'ultimo capitolo della saga. Incredibile, guarda, pazzesco. È Looks veramente like, una come to think of it, scoperta that's... bellissima questa serie. Ci abbiamo un ultimo giochetto che ho intenzione di portare, molto bello esteticamente, che è questo Strange Land, sempre pubblicato da It goes back. come dire, questo publisher, software house, perché fa entrambe le cose, ma in questo caso sono publisher perché come
Non in questo caso, nel caso di Strangeland. Qui invece lui è proprio il creatore del gioco. Sono la software house che ha creato il gioco pure, oltre ad averlo pubblicato. Mentre invece nel caso di Strangeland c'è un altro gruppo che ha elaborato il gioco, cioè la software house è un'altra, mentre loro hanno pubblicato il gioco, ok? Questa è una cosa che bisogna sempre spiegarla e farla capire, perché se è un po' un problema, Bunch no? of junk fell here. Check this I'm no out. I can't touch it, but it's not like. Ah, noi possiamo usare il vento, vero? Vediamo se si può fare qualcosa con... I'm not. Troppo pesante questa roba. I'm not. Il momento più difficile in questi giochi è l'inizio, no? Perché ti buttano in azione così, no? A caso. I'm not. Looks like a wrecking ball hit it. Come to think of it, that's probably what happened. Ma come cazzo faccio? Bunch of junk fell here when the floor above collapsed. So che fa, There's a ragazzi? reason why I Già- keep my già sono hands in my messimo. pockets. There's less disappointment that. Però non riesco a trovare nulla. Andiamo di qua, scusa. Possiamo attraversare le porte. E qui, dai, sì, dobbiamo attraversare le porte. Ah, Qui sotto il giornale ci this sarà side la of the chiave. newspaper just shows a bunch. Boy, if I could. Nothing. The paper's No. waterlogged and stuck to the floor. Andiamo di qua. Dark, cramped. Yep, it's an L. No. I can't just go. The view's pretty nice, but it's a shame. I can't just go. I'll. Whoever used this thing probably didn't. Nope, still a. This side of the newspaper just shows a bunch of ads. Ma ti prego, non lo soffia via questo. Nothing. The paper's waterlogged and stuck to the floor. È bagnato. I'm not just gonna blow an empty bottle. What do you want me to do? Il momento iniziale in questi giochetti è sempre scioccante. I'm not just gonna. Seen one dilapidated. Even dead, full of food wrappers and old needles, not much else. It's coated. That door is due. Noi sicuramente Leads to dobbiamo buttare la chiave di sotto a trovarla, però. It's covered in graffiti. We should check the stairs.
Well, we definitely got a spook. We do? A woman. Only got a brief look at her before she buzzed off. Why didn't you go after her? She's too far away. We need to get you inside to bring her within range. Fine, let's hurry then. It's freezing out here. There's still nothing useful. Just an old... It says Carth... This is where Durkin told us to meet. It says Carth House. That's way too heavy. He can get his own. Look at him. He doesn't even notice the cold. Non riesco a trovare l'oggetto che ci I'm serve. going in again. Uh-huh. I'm no electrician, but it looks like a... I'm not just... More paint. What do you want me to... More... Even if I... It's coated with all sorts of stuff. None of it nice. That thing is barely... Kinda red. Maledetto. È incredibile. È incredibile, guarda. Jesus, what's holding the... Bunch of... I'm too far from red. Ragazzi, non riesco a trovare dove sono. Can't do much with that, except... Quindi in questo gioco manca quel pulsante che ci fa vedere tutte le cose. Tutte le cose presenti. I'll leave toilet. Whoever used this thing This side of the newspaper just shows the tie only. Ragazzi, non c'è un cazzo qui in giro. Non c'è proprio niente. We can't leave yet. Horatio's. Oh, fermi tutti. It's just a... Revolt. It's just a... This brick is definitely hollow, but the ice around it is so thick I can't pull it loose. This brick is definitely... But the ice around it is so thick I can't pull it loose. The cost of this coffee is so going on my expense report. Dovevamo agire prima quindi con lei. There. It's Ci hanno melted. dato una I better do whatever I need to do falsificazione before it che era quella di freezes again. dover trovare con lui le cose. Vabbè, lasciamo stare. It fits. Non ci credo. Era lì. Dice guarda sotto le scale, dice for the key.
Look at the... Nice place, huh? It has its charm, I guess. Pensavo Yeah, l'avesse it's got buttata lui da something, all sopra la chiave, right. visto che Come era on, we have aperta. a spook to chat up. Mi sembrava la cosa I più don't need to logica da take it. fare. Vedete? I really hope we get paid for this job. Otherwise, this could be our future home. Well, everyone already thinks you're I left the crazy. key, Homeless check is just the the next stairs. obvious Diceva, step. cioè, qua controlla le scale. Ma che cazzo racconti? Oh? Vabbè. The fuse. Ugh. Ecco fatto. Well, that didn't work. If that desk had... It's an old desk. I will never... It's covered in grime, dust, and... Is that blood? Look at that mattress. You think people slept on that? The people who slept here weren't exactly spoiled for choice. The fuse looks like... The fuse... Beh, no. Old cables, frayed wires, a fried circuit board. There's an old fuse at the bottom of the pile. Looks intact. It's full of old... Not exactly. There's nothing else in here. No, perché cammina lentissimo la tipa. It's stuck to the floor. That's just as well. I probably don't need it. It looks like a beer... There's nothing in... Thank God. I guess that was... Non c'è niente dentro, grazie, meno male, grazie al cielo. Andiamo di nuovo di sotto. Still snowing. Well, it's not... The fuse... Good thing I'm wearing gloves. Something must have shorted. It's stuck in the on position. Something must have shorted. It's stuck in the on position. Something must have shorted. It's stuck in the on position. Che vuol dire? The newspaper won't do me any good there. Madonna, guarda. The newspaper... Io vorrei che mi togliesse dalle mani le cose, cioè. Ah, ok. L'ho già analizzato. Un attimo, ragazzi, devo prendere dimestichezza con questo giochino, anche perché ne ho giocato un altro prima, completamente diverso. E qui all'inizio è sempre un problema. If anyone would know something about the drug raid, it would probably be Detective Durkin. The article said the drug raid happened in Chelsea. The Carth house is in Chelsea. It's probably safe to assume that the drug raid happened here. Durkin. Hi, it's Rosangela Blackwell. Uh-huh. Can you tell me about the drug raid that took place here? You heard about that, huh? I might have read about it. Well, it was pretty by the book. The team went in, took the stuff, and brought everybody out. Nothing unusual took place. I wasn't there, so I can't really say. Can you tell me anything about the Carth house, at least? It's condemned. Yeah, I can see that just by looking at it. Anything else? You know how this works. You tell me when you've got something. If you need my help so badly, why are you acting this way? Never said I needed your help. But if you turn up anything, you're now obligated to report it, assuming you want to be paid. Yeah, I know how this goes. Good. What exactly am I supposed to find? You know the deal. You tell me. I need more to go on. Sorry, but my hands are tied.
Look, I don't appreciate being treated like this. What, you want bottled water in a limo? No, I need more details. I can't give them to you. Sorry. Ok. Hanging up on him? Yeah, that'll show him. Ci stanno i topi sotto il materasso. Bravissimino. Joey, get in here. What is it? I just can't come. It's a piece of black. I have no. If it's all the same, I'll use the door downstairs. Hey, Ah, hello, miss. oh, you're not. Not what? Just not. Just not. Were you expecting someone else? Someone. Could you tell me who it was? Maybe I can help look for him. No, he'll be here. So I'm Joey. What's your name? I don't know. Mary? Your name is Mary? Sure. Mary, could you tell me the last thing you remember? How'd you end up here? I was here. And before that? The words, no, that's not Not what? how it works. Look, this is no place to be during a blizzard. It's fine. It fits. Fits? Fits how? It fits. How about we get you out of here? Get you cleaned up, maybe something to eat? No, I'm hidden now. Hidden? You're not hiding, you're right there. I'm hidden and I fit. It's how it should be. So, Mary was it? Uh-huh. Mary who? Doesn't matter. I'm just Mary. So I heard there was some police action here recently. What are you talking about? The cops. I heard they raided this place. Why would the police bother coming here? That's the whole point. What point would that be? Oh, forget it. Are you familiar with a cop named Sam Durkin? He's a detective. Kin? Durkin? No, don't know. So how'd you end up in a dump like this? It's a place. Yeah, it's a place, one that's fallen apart. You shouldn't be here. No place else to go. Can't go home. Depends where home is. Where are you from? Here, nowhere, in front, in back, doesn't matter. I fit here. Ok. I have to get going. Take care of yourself, Mary. Proprio lì I rimane. can't move it. Just a closed elevator. Better not go in there. It doesn't look all that safe. If there's exploring to be done on another floor, I'll leave it to Joey. That elevator doesn't look too safe. That elevator... Better not go in there. If there's exploring... Joey, come in. Relax. Elevator's stuck between floors. Doesn't look like it's gonna budge. Elevator's stuck between floors. Doesn't look like it's gonna budge. Can't say much for this building, but the view I'll take your word for it. I can barely look out there 5 seconds without the snow covering my glasses. Right, I forgot. You have to suck the romance out of everything. Just saying.
Credo c'è proprio un imbuto iniziale, no, in questo gioco. The newspaper won't do. Ma quando tu I'd arrivi, admire proprio cominci a fare le cose, cioè, ti trovi nel casino totale. Ti fa inizia una missione da così. A caso. It's an empty slot. Something must have. I'd better not go in there. That elevator. The elevator looks like it's stuck between two floors. Probably for the best. The elevator probably. Vabbè, noi apriamo l'ultimo piano e ci facciamo cadere il coso, no? Qual è l'ultimo piano? Sarà questo? Something must. Basta, andiamo. Non ci farà andare così in alto, colleghi. Non è questo. Non è questo. Era il terzo allora. Andiamo a raccogliere quel cazzo di fusibile. It's definitely some kind of memory card. And it looks like it's compatible with my phone. Hey, you find something? I think so. Take a look at this photo. Is this her? The ghost, I mean. Yeah, sorta. She looks a lot better in that photo, I'll tell you that much. Look at the file name. This was a headshot photo. I guess she was an actress. Could be. You wouldn't know it from looking at her. The spook upstairs looks like life chewed her up and spat her back out. Joey. Relax, I'm... Madonna Cristo. Vaffanculo. Cast and crew, perfetto, così ci dicono il nome di Mary. There must be hundreds of names on this list. I'll never find what I'm looking for just by reading it. I'll just save a copy to my notes app. Hopefully I can find something to cross-reference it with. If Mary was a member of the Gotham Collective Theater Group, she's probably on this cast list. Gotcha. There's only one Mary who was a cast member. Mary Meehan, who was a cast member of a play called The Riverwall. Perfetto. Oh. Mary was a cast... Vai, ora mandiamoci il fantasma. Look at the state of this place. Dozens of home and by Dai, andiamo di sopra ora.
So, Mary? Uh-huh. So, Mary Meehan, was it? Uh-huh. Just checking. Doesn't matter. I'm just Mary. So I caught your show, The River Wall? Oh, God. What? Just don't. I just want to be a face, okay? No more. I just can't. So, you're part of the Gotham Collective Theater Company? Not anymore. What happened? Nothing. Everything. The list is on that phone thing that Red's carrying. And even if I had it, I'm not going to ask her about hundreds of names. I have to get going. Take... Durkin. It's me. Uh-huh. I think I learned something. Hold on. Too many people here. We can't talk about this now. Give me a shout tomorrow. You can fill me in then. Sure, fine. I'm sending you a picture. Could you check to see if she's the Jane Doe found at the Carth house? Hold on. Too many people here. We can't talk about... Give me a shout tomorrow. You can... Sure, fine. Too many people here, che vuol dire, scusa. Have you ever heard of a play called The River Wall? Il sorry. cellulare. I don't go to the Stai theater parlando al cellulare, troppe persone qui, al cellulare. Have you Proviamo a ever cercare heard... questo The River Wall sul cellularicchio. I'll call you... Right. Non a cagare, va. Non ci sei di niente. Nel ruolo di Pamela. Mary with... The River Wall had... The Gotham Collective Theater Company put on a show called The River Wall, which had Mary Meehan as a cast member. Dio maledetto. Guarda, maledetto. Guarda che nomi che utilizzano, Mary Meehan, ma come cazzo si scrive? Oh, devo star fisso col cazzo di taccuino, non posso avere niente qui davanti, niente. Ah, fammi venire questo. Ok, fammi spostare tutto perché c'è bisogno della tastiera e del taccuino, perché non mi posso ricordare come si scrivono questi nomi del cazzo in inglese fottutissimo. Che poi non sono neanche nomi veri, cioè nel senso fanno schifo, Meam. Ma come si fa a chiamare la gente così? Mary Meam. Ma a cagare. Mary Meam. Questo ok. Cerchiamo Mary Meam. Mary, tocca sta qui qualcosa, capite? Meam. Non c'è, non esiste niente. Allora, come faccio a procedere? Allora, dimmi come devo fare a procedere. Dimmi come devo fare a procedere. Come devo fare, eh? The words got... I don't see what the... I don't think those are connected. Non sono collegate. Allora che siamo a I fare? doubt this play... Perché siamo qui in questo caso? I don't see what a... Mary could be the unidentified dead woman in the article.
Mary. The words got. Even if I cleared it away, I couldn't climb the stairs. They're completely... Look at all this stuff. It must have all fallen from the floor. Not going to happen. I think that I see what... It's a box of... There's nothing else. Incredibile, guarda, incredibile. I'd better not risk climbing out there, especially in this weather. Better not go in there. It doesn't look all... If there's exploring to be done on a... So... So I read that review of your show. You did? Yeah, I'm sorry. Mary? L'ultima I cosa che thought I abbiamo could get away from it. Become just another face in the crowd. Is that something you really want? No, just needed to get away. It shouldn't have followed me here. Nobody should know me here. Surrounded by people who don't know me, it's good that way. Better that way. People? What people? These people. Lost people, like me. Alone, but not alone. Mary, I hate to tell you Alone, this, but there's not nobody alone. here. What are you talking about? Look around. Penso che il nostro Carefully. personaggio There's stia nobody malone. here but us. I don't see what you mean. Yes, you do. Nobody's been here for months, at least. How could... They left me? They wouldn't have just left me here. Would they? Alone? I'm afraid they did, but you're not alone now. We're here. No, it can't be empty. That was the whole point. I can't be alone here. I can't. Where is everyone? Hey, do you know where everyone is? They were taken away. This wasn't a good place for them. That didn't happen. That couldn't have happened. I would have remembered. I would have noticed. What did you notice, Mary? Huh? You weren't thinking too clearly before. You are now. Come on. Get away from me. I don't belong here. Not anymore. They're gone. Everyone. Yeah. I remember now. I was cold, then warm, then nothing. I feel absolutely nothing. Oh, That avevo già review, esorcizzato it la seemed like it was prima. everything. Primo Now ostacolo del it's just gioco. nothing. To die over nothing. Paradossalmente questi giochi danno il loro peggio proprio all'inizio, no? It's time to go. Go. I can't seem to leave this place. Vai, Mary, l'ora I'm del gonna have to ask you to cravattone. take this. What is it? Just trust us, Mary. We're here to help. Okay. Ormai non cade più, ormai è imparato. Is it right? Is it right that this place should feel so good? It's where you need to be, Mary. That's all. I thought the Carth house was where I needed to be. After that review. Maybe I would have been okay. I don't think it matters. What matters is, are you okay now? Yes. I've never been so sure of anything before, but yes, I'm okay. Listen to me. I'm dead, but I'm okay.
It's time to go, Mary. Yeah. Ma vaffanculo, va! Che ci hai fatto aspettare così tanto. You okay? I'm fine. Did I fall? No, you're still standing. Don't sound so surprised, Joey. Mental control, that's all it takes. Yeah, sure. Let's get going. After you. Hello? Can I help you? No, not yet. Hey, wait! Durkin. It's me. You need to send someone here right away. Someone's been shot. Shot. Who was it? What happened? I don't... Hello? Blackwell, what's going on? Sir? Hello? Are you? We're here to help. Don't worry. No, it's too late. We're not safe. Even Grace is not safe. I'm sorry, friend, but whoever Grace is, you're past worrying about her now. No, you don't understand. You don't. You'd be surprised what we understand. You? No, the bestower. I need the bestower. Siamo noi. Bestower? Siamo noi. You know about bestowers? About us? I know enough, but not enough to save me. Well, it's your lucky day. We just happen to be in the saving business. You don't understand. They will find me. I hate to break it to you, but I think they already did. No. No. Holy... Cazzo. Did you see that? What was it? What the hell was it? Voglio azzardare un'ipotesi, ma dentro di me, dopo il finale del capitolo precedente, è avanzata la possibilità che, come dire, dopo il cattivo che abbiamo affrontato, I che guess era this la is it. tizia, no? Eccola, lei, Made in, tailor così, shop, huh? fosse Think il they've got cattivo di anything in my questa size. storia. A Ecco qua. lost soul in need of saving, and you want to rob its place of business. Look at this dress I'm wearing. It's ruined. I figure I'm owed. Duty first, my host. Petty theft after. Sì, perché avete visto, Ah, no? sì. Era diventata particolarmente, ha cambiato un po' visione. E lei è la tizia quando era più giovane, prima che impazzisse. What do you know? Locked. Lei è la contessa prima che impazzisse, quando aveva ancora lo spirito guida. Perché in realtà ora ci faranno vedere, secondo me ragazzi, non ne ho idea, My host. ci faranno vedere che la cattiva non era lei, ma è impazzita Sorry. per colpa di You say questa tizia. something? Certainly nothing that matters any longer. Why would I want that? Huh. Some kind of band. Danny and Linda Marconi? Never heard of them. Danny e Linda Marconi, infatti Marconi, il tizio. A jacket from 2 seasons ago. It's not even my... Ugh. Stupid rain. Tizio I del look capitolo horrible. precedente, no? They're all from last Tutto season. collegato questa trama. È come se fosse un gioco unico. Veramente incredibile, incredibile. What do I need that thing? It says to ring the bell if I need help. Arriva il fantasma. Ecco. Danny? Danny, someone's out front. Danny, where the hell are you? Sorry for the wait, ladies. My assistant seems to be out. What can I do for you? Ah, vedi, vedi.
How long È la are you gonna stessa stare stanza at ma that con una thing? It's getting prospettiva dark. diversa. Just one more. It has to be here. What are you doing anyway? A man was murdered last night in the middle of a major blizzard. Believe me, I remember. Right. So how come nobody else has? Eh? I've been checking on every local news website all day. There's not a single mention of it. I called the police myself. We know they know about it. They must have suppressed the news, but why? I'm sure the cops got their reasons, and they can keep him. I don't care who plugged the guy. I only care about what happened after. I know. C'è So, sempre stata the un po' victim di didn't have amarezza any in Joy. identification on him. I was hoping a news report would give us his name, but it looks like we're on our own. Well, something familiar at least. Let's go talk to our pet cop. Maybe he knows something. Some articles I wrote for the Village Eye newspaper. I hated working there, and the paper's been dead for years. But for some reason, I can't take them down. I stopped updating this calendar around the time Joey came into my life. There's probably a connection there. It's a poster for the film Water Under the Bridge. It starred Frank Lyons. Forse la tizia è impazzita, mi viene da pensare, per colpa del suo spirito guida che in realtà è malvagio. E quindi l'ha traviata portandola nella cattiva strada, facendole fare forse delle cose che non doveva fare. Non lo so, tipo ad esempio ha iniziato subito spaccando un vetro, no? Noi non le facciamo mai queste cose. Quando avanziamo le missioni scegliamo la strada sempre più complicata, più difficile, che quella di trovare la chiave, buttarla giù dal piano di sopra, insomma un macello di sequenze di eventi. Mentre invece quella lì è arrivata, ha rotto il vetro, è entrata dentro, lo spirito poteva entrare dentro e fare già qualcosa, invece ha mandato avanti Lisa, non Lisa, come si chiama, la contessa, ora non so il nome, probabilmente ce lo dirà adesso. Ci dirà adesso il vero nome della medium che come spirito guida, Medellin, insomma quella. Perché vi ricordate nel capitolo precedente ci avevamo lasciato un po' in sospeso la questione di lei che acquisisce una nuova consapevolezza dopo aver visto Joy che era riuscito a materializzare la sua cravatta in modo da renderla diciamo quasi un punto di contatto con il mondo reale e esorcizzare con esso gli spiriti. Quindi lei forse non, chissà come faceva, ancora non sappiamo niente, però insomma c'è già una differenza sostanziale di comportamento tra i due e forse la tizia è impazzita completamente, ci ha aiutato a eliminare lo spirito della medium che era impazzito, lei stessa era impazzita anche da viva, prima quindi l'ha ammazzata la zia, l'abbiamo esorcizzata noi e adesso rimane lo spirito guida. Praticamente la vera trama parte dal secondo capitolo del secondo episodio della serie, perché da lì si innescano tutta una serie di eventi, no? Che sono tutti collegati insieme, mentre il primo è un po' la conoscenza dei poteri di lei e il rapporto con Joy che comunque nasce in quel momento e da lì emergono tutte le storie legate anche proprio a perché Joy è in questa condizione particolare, che cos'ha lui di diverso rispetto agli altri spiriti, perché qui qual è la sua storia, non ce l'ha mai detto, nessuno ci ha mai detto niente, si sa solo che è legata a generazioni di questa famiglia. Quindi ora scopriremo I don't need to do it. tutto. It's a charging. Queste sono le solite foto che questa si Grandmother tiene nella vita. Patricia, my dad, and Auntie Lauren. I never met my grandmother. I don't think she was ever prepared for, well, this. It's a picture of me and a former coworker of mine. Jeremy was a friend, kind of. I never did get to know him well. Not when he was alive, anyway. Però è vero, effettivamente lui l'ha chiamata proprio nel momento in cui si è ricordato di lei, nel momento in cui This il suo man's name is spirito non Danny riusciva Marconi. I only ad met him andare briefly oltre. as a very old man. Marconi forse conosceva in I don't vita actually smoke. Joy. I snuck the... For months, I expected the police to come breaking down my door, but it's been a year and nothing.
Questi sono i tizi che abbiamo sconfitto nel capitolo precedente, pericolosissima This article is about the situazione. Meltzer Foundation. I suppose they did some good in the end, but the death toll was too high. Vediamo tutte le nostre foto, che abbiamo. Auntie Lauren and me. This was just before Sono la costante all the del troubles gioco, no? began. My parents' wedding. It's the only picture I have of them. They look so young. Tutto torna in questa trama, tutto torna. Tutti i personaggi sono riconducibili ad altri nella storia centrale. Compreso Durkin, che evidentemente è il figlio di quella lì. Anche se The non ne last hanno article I parlato ever loro, wrote, anche perché and the first probabilmente ghost I ever saved. ne ha sentito, ci ha parlato una volta al telefono e basta. Però noi invece possiamo ricordarci tutto questo. It's the intercom to the lobby. If anyone buzzes up, I can talk to them from here. Ok, bene, questo è bene saperlo. That dog Collare leash used dei to belong to cani, my dei neighbor Nishanti. Nishanti. Anche She gave it to me as Nishanti a che fine ha souvenir of fatto? how we met. Ci sarà di qua? Vai, usciamo, dai. Anche lei c'ha il suo Thank God the cappottone coffee stands are still detective open. adesso. I think I'm really going to need them. Guardate che belle It's your ambientazioni dime, ci sweetheart. sono. Questo è proprio moderno. Oh, it's you. È Had a del feeling you'd swing by. 2014 questo qui, quindi Detective, Uh-huh. you found a Jane Doe at the Carth house, right? Yeah, what about it? Her name was Mary Meehan. She was an actress with the Gotham Collective Theater Company. You sure about that? Yes. I won't ask how you know that, but we'll check out that name and see if you're right. At the very least, we can locate the family and tell them what happened. lo sa, Thanks. sa. I Gli guess abbiamo we dato owe il you another biglietto da one. visita che siamo siamo medium. Can we talk inside? It's freezing out here. No. Can't smoke inside, thanks to our friend the mayor. So you couldn't maybe, I don't know, not smoke for a while? Not smoke. Right. I caught the C'ha la evening news foto today. proprio con la There wasn't sigaretta one in mention of bocca. the murdered man in Chelsea. That program hasn't been the same since they replaced that blonde anchor woman. Nobody else talked about it either. Not online, not any other news program, nobody. You must have suppressed the news. Why? Because we're the cops, that's why. Look, before we take this any further, why are you so interested in this one? What makes this murder more important than any other? He was looking for me. He was? Why? I don't really know. Uh-huh. Did you know the guy? No, I didn't. So, how did you know he was looking for you? Wait, let me guess. You just do. Something like that. Something like that ain't good enough. What else you got? You're the one who sent me there in the first place. That can't be a coincidence. So, you think we sent this guy to your location to, what, get killed in front of you? I don't know. That's why I'm asking you. You don't get to ask me anything. You need to tell me why this murder is so important. He was killed right in front of me. And what, suddenly this makes it personal? Well, kinda. It might have something to do with me. Uh-huh. And why is that? Why is this murder so important? Continua a dire. I was there. You know I was there. Surely I'm a suspect. You think I'm crazy? I made sure your name is nowhere near this thing. And unless you give me a good reason, it stays that way. So tell me, why is this murder so important? You've trusted me before. Why can't you trust me again? Trust has nothing to do with it. Look, I don't know what your deal is. I've never asked, and frankly, I don't want to know. But I do know that you've helped me clear a few cases. And once in a while, in return, I answer some of your questions. That's fine. Quid pro quo. It's not in the rule book, but it's how we get things done.
But this case, it goes way up. We can't bring in anyone from outside. Not without a good reason. So give me one. Why is this murder so important? I couldn't begin to explain it. It's more than just a murder, more horrible than just a killing. Uh-huh. Any details on what that could be? It needs to be stopped, that's all. Sorry. I know we got an arrangement, but my hands are tied. Fine, if that's the way it is. For what it's worth, it's nothing personal. You got other questions, I'm here. Just don't ask about this case. You get me? Yeah, I get you. You really don't want to go in there. Oh, really? Look, you and I have an arrangement. I have to keep it quiet, but it works. You go in there and start bugging my colleagues, it will come back to bite both our asses. And neither of us wants that. Okay, fine. I probably shouldn't mess with the police car, especially in front of a police officer. Not in front of the detective. He already thinks I'm nuts. It takes about an hour to boot up. Books on boat mate. I'm not making that mistake again. The ghost we saw last night said that Grace wasn't safe, and then he went. Ancora questa. Non è ancora cancellata. It's a poster for the film Water Under the Bridge. It starred Frank Lyons. Ah, hanno preso anche il quadro. It's a portrait of Joe Gould. Di Joe Used to Gould. hang in the Minetta Tavern. Hanno preso anche... I can't go to bed yet. Or rather, a full night, but still. Proviamo a riuscire. Books on never hurts to... There's nothing. I miss it sometimes, but I just can't seem to find the time anymore. Still, Joe. I have a question, Joey. You rang. Grace. Who is Grace? Whoever she is, she's our only lead. I've never seen a ghost so scared. Don't remind me. Jeez. Durkin isn't going to tell us what we want to know. We need to find some other way. Well, we ain't gonna find it standing around here. Durkin is... Well, My old computer. I don't... It's a charging dock for my... I don't need to do any... Auntie Lauren gave that bear to me when I was a kid. His name is Griff, the PI bear. Although he's more the geriatric bear these days. I've had it for years. Ma la vicina di casa... Dictaphone. We saw this in a flea market and Joey bugged me until I bought it. He still won't tell me why. My old notepad. I went through dozens of these before I upgraded to this phone. I snuck this bottle out of a hospital room for a college kid named Susan Lee. Those pills expired 5 years ago. It's a Gold Tech mug. These were Auntie Lauren's favorite brand. The seagull statue used to belong to Lisa Tenzin. Tutti i trofei delle missioni precedenti, no? I bought that clock at a tax sale Addirittura years ago. l'orologio rotto. It doesn't work, but for some reason I can't get rid of it. Detective? Uh-huh. Does the name Grace mean anything to you? Nah, sorry. Could you tell me the victim's name at least?
I told you, no. Non ci dice niente, ragazzi. Well, Uh-huh. È una merda comunque, sto vino, è veramente una merda. Cerchiamo Grace qui. Non risulti. Allora io cosa devo fare? Cioè, spiegatemi. Cosa devo fare? Parole, guarda. Neanche altre destinazioni. Detective? Uh-huh. well, Uh-huh. Uh-huh. Keep our friend busy. I'm gonna sniff around. Ok. Andiamoci tu. Not that I don't appreciate the company, but why the heck are you just standing there? A questo punto, su questa merda di uomo non ci dice niente. È veramente una merda di uomo. It says authorized personnel only beyond this point. Fortunately, I think that only applies to living people. The brickwork. Sure. When was this building built? 1950s? Questo ci rimane Just a da small indietro. interrogation. Prima escludiamo le cazzate. Just a small. E qui ci rimane da indietro. Just as. Perfetto. There's nothing I can. Ragazzi, bisogna sempre farle queste cose. Se poi c'è un'altra stanza per qualche ragione. Ha! There's our guy. His name is George Austin, according to this note. Looks like he lived on the Upper West Side. Don't talk to the press. That's definitely the. According to this note, his name is George Austin. That's according to the. Bene. It says Pierre. I have no idea who that is. The name on this nameplate says Disher. I have no idea who that could be. I got no idea. Why would I want? Looks like some kind of duty roster. Nothing relevant. Low-rise bonding, very typical of the era. Detective? Uh-huh. I know the victim's name is George Austin. Yeah, this crap doesn't impress me anymore. And even if it did, you're not a cop. You're not even officially on the books. So, make it unofficial. You've done it before. Not this time, sorry. With all due respect, you need to back off. Well, see. Uh-huh. Che è questo? Segniamoci tutti questi nomi. Ci dobbiamo segnare tutti perché dobbiamo cercarli. Le email sono sempre una cosa inutile. Ah, c'è già scritto il nome e la località dove vive. Andiamo a vedere. Ecco. This is some lobby. Careful you don't break anything, we'll be in hock for life. Well, your life anyway, not mine.
Vediamo città qui. That una vase looks portata more di mano. I don't recognize the artist, but it looks peaceful enough. Hi. Yes, miss? I'm looking for George Austin. Is he in? No, he's not. Sorry. Do you know where George Austin is? I really couldn't say. Sorry. Is there any way I can look inside George's apartment? It's really important. Sorry. Unless you've been authorized, I can't let you in. Does the name Grace mean anything to you? Sorry. Nobody named Grace. Can you tell me anything? If you want... Miss, I'm sorry, but you can't go... Oh, sorry. It says Holiday Clothing Drive. It's cold this winter. Please leave your old clothes in the box below for people less fortunate than you. It's signed by George Austin. It says Holiday Clothing Drive. It's cold this winter. Please leave your old clothes in the box below for people less fortunate than you. It's signed by George Austin. Drive. It says it's signed by George Austin. Nomi lunghi e It says leggibili. Holiday Clothing Drive. It's signed. Appartamento 12A. Altro che spirito, qui si vede il taccuino. Il taccuino spettrale. Hi. Yes, miss? I, heard that George Austin was having a clothing drive here. Oh, yes. George does it every year. He brings the box to Grace himself. Grace, vedi? You said that George takes the clothes to Grace. Yes, he does. He has an attachment to the place, even though we've got a fine church in this area. Church? So by Grace you meant Grace Church? Yeah, the one downtown. What did you think I meant? Nothing. Never mind. Thanks. Sure. Why did George go to Grace Church instead of a local one? I couldn't say. Sorry. Grace Church, andiamo. Huh, a church. Of all the places. Really? Ghosts don't like churches? Being a ghost has nothing to do with it. It says Grace Church in New York, Episcopal, Reverend Gabriel Ullman, Rector. It says Grace Church in New York, Episcopal, Reverend Gabriel Ullman, Rector. I'm not. It says Grace Church in New York, Ullman. Episcopal, Reverend Gabriel Ullman, Rector. Potrebbero avere tutti una pagina web, sì. Weekend Organ Meditations. Sarà aperta, almeno la chiesa. It's a book full of handwritten prayers. He looks pretty Hi, could I talk to you for a minute? Please keep your voice down. Oh, sorry. Is this better? Yes. What can I do for you? I'm Rosangela Blackwell. Father Gabriel Ullman. It's pretty quiet here tonight. God's house remains open despite the weather. If anybody needs us, we are here. Why the whispers? There isn't anybody around. That makes no difference. The tranquility of this place must be maintained, whether anybody is here or not, especially on a night like tonight. Do you know a man named George Austin? I'm afraid not. He was a member of this church. Are you sure? It is quite a large church, as you can see. I'm afraid I am not familiar with George Austin. Could you tell me about this church? Are you looking to join? Not really. I'm afraid now is not the time for a history lesson. George Austin was holding a clothing drive that brought clothes to this church.
Are you sure you haven't heard of him? Miss, we deal with hundreds of clothing drives at this time of year. Some we arrange ourselves, while most are volunteers. It is not possible to keep track of every single one. Bravo, complimenti. Well, thanks. Stay safe. This is not a night to be outside. Quindi lui non è... Abbiamo fatto tutto? Vediamo se abbiamo aperto un dialogo in più. Yes. Well, Stay... the Grace George was referring to has to be Grace Church. I better not. I don't know much about church. It's a book full of... If the people who go... It says Grace Church. Of course, we knew that already. It's a schedule of services. Nothing is going on at the moment. Qui ci sono due accessi, scusa. Portano entrambi nello stesso punto. Wow. The last thing I want is for someone to see me. He looks pretty deep. Yeah. Are you sure you don't know George Austin? I am positive. Could you tell me about this? Are you looking to... I'm afraid... Ma vaffanculo, va. Well, thanks. Stay Come safe. si bloccano ogni 2 secondi, cioè. Ma che cazzo vuoi? Oh mio Dio. Non riesco ad avere abbastanza spazio qui perché mi serve il mouse e il taccuino. Weekend Organ Meditations. Weekend Organ Meditations. Weekend Organ Meditations. Weekend Organ Meditations. Meditations. Con la S. Oh mio Dio, guarda veramente che roba. It says Grace Church in New York, Episcopal, Reverend Gabriel Ullman, Rector. It says, of course. Hi. Yes, miss?
Why did I couldn't say. Do you know? I really... I can't touch it. Looks like it's full of old clothes. Yep, it's an elevator. I'm not just gonna blow on it. I'd better not push my luck. If I know anything, it's not to argue with a determined doorman. Hi. Yes, miss? Can you tell me anything else about the clothing drive? No. But if you have any old clothes, feel free to give them to me. I'll put them in the box. Better not. If you did that, you wouldn't have any clothes left. Just clothes. Is there any? It's really. Sorry. Can you tell me anything? No. Better not. Better not. I don't want to break it. I'm barely in the black as it is. That vase looks more expensive than... Detective, Uh-huh. have you ever been to Grace Church for any reason? Church? No, I haven't. Why? No reason. Forget it. Well, Uh-huh. Joey, What is it this... why would George be so concerned about a church? I don't know. We should probably explore the place a bit more and find out. George said that Grace wasn't safe, but he was referring to Grace Church. What did he mean? Is the church in danger? Dunno. Would a guy get that worked up over a church? I feel like it's gotta be more than that. We couldn't save George Austin, but we can stop it from happening to anybody else. With pleasure. My days of tinkling ivory. I'm not just gonna... This book is full of prayers written by the church's congregation. They're all anonymous and they're all written by hand. These prayers just go on and on. There must be dozens of them. I don't have time to read them all. Yes. Could you tell me about that book over there? For some, silent prayer isn't enough. They want to write it down and make it real. That is what that book is for. Are you sure you... I am Well, Stay... He can get his own. Not
He looks edgy. I don't think he likes being here. If any of these handwritten prayers, I need to narrow it down somehow. If any of these handwritten prayers are useful, flipping through blindly isn't the answer. I need to narrow it down somehow. A book on a pedestal. No idea what it's for. I can't turn the... I can't... Deve riconoscere la scrittura di coso, Joy. A book on a... Deve riconoscere la scrittura di quel George. No. Ok. Questa è la scrittura, eh? Questa mi sembra. a book of... I can't turn the... I can't... If any of these, I need to narrow it down somehow. If any of these, I need to narrow... If any of these handwritten prayers are useful, flipping through blindly isn't the answer. I need to narrow it down somehow. I can't turn... I can't...
I can't turn. I can't. Non gli sto dicendo di girarla. I can't. 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 If any of I need to. I can't. I can't. He's leaning forward and his eyes are closed. He's either praying or sleeping. Yes. Well, Veramente, ragazzi, questo. the grace Peggio che George was mai, referring to? Peggio che mai. Could you tell me about this? Are you looking? Not really. I'm afraid now is not the time for a history lesson. Could you tell me? Are you looking to join? I'm afraid now is. Ma digli di sì, scusa, digli di sì. Are you se sure? no non I am capisco. positive. Well, Stay. I bet. I don't know much about church organs, but it seems nice enough. Ragazzi, pensavo che andasse bene questa soluzione. Sta veramente mettendo i bastoni tra le ruote questo cecchino, eh. Cioè, hai rotto il cazzo. Hai rotto il cazzo. Non mi puoi non lasciar progredire così in 2 metri. Cioè, deve avere senso. Ghost, remember? vedi? It says Holiday Clothing Drive. It's signed by George Austin. It says it's signed. No, aspetta. Whatever Joey did, the doorman doesn't seem to have noticed. Questo è questo. Dropped my pen. Ora lo possiamo fare. Se ora riconoscesse lui, è la finta vista, scusa. Deve avere proprio il confronto così scientifico. With this sample of George's handwriting, I might be able to find something written by him. Ok, sei scelto. Gotcha. I don't need to. I don't need. Yeah.
Do you know a woman named Leah? I think she was a member of this church. Even if she was, I'm afraid the name eludes me. I'm sorry. Well, Stay. Che rotto di culo, cazzo. do you know anything about the clothing drive mentioned in this note? Miss, we deal with hundreds of clothing some way. It is not possible. Abbiamo centinaia, ma che He cazzo looks- vuol dire? Ma che cazzo vuol dire? Che non ti ricordi niente. George wrote Leah's name down in a prayer. Whatever kind of relationship they have, he must care for her a lot. Leah's name was mentioned in George's prayer at Grace Church. Was she a member? Poi non ci capisco. Yeah. Do you know a woman named Leah? I think she was a member of this church. Even if she was, I'm afraid the name eludes me. I'm sorry. Well, Stay. Che prete di Madonna, vi potessi pestare questa gente. Potessi pestare, gente di merda. Gente di merda. Guarda di a lui, di Lia. Lia, conosci Detective? Lia? Uh-huh. does the name Leah mean anything to you? Leah who? I'm not sure. Well then. Lia U. Non lo so, non Well- mi dicono, Uh-huh. ci scrivono le cazzate. Ti danno metà informazioni. Vediamo se questo qui si lascia sfuggire qualcosa. È veramente assurdo, guarda. Hi. Yes, miss? Did George know anyone named Leah? Leah? You mean the police officer? Police officer? Yeah. Haven't seen her around for a while, though. Did they break up or something? I have no idea. Too bad if so. I liked her. She was finalmente good le for George. informazioni. Lì è Isacoppa. Detective? Uh-huh. So, George Austin was involved with a police officer named Leah. That's it, isn't it? All the secrecy. It's because the police are involved. You want to get us both in trouble? Of course not. I want to help you. Look what I discovered already. Look, I keep my distance from you for a reason. I know you got your sources. I don't know who they are, but you have a way. That goes without saying. Leah Piero is a fine detective. Don't let anyone tell you otherwise. Maybe you can help, maybe you can't. But I know you're gonna stick your Leah nose in no Piero, matter beh. what I say. Sorry, but I have to. Yeah, I get that. I can't stop you, but I can't help you either. You're on your own. Believe me, Detective, if there's anything I'm not, it's on my own. Well, just be careful. Can you tell me anything about Officer Piero? I told you, I can't. Well, Uh-huh. Yes. do you know a woman named Leah? I think she was a member of this church. Even if she was, I'm afraid the name eludes me. I'm sorry. Well, Leah's name was mentioned in George's prayer at Grace Church. Was she a member? George wrote Leah's name down in a prayer. Whatever kind of relationship they have, he must care for her a lot.
Yes. Do you know a woman named Lee? Even if... Non mi dici niente. Well, Cioè, non risponde alle domande, capito questo qui? Questo non risponde alle domande, cosa devo fare? Non risponde alle domande. Cioè. hi. Yes, miss? You said Leo was good for George. Could you tell me why? Yeah, I probably shouldn't have said any of that. You're not a cop or anything yourself, are you? Well, No, you're not. You would have shown me your badge if you were. Forget it. Sorry. No, a cagare, guarda. Veramente, ma come si fa così? Ma non mi danno informazioni, ma su, ma come si fa a indagare sulle cose in questo modo? Dai, ma chi devo chiedere? Non ce ne so. Lì a Pier, dove vado a controllare dove vive? Come faccio a controllare dove vive, eh? Come faccio? Lì a Pier non me lo dice, non me lo dice. Hai rotto i coglioni, ma mi dai qualche informazione, porco Dio. Ma mi dai qualche informazione, cretino. Ma guarda che cretino. Ma guarda, ma dammi qualche informazione, no? Vediamo se dentro ci può andare lui qui. Capire che sta. Dove sta. Rotti i coglioni, cazzo. Whatever. There's a reason why I keep my hand. It says Piero. Huh. This must be Leah Piero's desk. Cute kid. No, ma questa è la bambina di cosa, ragazzi? Questa è la bambina di Anna Wood. Oh. The journal is labeled Midtown Jaywalking Citations 2001 to 2004. Interesting light reading. This folder seems to be full of old expense reports. Too many to go through even if I could open it. Yep. The journal is interesting. I assume it's one of those. Questa è la figlia di Lia Piero, che è morta. Pretty cold to be just standing around. Comunque sono un po' stanco, Ho già finito un altro giochetto. Anche andiamo qua. I don't know where you're going, and I ain't gonna ask. Just don't step on any toes, okay? We cops can get pretty touchy when it concerns one of our own. Yeah, so do I. What did you mean by that? Exactly what it sounded like. Whoever George was, he was one of us. Us? Yeah. Come on. It's a long way to Astoria. So, this is what a cop's salary gets you, huh? A 2-story in Astoria. It's not bad. Nicer than some of the foster homes I grew up in. Anyway, shall we? Yeah, we both know the drill by now. Whoever made this snowman... Frozen solid. There's not much I can do with it. I don't have much coffee. Whoever made this snowman made... Ci farà entrare? There's a letter in here. It was wet and stuck to the side of the mailbox, but I got it. This letter is soaking wet. It's practically falling apart in my hands.
Locked. No. Oh mio Dio, guarda, mi viene da piangere. The Piero's front door. Probably locked. Locked. Hello? Anything? Seems quiet so far. Let me look around. One of the many variations. Even if I... Even if I was... I can't see inside, but it looks like a Valentine's Day card. Looks to be some drawing of a little girl. Cute, but I don't know the first thing about dollhouses. That bear seems to be in good shape. It's a stuffed... some kind of... A shirt in the middle of the floor. It's a... Seems to... I'm not... I don't know much. One of the many even if... Hello? Yeah? Is anybody there? Lì c'è la chiave. Who are you? Ragazzi, questa è la bambina di Are you Anna looking for my Bondi. mom? Lo spettro di Charles. Allora è proprio yes. continuativo Is anche she con quello, around? perché sì, Uh-huh. poi c'è un I've personaggio in practiced, comune che è lei. sorry. È già uno spettro qui. Damn it. I'm not just gonna... I'm not... Excuse me. Oh, hi. I'm practicing. I can see that. You're pretty good. Thanks. I'll only be a minute, then you can get back to it. Well, okay. My name's Joey. What's yours? Are you sure you should be here? Sure. I'm Kendra Haskins. Are you here all alone? No, Mom's here. Are you sure? I can't find her. I'm pretty sure. I'd know if she was gone. What about your dad? Is he around? No, he's late. Late? Late for what? Picking me up? On Fridays we go to the Abacus, and then I live with him until Monday. But he's late. Abacus. La lettera che hai ricevuto. You said you go to the Abacus. It's his work. Your dad takes you to work? Mm-hmm. He's the boss. Your dad's the boss, huh? He must be a very important man. Yeah, it's pretty cool. Can you tell me anything else about this Abacus place? It's Dad's work. TVs and computers and stuff. He lets me play with them when nobody's around. No, not this time. Besides, it's not like that line ever works anyway. Kendra, I need you to tell me the last thing you remember. Why? Just humor me. I was coming home from school Quando è and... investita. I came here. That's it. Are you sure? Yes, I've been waiting for my dad. Tell me about yourself, Kendra. Dunno. So, Near the right. Do you know which subway? No, sorry. That's all right. We'll figure it. We always do. I'm looking for Leah, your mother. Any idea where she could be? She should be here. I'd know if she wasn't. Do you ever go to Grace Church? No, but Mom does. She does. She used to go a lot. Not anymore, though. Do you know George Austin? You mean Mom's friend? Yeah. He's okay. Mom likes him. But you don't. Dunno. Hey, kiddo. I'd like you to come with me.
Why? I told you. Mom's right, and I need... Hey, Ken. Well... Listen. Just trust. No. Hey, Kendra? Well... Listen. I'm the bus driver. I'm taking you to school. It's winter vacation. There's no school. I need to practice. Hey, Kendra? Sorry to bother. Well... Listen, I'm gonna take you to your... Dad? Yeah, he couldn't make it, so I was asked to take you. What should I have for breakfast? Eh? Breakfast? What should I have for breakfast? I have no idea. I have to practice. Hey, Ken. Sorry to Well... Listen. I'm the... Where's your uniform? Huh? You're spraying for bugs in that suit? It's an old suit. I need to practice. Hey, Ken. Sorry to bother you. Well... Listen, This place is depressing. You need to get out of here. I'm fine. Thanks. I need to practice. Hey, Ken. Well... Listen. Look. What should I have for breakfast? Whatever you... Terribile. KK the Troll. Cute. KK cute. Infatti si chiama KK, no? It's just a fridge. What am I supposed to do? It's just a... A painting of some myth. An old fuse. Planks of wood. A Christmas tree. Plastic, naturally. Just a poster for some old junk car. Some half-empty... A blown light. An old fuse. The exit out to the hallway. The exit out... Just a bedroom, pretty sparsely furnished. Nothing useful in here. Joey, you all right? Yeah, sure, whatever. We got a spook. Is it Leah Piero? No, it's her daughter, a little girl. I see. How old? 10, maybe 11? And she's okay? You mean besides being dead? Yeah. She's playing the piano. Well. Yeah, well. Beh, lei comunque non verrà esorcizzata perché... The Wild Abacus. E voilà. Leah is Kendra's mother. I don't think those are... I'm not sure what... So Kendra's dad is the boss of this place? This is just a bunch of junk.
Tempting, but I don't. I think those are noise-canceling headphones. There's a new Union Square is usually filled with people at all hours. Not tonight, though. Hi there. Hi, can I help you? I'm looking for the manager. Emil Haskins, I think his name is. Mr. Haskins? He's not in. Taking time off for personal stuff, I think. I'm not sure when he'll be back. I'm surprised you're open with the weather this bad. Yeah, me too. But I only live 2 blocks away, and I could use the overtime. Thanks. Sure. Dobbiamo usare molto di più Joy rispetto agli altri capitoli. Non ci A siamo bunch of meetings and abituati. appointments are written down on this thing. Nothing really stands out, but the weekends are all labeled Kendra. It says call Joe. I have no idea who that could be. The tag has Leah Piero's address on it. Best guess, it's the key to her house. Looks like an internal memo, some kind of technical stuff. It's all Greek to me. Some kind of animation is playing. I think Red calls this a screen saver. Whatever it is, I'm glad I don't have a stomach anymore. It says call... I have no idea. It's a phone or something. I don't know much about these moose things. I can't tell. All I can really do is look. Even if I can't pick. The tag has Leah Piero's address on it. Best guess, it's the key to her house. Looks like an... A bunch of meetings and a bunch of boxes of the light. I'm not just gonna... I'm not... I don't think he would have any use. Thank God. I should have enough hot fuel to last me the rest. I don't think he... The tag on his shirt. Hi again. Mm-hmm. Is there a way I can get into the manager's office? Did he give you permission to go in there? Yes. Yes, he did. Oh, then he should have given you the code. Code? Yeah, for the keypad next to the door. You wouldn't know what the code to the door is. No, nobody ever told it to me. Sorry. Are you sure you have no idea what the code is? I told you. I have no idea. Are you sure? I told you. Thanks. Sure. It's a handwritten note. I'm sure they won't miss it.
It says call Joe. I have no idea who that could be. Looks like an internal memo. Looks like an internal. The tag has Leah Piero's. Some kind. Whatever it is. It's a trash can. A bunch of meetings and appointments are written down on this thing. And say... Hi again. Mm-hmm. Are you sure you have no idea what the code is? I told you. Thanks. Sure. There's a new model already? Figures. Some celebrity is... I have no... I think... I don't need to know. I remember that old cartoon. The sign says Emil Haskins, manager. The sign says Emil Haskins, manager. Painting of some old guy looking at a dresser with... It's a door. Cake. Cute. It's a picture of the Manhattan skyline. Just a light. It's a door. What can I... Hey, Kendra? Sorry to bother you again, but... Well... Listen. Look. What? Toast? Hey, Kendra? Sorry to... Well... Listen. Look. What should... It's way too late for breakfast. How about dinner or lunch instead? I have to practice. She looks 10, maybe 11. Too damn young either way. Hey, Kendra. Sorry to bother... Well... Listen, Look. What should I... Eggs? I have to practice. Even if I can't see inside, but it looks like a Valentine's Day card. It's from my dad. I can't see inside. It's from my dad. Hey, Kendra. Sorry to bother you. Well... Beh, di... (14:02). Possibile che sia questa la... I'm looking... She should... Listen. Look. What should I... Toast? A painting of a... There's only one key on the key rack. The label on it says Emil. There's only one key on the key rack. The label on it says Emil.
There's only one key. There's only one key on the key rack. The label. What's wrong? Nothing. We've seen some pretty nasty stuff in our day, but there's something about... forget it. I don't know. San Valentino è del 14. Febbraio. Oh my god, oh my god. The sign says Emil Haskins, manager. The sign says Emil Haskins, manager. There's a new model. Looks like a controller. Dice per mio padre, dice. Viene da suo padre quello del giorno di San Valentino. Deve essere qui la traccia. One of the many... Looks to be some drawing of a little girl. It's a self-portrait. Even if I was cute, but I don't know the first thing about dollhouses. That's okay. Neither do I. None of my dolls fit in there anyway. That bear looks like it's been sat on more than played with. It's his fault if he doesn't get out of the way. Some kind of stuffed octopus. His name is Cute Thulu. It's a stuffed panda. She's Pandora the giant. Her home planet is the globe ball, but she's too big to go back, so she stays here. Seems to be in good shape. She's left this shirt in the middle of the floor. I guess she won't be picking it up. It's a stuffed globe of the Earth. That bear looks like it's been sat on more than... It's his fault if he doesn't get out of the... I can't see inside, but it looks like a Valentine's Day card. It's from my dad. San Valentino quando è? Scusami, il 14, no? Cerchiamo San Valentino, ma comunque ragazzi io sono cotto, lo dico, sto andando in automatico. San Valentino 14 febbraio. Se lo si mette davanti o dietro non ci cambia niente. Cioè Seems to be in good... Seems to be... I don't know how the kid is playing it, but I can't touch it. Hey, Kendra? Sorry to bother you. Well... Tell me about... I'm looking... She should be here.
So you're... Yeah. Can you... He comes here. I found... It was really gross. Okay, Ken, but I'll be... Check on me? No, I just... Well, you might not know what that means yet, but you're not. Okay. I'm gonna... Sure. Ma vai in culo, merda. Chiediamo questi. Yes. Do you know a woman named Lee? Even if... Do you know anything about a little girl named Kendra Haskins? I'm afraid not. I'm sorry. Questo non sa niente della sua vita, non sa niente. Questo prete di merda, Well, fai thanks. schifo. Fai schifo al mondo, fai schifo. Sei un lurdo pezzo di merda, prete di merda. Non sa niente, non ci ha dato un'informazione questo deficiente. Una informazione. Ragazzi, io non so di cazzo guardare. The light. Boxes of office junk. Boxes. It's a trap. A bunch of meetings and appointments are written down on this thing. Nothing really stands out, but the weekends are all labeled Kendra. A bunch of meetings and appointments are written down on this thing. Nothing really stands out, but the weekends are all labeled Kendra. A bunch of discard. I'm not. The tag has Leah Piero's address on it. Best guess, it's the key to her house. It says call Joe. I have no idea who that could be. It says call Joe. I have no idea who that could be. Call Joe, che è il numero di telefono. Oh, no, aspetta. Ma no. Had a feeling that wouldn't work. I'm gonna need to be more specific. Però c'è il numero di telefono. Col Joy. Ma poi Joy chi cazzo è? Chi cazzo è Joy? I think those tempting, but I don't need them. Some celebrity, I have no idea who either. I'm not here to. Relax, I'm here. I'm not much of a video game player. Looks like a controller for a game console.
I remember. Flat screen. Vediamo se c'è nell'ufficio di polizia. Detective? Uh-huh. Do you know anything about Leah's daughter, Kendra? I told you, I can't help you on this one. Sorry. Can you tell me any... Perché esisti? Perché esisti? Ho capito, la gente non può non aiutarmi così, ragazzi. Cioè, quel tizio fa finta di non sapere niente, ma dai. Isn't that what you're doing? At the bottom are the words Alex Silva, commissioner. I'm a cop in front of a cop station. Just a cop. I'm, A modern. waiting for a cab. It says off. Fortunately, On a night like this, might take a while. looks like some kind of duty roster. Nothing relevant. Maybe. I'm not going to. I don't even know who this dick. The journal is labeled Midtown Jaywalking Citations 2001 to 2004. Interesting light reading. I assume it's a I assume. The journal is labeled Midtown Jaywalking Citations 2001 to 2004. Interesting light reading. The journal is labeled Midtown Jaywalking Citations 2001 to 2004. Interesting light reading. This folder seems to be full of old expense. Yep. This thing with you standing around, it's getting kind of weird. I told you, I'm waiting for a cab. Non c'è un diario, niente. Not now. Basta, eh. Dai, ragazzi. Non so cosa dire. Hi. Yes, miss? Do you know anything about Kendra? Leah Piero's daughter. I'm sorry. Are you sure you can't? Not unless you're a cop, which you aren't. Are you sure you... Not unless you're a cop. Can you tell me anything? No, but if you have any... Better not. Basta, ragazzi. Whoever made this... The mailbox is a bit iced over, but... There's nothing else. One of the many variations. Even if I could use it, who would I call?
Looks like a door. Siamo andati nel basement. Ah sì, sì, qui forse c'è A qualcosa. painting of a Christmas tree. Some half-empty old Ma che just an empty ci mai incazzo, an old ragazzi. planks of Veramente per trovare un Just an indizio em- 6 ore. Ma come l'hanno strutturato Just an em- questo gioco? Ma ti prego. the only Ma ti prego, ci sono tantissime Kids bike. aree, no? E non si sa half come. Cioè, just a è veramente la follia, guarda, la follia. I'm not just I'm not I'm not I'm not I'm not I'm not Mi bloccano ogni 3 secondi, cioè. Ogni 3 secondi c'è una cosa. Qual è il codice? Non c'è scritto il codice. Poi quel tizio non mi risponde più alle domande, no? E magari se mi ha detto qualcosa. I can't. Non ho idea. There's only one key on the key rack. The label on it says Emile. There's only one key on the key rack. The label on it says Emile. Io veramente non ho parole. La bambina non ci dice niente, non c'è niente da nessuna parte. I don't know how that seems to be in. Hey, Kendra. Sorry to bother. Well, Tell me about your. dunno. Listen, look. What? It's way too late for breakfast. How about dinner? Or... Hey, Kendra. Well, Listen. Look. what? I have. Hey, Kendra. Sorry to bother. Well, Listen, look. what? Pan. Even if I was I can't see inside, but it looks like a Valentine's Day card. It's from my dad. Quale cosa? Di She's non left it farti me. procedere. What do I capito? look? You said Pur di non farti procedere 2 secondi. Even if I was cute. Devi That's okay. nascondere None of my- così. Questo l'abbiamo fatto I'm not cadere. just gonna. Non lo fa, I'm non not- fa niente, lui non vuole far I'm not- cadere niente, non mi dà. Non fa not- niente questo qui. Cioè I'm devi not- fare solo quella cosa che si è immaginato il programmatore, no? Non ti dà varietà di approccio nella cosa più sensata. Perché qui non mi puoi chiedere un codice. Puoi chiedere il codice. Abbiamo 2001, 2004, non so. Things are still the same. No, no. Non so cosa fare, guarda, veramente. It's a handwritten note from George Al. Questo perché non me la apre, guarda, veramente. C'è una cartolina, una cosa, no? Una lettera. Non la apre. Cioè, cosa devo fare? Perché non la apri? Perché non la apri? Cretino. Che cretino, guarda, io veramente, ragazzi. I'd better hold on to this. Ma vaffanculo, va. Ma vai, ma perché fare le cose così? Perché fare le cose così? Questo veramente non ha senso.
Giuro, guarda, è veramente una stupidaggine. Una grandissima stupidaggine. Hi again. Mm-hmm. Are you sure you have no idea? I told you. I have no idea. Ma non è giusto, non è Thanks. giusto. Sure. Datemi qualche I don't think indicazione per le cose, datemi un'indicazione. Ma non puoi lasciarmi così, dai. Leah is Kendra. So che la madre, le No, I don't- deduzioni sono veramente una minchia. Guarda, questo capitolo è veramente fastidioso. Veramente fastidioso, cioè il tentativo di renderlo per forza forzatamente più difficile, no? Don't know what I can. The sign says Emil Haskins, manager. È veramente una stupidaggine. Qui c'è una data sul calendario, ma non la posso leggere. A bunch of meetings and appointments are written down on this thing. Nothing really stands out, but the weekends. What am I supposed to do? Some kind of whatever it is. All I can really do. Questo non lo Looks like leggi, questo qui non lo vuole The leggere. tag has Leah Piero's address on it. Best guess, it's the key to her house. The tag has Leah I don't know much about these moose things, but I've seen It's a phone, or... It says call Joe. I have no idea who that could be. It says call Joe. I have no idea who that... It's a phone. No, ragazzi, guarda, veramente è una stupidaggine questa. I couldn't open them. A bunch of ledgers stacked up against the wall. It's the way. Ma ci penserò, ragazzi, ci penso. Ci penso. Non è giusto, cioè, non c'è niente che mi abbia riportata una cifra qui, niente. Non c'è niente che mi riporti una cifra. E poi non ho niente nel... Se anche me l'avessero detto, non ho più dialoghi, non so che cosa voglia il gioco. Cosa vuoi da me? Ma cosa vuoi da me? C'è scritto qua sopra. È assurdo, no? Ma dammi un'indicazione, dammi qualcosa. Aspetta, questo... Ma che sta merda, sono 4 numeri. Guarda, veramente una minchiata. Abacus. 1, 2, 3, 4. Ma vaffanculo, va. È veramente una merda, guarda, veramente, guarda. Questo è veramente stupido. Così ometti le informazioni, così non ti dà l'indizio giusto. Ma perché non mi devi dare l'indizio giusto? Dammi l'indizio, no? Testa di minchia. Ma guardate che merdi che sono, ma veramente. Fai schifo. Fai veramente vomitare. Non mi lasciano procedere in questo gioco, non posso procedere perché mi continuano a chiedere delle cazzate. È un enigma dietro l'altro, cioè. I can't. I'm not just gonna blow on everything. I'm not. Facile I'm ad avere delle It's informazioni just a su fridge. questo. I love the idea. It's just a fridge. I just can't. Può essere qualsiasi cosa così, no? Che devo metterci la data di Natale
24-12 ci devo mettere perché di sotto c'è l'albero di Natale. Ecco qua, cioè qualsiasi cosa può essere, se non mi dai un'indicazione. Ma chi è poi che call Joy? Ma chi è Joy? I'm struggling Chi è enough Joy? with Ma perché non mi dai le informazioni, delle informazioni per poter continuare? Lei non mi posso muovere, con lui non può toccare un cazzo di niente, lei non può, si muove 2 secondi e poi mi fa un cazzo. Cioè veramente, guarda, ma dammi libertà di un po' di libertà in più di approccio, cioè non posso fare così, dai. Ma vaffanculo, va, ma hai rotti i coglioni, ma dai, ti prego. Con questo cellulare che palle, guarda, devo sempre stare attento a fare le ricerche ogni 3 secondi. Ma hai rotti i coglioni. Ma vai a cagare, vai. Non ho idea, quello non mi fa entrare, quell'altro non va bene, ma e quell'altro non è la cosa giusta. Cioè quello mi aveva detto guarda sotto le scale, guarda le scale. E poi che cazzo ne so che c'era un muricciolo lì dietro che dovevo premere per poter togliere la chiave. Vabbè, veramente la follia, dai, ti prego. Ti prego, mi ha dato le false indicazioni più volte. Non so cosa fare, guarda, non so cosa fare. There's no answer. Non so cosa fare, ci penserò. Come fare ad arrivare a quel numero, cioè. E poi il bello è che lei c'ha la chiave di Emil. Di casa sua, però non del negozio. C'era la chiave di casa sua. Chi sia Joe? Chi cazzo è Joe? Call Joe. Chi è Joe? Vado a vedere il numero di telefono del posto. Wired Abacus. Non c'è il numero di telefono. Non c'è il numero di telefono. Ma guarda, veramente ridicoli. Joey, I'd like to... Yeah? That little girl, she's hiding from something, burying herself in creativity. Really? I kind of know the signs. Whoever Leah is, she definitely knows George. Hopefully she can tell us more about him. Did you find anything in the manager's office? Not yet, just one of those computer things. Is there anything on the computer? No, just a bunch of swirling lines. Huh. Sounds like a screensaver. You can disable those by touching the keyboard or moving the mouse. And how am I supposed to do that? Like you always tell me, Joey. Improvise. Può interagire lui con quella roba che c'è nel negozio. Ma come fa? Che non posso fare niente. Proviamo, rivediamo se può interagire con qualcosa. Io veramente, ragazzi, è veramente ridicolo perché mi dici continuamente che non posso interagire con nulla. Continuamente. I'm not. Ma guarda, che nerdacci, guarda. Che nerdacci. I can't. Huh. Whatever I did, it worked. All I can really. What a surprise! What a surprise! Exeter House. It says. I have no idea. Nothing happens. I'm not just. Vediamo ora lei, Exeter House. Un'altra location.
Un'altra location, devo andare da un'altra parte ancora. Oh porco dio. Anche qui che un'altra location. Andiamo anche qui. Ci apriranno qui oppure no? It's frosted on the inside. Emil seems to be on the 5th floor. Queste case di Emil non posso andare. Hello? Hi, is this Emil? Yes, that's me. Who is this? My name is Rosangela Blackwell. Could I come in? I'd like to ask you some questions. You mean there's been progress? I'm not sure. I'm just trying to learn what happened. You're not with the police. No, they won't talk to me. I'm hoping you will. They won't talk to me either. Come on up. Rosangela Blackwell, was it? Yes, that's me. Come on in. I should have guessed you weren't with the police. I've spoken to enough cops lately to know the difference. So, you said you're trying to learn what happened? What exactly do you know? I know that something happened to Leah. Is that all you know? Yeah, I'm afraid so. She's been missing for weeks. That's what happened. Big shot police detective. Poof. Gone. Then, our daughter. So yeah, something happened. And nobody seems to be able to find out what. I know that Kendra is dead. I'm sorry. What? No. We don't know that. Nobody knows that. Not yet. Someone took her, and she's missing. Not dead. Of course, I'm sorry. The police might have given up on her, but I haven't. She's out there. Somewhere. I know it. George Austin was killed last night. What? George is dead? You didn't know? No. Of course not. You think the police tell the ex-husband anything? Ex-wife and daughter go missing. I'm suspect number 1. How did it happen? He was shot. Shot? Jesus. I can't say I liked the guy. Leah dumped me for him after all, but Jesus. I always figured he was into something shady, but I thought it was more white collar. Insider trading or whatever. But someone shooting him? That's like mob stuff. Is that what's going on? Was he in the mob? I don't know. Jesus, Leah, some police detective you are hooking up with a mobster. I don't know if that's what happened. I hope not. If it did, I'll never forgive her. You work at the Wired Abacus? Yeah, real glamorous, right? I wouldn't know. It's a job, is all I can say. I'm able to afford the rent on this shoebox apartment, at least. Can you tell me anything about yourself? Is it relevant? Well, it could be. Well, I'm a tech nerd. Worked for a bunch of startups back in the late 90s. Now I work at a chain store. Moved into this place about 5 years ago. Rented it from some Indian lady. Rent in this city is high. Mi dai il codice del tuo ufficio, eh? For my little girl. How did you find out Kendra was missing? Her school called. The same day her mother didn't show up for work. They thought she was with me. I wish she was. Do the police know anything? No. Not that they would tell me if they did. Tell me about Kendra. She started to play the piano last year. We didn't have to make her do it. She wanted to learn. That's Kendra. Quiet, but brilliant. Full of life. Marrying Leah was a mistake, but I'd do it all again. Is there anything you can tell me about Kendra? Anything at all? Just find her and tell me she's okay. I'll do my best. Can you tell me anything else about yourself? Tech nerd, ex-husband, father. That's pretty much it. What did you do when Leah disappeared? Got grilled by the cops for 3 days, even though there was no way I could have done it. I was at work, and I don't know if you've been to that store, but it's got cameras everywhere. But I just stood by and took the abuse, just on the off chance I would say something that could help them. Obviously, I didn't. How did you and Leah meet? I met her about 15 years ago. She was just a beat cop then. I was working for a small startup trying to make it big. Our office got robbed, and she showed up to take a statement. It was love at first sight, or something anyway. We were married for about 10 years, but divorced for about 5. Are you familiar with Grace Church? Me? No. But Leah used to go there before we were married. She was really hung up on the place.
How well did you know George Austin? Leah's the one who knew him. They've been friends for years. She talked about him sometimes. What did she say? Well, that's the thing. I got the impression he was kind of a loser. A loser? No career, living with his parents, that kind of thing. She felt bad for him. But then we get divorced and he turns up, wearing designer suits and living in a penthouse. And I'm living in this shoebox. Is there anything else you can tell me about George? No, I don't want to think about him. I just can't. Are you familiar? Me? She was... Well, I'll... Yeah. Hey, wait. Why are you doing this? You said you weren't with the police, so why? I have my reasons. I just can't tell you what they are. Yeah, I get that impression. But whatever your reasons, you can help Kendra, right? Yes. It's what I do. Poor guy. He's grieving, and he doesn't even know it yet. It never gets easier. Vai dentro e scopri qualcosa. I can't read them. Lots of books on accounting, and I can't read them. I can't even open them. Lots of books on accounting and some kind of what? A phone. Emil is in here, lying on the bed and staring at the ceiling. I should just leave him alone. Oh, 10:29, finalmente. I guess that's the date the picture was taken? Oh, Dio mio, dopo the 6 ore sono riusciti a darmi questa cacata di informazione. Guarda, tutto questo per non farmi avere queste informazioni. La foto addirittura girata in un angolino, giusto per non dare nell'occhio. Oh, Dio mio. Dio mio, guarda, che merde, guarda. Non sapevamo come fare a renderlo più difficile, no? 10-20. Oh, Dio, meno male che never sborrende. Meno male che never sborrende. Come here for a minute. What is it, Joey? Niente. Andiamo, su. Vai. It says... Che poi prima non me l'aveva fatto usare il soffio sulla scrivania, invece qui sì. Bella che a volte ci provo pure a fare questa roba e la prima non lo fa. Bravo. L'unico numero presente nel gioco. I'll use the mouse when I need... Confonde in tutti i modi. Sì, perché noi abbiamo bisogno di una semplice informazione, no? Qual è il suo piatto preferito? Quale sarà?
According to the label, this should get me into Leah Piero's house. I don't see why. I'd better leave them. Huh, another My Phone upgrade is coming out in 6 months. Didn't one just... I don't need you. Just as... It says... There's nothing in... There are piles of... I don't need to take Emil's calendar. I barely use the one I have. Emil's calendar is full of various meetings, appointments, and due dates. None of it me. Dai, su. That did it. It's about time. And it's not from the cold. Oh, good. You feel it too. I was worried it was just me. What is it? I don't know. Nothing nice, that's for sure. Just some linens. Just some... It says KK the troll. It seems to be in perfect working order. I wonder why all the lights are off. It looks like a fuse box. I prefer a plastic Christmas tree. There's a lot of... No, discorsi lunghissimi. Just a sparse... I really should. It's a Valentine's Day card. It's very sweet. Hi, Kendra? Uh-huh. I'm looking for your mother. Is she around? She's here. Somewhere. I need to practice. Hi. Uh-huh. I'm a friend of Joey. You met him earlier? Oh, yeah. Is he around? He always is. Okay. Tell him hi. I have to practice now. Hi. Uh-huh. If you're... sorry. Joey, come in here for a sec. Relax, Hi. Uh-huh. I'm sorry about your... Yeah, I really should practice now. Hi. Uh-huh. Could I ask you if... Hey, Kendra? Sorry to bother you again, but Well... What about your dad? Is he around? No, he's late. Late? Late for what? Picking me up? On Fridays we go to the Abacus, and then I live with him until Monday. But he's late. What about your dad? No. Late? Picking me up, but... Dunno. Listen, I really think you need to come with me. Look, your dad really wants to... What should I have for breakfast? I have... Get in here, darling. What? Even if I already have a... Looks like a cordless... I'm not that. It's a refrigerator. Poi è bello che il piano di sopra non ce l'hanno. Huh. The lights don't work. I already have... There's nothing on the key rack.
It fits. No response. I probably should check to see if Emil is home before barging in. That would be awkward. The front door. No response. I should look at him. It's just a bedroom. Locked. Ma che locked? Una sega locked. L'ho aperta adesso, hai rotto i coglioni. I'd better hold on to... It's a handwritten... No response. No response. No response. The gate is locked. This key unlocks the door to Emil's apartment. Nothing else. This key It's frosted on the inside. Guarda, io ragazzi veramente, guarda, questo qui proprio non neanche mi fa andare via. È troppo dispersivo, è andato nell'arco di pochissimo. 7 location inutilmente, no? Inutilmente, perché alla fine devo fare delle piccolissime cose in giro, raccogliere quello. Ora, ad esempio, lei vuole sapere che cosa mangia per il breakfast. Io poteva chiedere, no, il fantasma, io poteva chiedere. Non glielo chiede il fantasma. È un idiota totale. Veramente, guarda, cioè, complicare le cose in questo modo. Perché complicare le cose in questo modo? Mi chiedo perché. Per avere le informazioni, il nome della persona, ma fatelo dire, cazzo. Ma ci sono 1000 modi, ti prego. Ci sono 1000 modi, ti prego. That's way too heavy for me to pick up. Some kind of oil. Lots of books on... Look at him. La torta? Cosa mangia al mattino? La torta? Is a cup. It's a me. That's Ma cosa ne so cosa mangia la bambina al mattino? Ma vi rendete conto che continuano a chiedermi delle cose di una stupidità? Di una stupidità proprio per procedere così lentamente. Non mi fa procedere così lentamente questo gioco. Ma ti prego, guarda, veramente ti prego, questo proprio non ci sta. Questo proprio, guarda, è una cosa fastidiosissima. È una cosa fastidiosissima, dai. There's nothing in that. Ma ci stai zitto, imbecille. Faccio chiedergli qual è il suo cibo preferito. Me lo puoi dire per favore, il suo cibo preferito? No response. Qual è il cibo preferito della bambina? Come faccio a saperlo? Come faccio? Guarda, ho controllato le email, ho controllato la corrispondenza, ho parlato con il genitore, non mi dice niente. Come faccio a saperlo? Cretino. Come faccio a saperlo che non mi fa aprire il frigo? Qui non posso vedere, magari ce l'ha lì. Non mi dicono come procedere, capito? È lentissimo così, una progressione di questo tipo è super lenta, ma come devo fare? Ma dai, ti prego, guarda, fai schifo, veramente, guarda.
Programmatori che non sanno come fare ad andare a bloccare il giocatore, quindi devono creare questi problemi. Devono creare problemi come questo, non c'è niente da fare, dai. Che devo fare? Ritorniamo qui e rivediamo l'email. Non gli va bene neanche questo. Tantissimi nomi, è una progressione veramente scarsa, guarda, veramente scarsa la progressione. Emil's count. I don't need to. Può esserci un indizio da tutte le parti. I don't see why it says. Può esserci un indizio ovunque. Fai. Trollgate, cerchiamo Trollgate. Se è un troll gli piacciono, cosa mangia? Gli esseri umani. Oh. La password della bambina, mo qual è? Forgot password. Il nome di questa troia, Lia Pirla, ma come Pirla, Lia Pirla, Pierro, Lia Piero, ma che pensa che cazzate che mi toccano. Ma non è possibile, non è possibile, perché dici le stronza? Ma l'ho fatto bene, l'ho fatto bene. Mother's Maiden,
vuol dire Mayday in inglese? Oddio, Dio, che palle qua. Veramente, per rallentare è veramente un imbecille questo. Mother's Maid. Dire da signora, forse il nome da ragazza di mia madre. Il nome da ragazza. Never maiden name. La bambina ci deve giocare a sto giochino di merda, se no Lia, il nome del ragazzo. Non ha preso il nome di lui, che Lia, ragazzi, io non so cosa fare, guarda. Non è giusto, mi avete rotti i coglioni, ok? Mi avete rotti i coglioni. Cioè non è giusto questa cosa qui, è corretto quello che sto facendo. Vedi, infatti dice il logio ingiusto è questo. Capite, ragazzi? Con le lettere piccole. Ma io guarda, è veramente ridicolo. Non è giusto. Il nome della madre è Lia, cosa devo fare? Oh, Pierre. Ok, era solo Pierre. Allora il cognome, surname, non name, surname. Porco micchio, Dio è questa merda. Quale email l'ha mandato? Quale email ha mandato la password? No, io veramente, ragazzi, sono dei deficienti, guarda. Kendra seems to be a fan of an online game called Trollgate. It looks like this.
It looks like the piles of Emil's calendar is full of very... Hi again. Mm-hmm. Do you have any copies of the Parental Eye software? Parental Eye? Yeah, we got plenty of those left. They didn't sell very well. I guess people don't like to spy on their children, but me, I don't judge. Anyway, we got a bunch behind the counter. That'll be $14.99. Do you take debit cards? Sure. Here you go. Thanks. Thanks. Sure. According to the back of the box, this allows you to monitor another computer for suspicious activity. All you have to do is install it on the computer you want to monitor and configure it so another computer can read it. There are all sorts of disclaimers and government warnings on the back too. I don't think this is entirely legal. Seems like a pretty standard installation. Give me a second. All right, it's ready to go. Shopping, ecco. C'è da mettere sto merda di roba. Sono veramente dei dementi, guarda, veramente dei dementi.
piles of discarded... Culo quel cazzo. Mi deve sparargli in culo. Te presente sparare in culo a qualcuno, no? Non ce la faccio a spostarlo. Ho bisogno di qualcosa. Ho bisogno di qualcosa per spostare il mobile. Imbecille. Sposta questo cazzo, su. Sposta sto cazzo, troia. It's not moving. It's not moving. Who are you? Hello? Leah? Is that you? That's Officer Piero, and you don't get to ask questions. You can't see it, but there's a Bushnell 22mm rifle aimed right at your head. Step into the middle of the room now. Good. Now turn around. Face the shelf. Now I repeat, who are you? I'm Rosangela Blackwell. I'm the bestower. The bestower? You're the bestower? You? As far as I know. Thank God. You have no idea. No idea what it's been like. Hiding in this little panic room. Waiting, not knowing. Not knowing what? What exactly is going on? Wait, you mean George didn't tell you? No, he died before he could tell me anything. Died? George is dead? Yes. I'm sorry. Did you save him? His ghost? Spirit? Or whatever? No. Leah? Sorry, we were close. Towards the end. He was a good person. A bit lost maybe, but we all were. He didn't deserve that. Hell, none of us do. Leah, I need you to tell me what happened. Of course. George didn't tell you. He couldn't have told you. He won't be telling anybody anything ever again. Leah, please. Yes, I know. It's just hard to say. I mean, who could I tell? Who would believe me? Emil? Corey? Sam? God, they must be worried sick. There was no time to say goodbye, but at least we're safe in here. Sorry, did you say we? Is someone else in there with you? Yes, my little Kendra. I didn't want her to get mixed up in all this, but I'm going to save her too if I can. Where are you? Behind the wall, in a little room. The room has been specially sealed. Nothing physical or spiritual can harm us in here. We have enough supplies to last us a few more months, but we probably won't need it now that you're here. Leah, Kendra is dead. I'm sorry. I know that. Of course I know that, but sometimes I can pretend she's just sleeping. She's still. So still. But her spirit is still with me. I can't see her, but I can feel her, sense her. It helps. Leah, are you sure Kendra's spirit is in there? Of course. She has to be. I had to bring her here with me. I had to keep her spirit safe. Safe from whatever happened to George. To the others. In here with me, she's safe. She is safe, isn't she? Of course. She's in there with you. She's safe. No, something is wrong. Even behind a wall of reinforced steel, I can hear it in your voice. Leah. The name is Officer Piero, and I ask you once again, is she safe? No, ma te l'abbiamo già detto che I muore. can't say if she's safe or not, but she's not in there with you. Suo corpo è già morto. How can you know that? Well, you know who I am. Lo spirito è salvo perché c'è il cattivo che fa sparire anche gli spiriti. Her ghost, I mean. She's not in there with you. I'm sorry. You saw her. That means they wouldn't have done that. They wouldn't dare, would they? Hold my daughter's soul for ransom? That's sick. Her soul is fine. For the moment. She's upstairs in her room. Oh, thank God. Listen to me. My daughter is dead, and I'm thanking God. I can't do this much longer. You must think I'm horrible. You'll help her, won't you? That's what you do, right? Yes, that's what I do.
We can try to bring Kendra's ghost down here. You can talk to her if you want. That might help her. God, no. You have to get her spirit away from this house, away from me, as soon as possible. I can't put her at risk. She might be dead, but I can't risk that. Anything but that. I really need you to tell me what happened. I can't help you if you don't tell me. Help Kendra first. I'm sorry, but she has top priority. I feel bad for George and the others, but this is Kendra. Damn everyone else. Help her, and I'll tell you everything you need to know. Mi dici che mangia oh, breakfast. Oh. What does Kendra like for breakfast? Breakfast? What does that have to do with anything? I don't know. She keeps asking about breakfast. Oh, the password. Password? If I was busy on a case, I'd ask a colleague to escort Kendra home. She didn't know everyone I worked with, so I taught her to ask them, what did I have for breakfast? And if they replied, prunes and a Danish, she would know they could be trusted. It was supposed to keep her safe. Finalmente. Can you give me anything else to go on? I told you. Help her, then I'll tell you everything you need to know. Can you give me I told help. Why don't you No. You saw what happened to George. I step out of this room and they get me. And if Kendra is here when that happens, no, I won't risk it. Once she's safe, I'll come out. And damn the consequences. I'm going to leave. Just one question before you go. How is she? Does she know that she's, you know? No, but she will. That's part of how it works. They come to terms with it, and then they leave. I see. I'm sorry. I'm sorry you have to do this. This whole thing just spiraled out of control. Yeah, it always does. Sure. Just give me a second. I thought the basement smelled a little funny, but I never thought... Yeah. Take all the time you need. Ora. Joey, come in here for a sec. Relax, I'm here. Hey, Kendra? Sorry to bother you again, but I have something I want to ask you. Well... Listen, I really think you need to come with me. Why? Look. What should I have for breakfast? I believe the answer is prunes and a Danish? You're really going to take me to see Dad? You betcha. Okay, let's go. It won't do any good. She needs to be made aware that she's dead first. The house is so quiet. Mom must be asleep. It's snowing! Should I go back in and get a jacket? Are you cold? Funny, I'm not cold at all. Then you should be fine. I just can't... Hey, Joey. Yeah? How come she leaves footprints, but you and me don't? Oh, well, that's easy. Just between you and me, she's much heavier than she looks. I can hear you, you know. This is it. Thanks for taking me. I've got my own key. I can get it on my own. Sure, you be safe now. Joey.
poi si rende conto di essere morta. He's asleep. Yeah, he's had a rough time of it. Does he know? Know what? Does he know that I'm, you know... No, he doesn't. Not yet. Good. Do you remember what happened? How it happened? Not really. I remember being with my mom. Oh, finalmente It was c'è un po' di dark trama, capito ragazzi? and Perché cold, era un po' but she was telling me poco everything would be continuativa. alright, that I would be safe. I'm sorry. Un'informazione I'm là, un'altra so di qua, sorry. vai di là, vai di qua. Why? Dammi un not po' your di fault. storia. Doesn't matter. This kind of thing shouldn't happen. Lots of things happen that shouldn't. It's just... stuff. Yeah, stuff. So, what now? Just come with me. Kendra, I'm gonna have to ask you to trust us, okay? You don't have to ask. I already do. Fair enough. Come over here. Just take a hold of this. Okay. The music, it's amazing. Music? It's everywhere. Can't you hear it? It's like every instrument ever made is a part of it. Do you think they need a piano player? I don't see why they wouldn't. I'm gonna need to practice. But somehow, I think I'll have plenty of time. Ci siamo guadagnati I guess ragazzi, duramente con un can't sacco come di with me? stanchezza I'm ci siamo sorry. guadagnati. This is a trip you have to take alone. Tell them I'll miss them. Okay? Of course. Ugh. Still standing, at least. Yeah, bright side. She was so easygoing. Something about kids, I guess. Their minds are more adaptable, flexible to new ideas, even death. Do you really believe that? Do we have any other choice? Come on, we're not done yet. I'm not done yet. Detective? Uh-huh. Can you tell me anything? Have you? Nah. Are you? I told you. Andiamo a parlare con la madre, dirgli che è andato tutto bene. Joey, where are you? What? Leah, are you there? Oh, it's you, Bestower. Kendra is safe, Leah. You mean she's moved on. She said goodbye to her father, and she said she'll miss you. How could something that was so right go so horribly wrong? I went to a few meetings, and then I knew I had to join the police academy. It was like a lightning bolt. What kind of meeting? We were all so lost, so hungry for direction and not knowing where to go. All of us searching for that elusive something, that revelation that would fix our lives. The meetings at Grace somehow gave them to us. Gave them to you? Yes. No matter how confused we were, we all found our way. But all this was the price. Leah, I need you to focus and tell me what happened. I loved being a cop. I loved being a mother. I did good, didn't I? I thought I did. And you.
You do good. That's what I heard. You always help, right? Intrigatissimo questo giochetto. Avete visto come l'enigma lì c'era da scaricare? What? Per andare a prendere il privatai. Jesus! Ok. Did it work? Why, Leah? Why do this? I'm sorry, but it's the only way. My only escape is through you. I know what you did for Kendra. Now do the same for me, please. Please, before they come for me. Okay, Leah, here's how it works. That's Officer Piero to you, and I know how it works. Great, that saves time. Red here is gonna take you somewhere safe, and when she does, you're gonna have a chat, okay? Fine. Let's just do this quick. You hear me? Don't let this one just fly off. Fatelo veloce però. Don't worry. All right then. E ora la interrompono. No, meno male. It's so quiet here. That little room was quiet, but not like this. It's like I'm hearing everything and nothing at the same time. Can you hear it? No, but Kendra said something similar. Is she out there somewhere? Yes. But Leah, before you go, I need you to tell me how you got this way. What led you to this? We called it the Grace Group because we met at Grace Church. We met once a week. We would talk. It was ci ha dato qualche nice. informazione So it was sulla kind of a chiesa. self-help group? Kind of. Kind of? What did you talk about? Funny, I don't remember. All I know is that it worked. For all of us. It was like magic. We all learned what we were meant to be. I joined the police academy Figurati, and ma never looked c'è back. quel George prete discovered a di love of tutta art. questa and killing manfrina, as a no? C'è dealer. quel prete di merda. George, he won't be out there, will he? A me He's bastava gone. andare lì He vestito risked da himself, and then Batman. Entravo in chiesa da solo, what vestito was da that? Batman, domangarella di Leah, dimmi get tutto through the quello che light, sai. quick! I can't move. How did they find me? Here of all places. I don't know, just try and hold on. You were supposed to help us. I'm trying, please, I just need time. No! Not again. Not again. Anche lì. Hey, you okay? No. No, I'm not okay. È la cosa, questa We è were la, too è late. la Too late. She Madeline. was taken, just like George was. All she went through, she did it for nothing. I refuse to believe that. I just can't. Did she say anything at all that could help us? There wasn't time. And there was something else. Something else? How did you get in here? What the... Leah? Look, I can explain. Turn around. Hands behind your head. No, wait, prima o poi doveva listen, I don't capitare, have time ragazzi. for this. Ci muovevamo troppo said vicini agli omicidi. Turn around. Hands behind your head. On the floor. Please, just... Now! Sorry for the wait, ladies. My assistant seems to be out. What can I do for you? Are you the owner of this establishment? My name's on the sign. So you are Malone. That's me. And you are? My name is Madeline. And your friend? Jocelyn Contis. No, Pleasure to meet you. finalmente sappiamo il suo nome e cognome. Tocca a noi. I cannot touch them. Vedete, Bullet Soul ci hanno sparato col mitra qui. I ain't putting my fingers in those. They might be blooded. Jeez, what happened here? Jeez. Hey, Miss Contis, what can I help you with? so, who shot up this place? Eh? Come on, this place looks like the set of a gangster flick. I don't know what you mean. So, did you see who smashed up your window? What are you talking about? The window looks fine to me. Right, of course it does. Totally agree with you. Are you seriously telling me that this place looks normal?
Listen, everything here is top of the line. We're even looking into that dry cleaning stuff. What cleaning? Dry cleaning. It's... Look, never mind. Can I help you with anything or what? Well, Sure. no point. There's nothing. It says to ring the bell. Malone, Hi there. What can I do you for? you mentioned an assistant. Where is he? Danny? I have no idea where he is. So we're a bit short-staffed, but nothing I can't handle. We'll handle that costume of yours with extra care. Costume? That gown of yours looks very authentic. I don't even think you can get that fabric these days. Have I become antiquated so soon? No offense meant, I quite like it. The tiara's a nice touch. Brings out your eyes. Well, I always thought so. But you are mistaken. We are not leaving my costume here with you. We have other business. What happened here? What do you mean? This shop, it is, shall we say... It looks shot up. Shut up. Look, I know the cleaning lady hasn't been in this week, but it ain't that bad. Now, can I help you or what? You should take a closer look at the walls and windows. They are definitely not what they should be. You sure talk funny, lady. There isn't anything wrong with the windows that I can see. Malone, I regret that it falls to me to tell you that you are dead. What? Get out of town. Now, can I help you or what? Madeline, does that ever work? No, it does not. Malone, I must insist. You are in fact dead. Look, you feeling all right? I am perfectly well. Ah, you're under pressure, I can tell. I got a bottle of whiskey in the back, if you need a belt. I do not need a belt, thank you. I will return. Take your time. Yes, well... No point. There's no. They're all from. Huh. Some kind of band. Danny and Linda Marconi? Never heard of them. It worked, didn't it? Better not. I ain't putting my... Jeez. No one saw me. Nah. It's not even my size. A jacket from 2 seasons ago. I guess this place has been closed for a while. Queste sono tutte prove che gli faranno rendere conto che è morto. Hey, Miss Contis, what can I help you with? you into music? I saw that poster on the wall. Oh, that's Danny's thing. Danny. The guy who runs this place with me, him and his girl, Linda. They're in a band. If you can call it that. They play weekends, sometimes. He wants to make it big, but But what? But nothing. Danny just needs to focus on earning an honest living, that's all. Do Danny and Linda have regular gigs? I don't know. Why? I might want to hear him play. Save your eardrums, lady. That's my advice. Well. Sure. Malone, Hi there. What can... I could not help but overhear your conversation with my colleague. This Danny Marconi. He is important to you, is he not? What makes you think that? Your energy, your aura, if you will. It changes when you speak of him. So tell us, what is Danny to you? I have no idea what you're talking about. Malone, you know precisely what I am talking about, and you will tell us. I assure you, you will feel much better once you do. I'll feel much better once you leave my shop. I could leave, as you request. But I don't believe you want me to. Not really. Well, do you?
the hell are you people? We are here to help, nothing more. You are so close now, so close. Why is everything so confusing? It does not have to be. Life used to be so simple. Then Danny had to go follow a pipe dream. He had to make deals with club promoters he couldn't pay. So they showed up here. I told Danny to stay away while I tried to talk some sense into them. And did you? He got away. That's what's important. At least, I think it is. I'm not so sure anymore. I understand you now. You are adrift. You are scared. But there is nothing to be scared of. Come here. My host? Yeah, sorry. Allora fanno così. I don't know why I did it. Danny isn't much, really, but he's a good guy. You think it was worth it? I don't know. Sorry. You don't have anything to say? Anything at all? No, not really. Right. So I just head that way. Yeah. Well, tell your friend thanks. And if you ever see Danny... L'ho detto prima, mandatemeli tutti a suppose it doesn't fanculo, matter. anche quelle di prima. Anche se Kay la rivedremo in My Anna host. Vogt. My host, are you all right? I knew you'd follow me in here. Che You dopo could never questo give me a gioco. minute's peace. You should not stay here too long. Uscito ben Or 4 what? anni dopo. I'll die. I get it now. We all thought my uncle was nuts, but he was just numb. He just stopped caring about anything. Who could blame him? Trust me, my host, it is best to push those feelings aside. Why? It is what must be done. That is all. What does it matter? Listen to me. In time, you will feel differently. Differently? Yes. This will all feel normal. Normal? I don't want this to be normal. Many of your predecessors felt the same. In time, things changed. I'm going dancing, Madeline. Don't wait up. I see. I suppose after all this time it was inevitable that one of you deciphered the method. But do you think it will be andrà that chiusa simple? fuori. It will not work. Do you hear me? It will destroy you. My host, Jocelyn Countess, hear me. Countess! Countess! È andata a finire così. (2:23 a.m.) Detective Corey Palmer conducting interview with Rosangela Blackwell. Detective Sam Durkin also present. So, Miss Blackwell, tell us again why you were in that house. Say nothing. Tell them nothing. Keep your teeth together. We'll get out of this. Answer the question, Blackwell. Let the record show that the interviewee has chosen to remain silent. That's your right, but your silence can and will be used against you. Remember that. Fine. Next question. What happened to Detective Piero? Il primo capitolo è l'unico che aveva un finale alternativo, cioè potevi scegliere, sì, devi scegliere se farlo morire il tizio oppure salvarlo, no, dal diavolo. Qui non so se si possa, gli altri non hanno mai avuto questa condizione di alterare il finale, diciamo, o alternarlo, anche se ci sono 2 possibilità o 3 o 4, dipende. Però direi che qui non so se ci conviene rispondere.
Miss Blackwell. I won't ask again. What happened to Detective Piero? Enough, Palmer. You saw the paraffin test. Leah fired that weapon. I refuse to believe that, Sam. Believe what you want. Those are the facts. Well, here's some facts for you. This lady was chatting with Emil Haskins earlier this evening. Not only that, we have a witness who saw her sneaking into his office at work. Arrivateci How da do you soli, respond to visto che siete that? tanto bravi. No answer, huh? Well, let me lay it out for you. We spoke to the clerk on duty. We spoke to Emil Haskins, a man who is now a widower, I might add. Nobody gave you permission. But then, breaking and entering isn't really a new thing for you, is it? I've pulled your file. You even know how many restraining orders you have against you? Let the record show that the interviewee has chosen to remain silent. Again. If getting banned from the campuses of NYU and Columbia weren't bad enough, we've got a dozen complaints registered against you from businesses and families. I'd call Bellevue to have you taken away. But you're banned from there, too. Who the hell are you? And why haven't you been taken in before now? Palmer, take a walk. Sam? You're tired. Go get a cup of coffee. I don't need coffee. Don't think I don't know what's going on here. I've heard the rumors. That you've got some mysterious informant. Is this her? Palmer? Fine. I'm going. But we will find out what happened. It's our damn job, after all. So, you happy now? Am I under arrest? Maybe. Maybe not. That depends on you. The crap you pulled tonight. Was it worth it? There's something much bigger going on. So you said. But we cops, we like things simple. Not you, though. You make things complicated just by walking into a room. What are you trying to say? Officially, we're pursuing every lead. Unofficially, there was no trace of the bullet that killed the little girl. With Leah dead, we'll most likely never solve it. The trail is too cold. So, what do you need? Excuse me? You want it in so bad? You're in. You won't be on the books. We can't even pay you. This case is too high profile. So, what do you need? Access to George Austin's apartment. I'll take care of it. Anything else? Everything you know about George Austin. Palmer can get you that. Speak to him tomorrow. Anything else? Access to Leah's case files. Can't do it. Those are being boxed up and archived. Anything else? Cup of coffee? I'll have Palmer get you one on the way out. Anything else? Nothing that I can think of. All right. From now on, you talk to Palmer. He'll be at the front desk tomorrow. Detective Durkin. Sam, why are you doing this? Why me? My first case involved a kid. 30 years ago, it must have been. There was this little girl living with her aunt. The aunt went nuts. Smashing things, screaming. Total loony. The little girl was hiding in a closet. Couldn't have been more than 5. Scared out of her mind. I've had a soft spot for kids ever since. I see. Go home, Blackwell. Get some sleep. You look like you spent the night in jail. Huh. The press are having a field day. The Lots of passeriz theories, but away. nothing approaching the truth. You expect anything different? Just be glad your name didn't get leaked. That's the last thing we need. No trace of the Grace Group either. Speriamo di We essere best get andati out there and do abbastanza what we avanti, do. ragazzi. Basta. Si continua domani e si finirà domani. Se Dio Wolverine. Forza Mitin. Facciamo la salvatina. Che nome abbiamo scritto qui? Mitin Meditation. Vai.
Vedete ragazzi, proprio l'essenza del taccuino che è qui sotto. L'essenza del taccuino, che ormai c'è praticamente questi punti clic hanno richiesto quasi tutti l'utilizzo del taccuino, perché non puoi fare le cose così senza. Possibilino. Forse mi dillo. Guarda, intanto comincia a registrare, no? Sì. Diceva, no, ieri Flapjack, diceva, un altro che è venuto in chat dicendomi che ha avuto una brutta esperienza con Twitch, no? Che effettivamente non è il primo che me lo dice, non è il primo, parecchi poi in realtà, come dire, abbandonano Twitch, non è che ti gli hai fatto qualcosa, io non ho nessuna colpa nei suoi confronti o nei confronti di molti altri, anche perché tornano dicendomi a volte tipo no, sono sparito perché è successo questo, sono sparito perché è successo quest'altro, capito? Secondo me anche perché frequentavano altri canali e non lo so, magari qualcuno si è fatto qualche film con qualche streamer maschio e femmina, no? Nel senso di poterci avere un rapporto di amicizia più confidenziale, oppure che ne so, magari pensavano di poter portare il rapporto che hanno con uno anche con un'altra persona, magari di sesso femminile. Una cosa così. Per poi rimanerci forse un po' male, perché non è la prima persona che dice questo da quando ho iniziato a streamare, capito? Poi da me ci tornano, perché magari mi vedo, sanno che sono qui, che sto ancora magari facendo questa cosa, questa collezione gaming, che fra l'altro ragazzi c'ha proprio 3 anni precisi, 3 anni di collezione gaming, però insomma mi ha un po' stupito. Devo dire che cioè, capisco un po' questa cosa, perché vedendo un po' il panorama, no, che mi circonda anche qui a livello di streamer eccetera eccetera, se uno pensa di fare amicizia con la gente è veramente, cioè, in alto mare, qui non ci sono quei rapporti sani, c'è gente che ti critica nel profondo e che usa, cioè quelli lì che, non so se avete visto, c'era una cosa, dichiarazione di Morgan Freeman che diceva di non circondarsi mai di Morgan Freeman, l'attore, no? Quello che gli fanno fare spesso Dio nei programmi, di non circondarsi mai di gente che vede il lato negativo di te stesso e basta, no? E lì costantemente a rimproverarti il lato negativo di te, e te non sai fare questo, non sei capace di fare quest'altro, questo normalmente è come dire, è un vampiro d'energia, no? Come la mogliettina che sta lì, ti rompe i coglioni continuandoti come dire, a rivangare gli aspetti che per lei sono negativi della tua persona, che è una cosa che ti disturba tantissimo, no? Perché dici porca troia, ma che cazzo vuoi? Come se uno non avesse dei difetti, no? Dall'altra parte, cioè, pure te c'è dei difetti, ma nessuno sta lì a dirti fai schifo, non sei capace a niente eccetera eccetera. Purtroppo qui in ambienti dal vivo come Twitch le persone normalmente vengono a sfogarsi dicendo anche queste cose, cioè prendendo a bersaglio il primo che capita. È un'umanità molto tossica questa, capito? Un'umanità tossica, però a me me ne frega niente. Io normalmente li ignoro, li elimino nell'arco di 5 secondi. Come vedete a me qui non mi scoraggiano mai per qualsiasi ragione, mi possono dire quello che cazzo vogliono, proprio mi entra da un orecchio e mi esce dall'altro, e penso che siano loro che descrivano loro stessi quando fanno dei discorsi del genere. Penso che descrivano loro stessi. Ora, il discorso che sta facendo lo trovate no, nella live di ieri, non tanto, però se volete ve lo rileggo perché magari non si è salvato tutto. No, perché dice magari non tornerò, dice, su Twitch, non mi piace più Twitch, dice. Non mi piace più Twitch, dice, no, questo ragazzo che comunque è venuto diverse volte nel canale e ne frequentava altri, una me l'ha fatta conoscere anche a me, una delle streamer dove andava, no? Però vi posso dire una cosa, e qui concludo, no, il discorso,
discorso, come dire, sono false amicizie, insomma, in poche parole qui vengono spesso uno pensa di essere amico dello streamer e invece c'è una distanza abissale e rimarrà tale perché alla fine dal punto di vista dello streamer non si sa chi sia davanti, no? Cioè non vediamo l'altra persona, quindi voi magari ci vedete a noi, no? Però dal mio punto di vista io ho davanti soltanto centinaia, migliaia di nomi che ho conosciuto in questi 3 anni. Quattro, considerando anche il primo anno così un po' altalenante, ballerino, no? Dove c'era stato questo tentativo di portarmi subito nel multiplayer che io invece ho eliminato. Li ho dovuti mandare tutti a fanculo. E poi c'erano proprio delle presenze pure tossiche, quello che vi dicevo. Comunque capisco perfettamente, anche devo dire che anch'io ho percepito che su Twitch ci fosse un malessere generale, almeno a livello di pubblico italiano. C'è gente che, non lo so, che è in cerca di un amico a pagamento. Ecco, questa è la percezione che ho avuto. È in cerca di un amico a pagamento, oppure di una persona a cui attribuire le proprie frustrazioni, capito? Che se ti si avvicina abbastanza, diciamo, diventa il bersaglio della tua frustrazione, perché del tuo sfogo, perché te stai male, ti guardi allo specchio, sei una merda, non hai amici, non ti fidi delle persone con cui interagisci. È uno specchio abbastanza degradante dell'umanità, e devo ammettere che pure io, devo dire, avrei smesso probabilmente subito se non fosse stato che tiro dritto, cioè me ne frego, che non è per me una cosa di interesse economico. Mi sembra di vedere tanti sfigati, insomma, su Twitch, ma veramente tantissimi sfigati, non sono fedeli e, come dire, non apprezzano i buoni gesti che fai nei loro confronti, ma, come dire, apprezzano di più, concepiscono di più il rapporto economico, capito? Cioè, vedono tutto in funzione di prostituta a pagamento. E questa è la percezione che ho avuto io dall'inizio, praticamente, dall'inizio. Cioè, io ti pago, te ti devi far dire quello che cazzo voglio, capito? Questo è quello che vorrebbero fare, che normalmente è successo con tantissime persone, ma vi dirò la maggioranza, vi dico, se dovessi dare una percentuale vi direi il 90%. Il 90%, cioè sono poi dispostissimi a, come dire, a dirti, ti ricordi questo, come se quel momento fosse così importante per loro, no? È stato un momento così importante, però poi a un certo punto sono spariti e ti vengono a portare la giustificazione dicendoti ma perché ho dovuto fare questo, sono dovuto andare di qua. Dice quell'altro che era tipo anche lei, sono andato in viaggio a Parigi. Sono andato a destra a sinistra, era 5 mesi che non rivedevamo più. Ognuno ha le sue scuse, insomma, ora è un esempio, ognuno ha le sue scuse. C'è quello che c'è la ragazza che gli impediva di chattare, c'è quell'altro che c'è la scuola, non poteva, però ti ricorda sempre con affetto, no? Ti ricorda in quel modo. Cioè, alla fine dei conti si vede che queste emozioni che provano poi dopo non sono così forti. Anche la devozione nei confronti di qualcuno che gli ha tenuto compagnia magari in dei momenti più bui, perché è capitato, e come? Ma mille volte, no? E tu dall'altra parte invece, a me personalmente non è che mi abbiano dato niente, zero, io con l'eccezione di pochi ragazzi che ho conosciuto, che sono quelli che sono ancora presenti, con cui comunque ho stretto un rapporto più continuativo. Per il resto potrebbero sparire anche loro da un momento all'altro, cioè potrebbero prendere e darsi alla macchia senza alcuna spiegazione, potrebbero anche essere morti. Poi magari è chiaro che al dare un morciuto a lui non gliene frega niente, però io vi posso dire che fa schifo questo tipo di rapporto con le persone, vi posso dire che fa schifo anche il guadagnare i soldi così
Ma fa veramente schifo, ragazzi. Veramente. E fare soldi ignorando il prossimo. Parlando soltanto di argomenti effimeri, blandi, no? Come idolatriamo tutti il giochetto che tutti già idolatrano. Questo è il rapporto che puoi avere. Cioè, non è sfruttata bene la streaming, non è sfruttata bene. Ti arrivano delle nuove persone che cercano di includersi, no? E usano subito il linguaggio sbagliato, ad esempio, perché vedono gli altri che fanno così e la community le community non si allargano mai, perché ci sono quelli lì, quelli vecchi che si comportano un po' da dittatori, dicono io ma qui ci sono da un sacco di tempo, e quindi prima di includere quelli nuovi ce ne vuole, no? Ce ne vuole tantissimo, anzi spesso non lo fanno. Gli altri che cercano in tutti i modi di includersi magari in un ambiente continuando a usare magari dei termini sbagliati, oppure che ne so, comunque volendo dimostrare agli altri che sei qui da tanto tempo. Ad esempio quella storia, no, del ma io ho fatto ho fatto il coso, ho fatto l'iscrizione al canale 3 anni fa, chi l'ha mai visto? Chi l'ha mai visto? Nessuno l'ha mai visto. Però per loro è un dato di fatto, no? Per questa gente un dato di fatto, quindi cioè loro non c'è nessuna prova, non ci sono mai stati, però quello che gli importa è comunque poter dimostrare che hanno fatto l'iscrizione 1000 anni fa e non ci sono mai venuti nel canale. E che gli dovrei dire io? Che gli dovrei dire, scusami? È come quel tizio che, non lo so, c'è un negozio di scarpe e sul muro ti ci scrive I was here. te lo incide qualcosa, dice ma guarda, io quando... Questo c'è la data 1978. Io quando avevi aperto ero qui, fammi uno sconto. C'è su questa parte. È così, vi giuro, il rapporto è così. Quindi capirete che praticamente chi marcia in questo settore non è come quando facevo il barman, ragazzi. Questo è il punto a cui volevo arrivare. Quando fai il barman fai amicizia con tutti, veramente, cioè li vedi davanti agli occhi, ti si aprono le persone, è tutta un'altra storia. Cioè veramente fai amicizia con centinaia e centinaia di persone, che poi sono le persone che, come dire, sono il punto di vista delle persone che magari alla luce del giorno sembrano, capito, quelli lì che illizia per la vita, poi dopo li vedi la notte che rivelano il vero cuore di se stessi, ti rivelano tutto e li vedi dal punto di vista che usano loro stessi per analizzarsi. Ora forse ieri quando è arrivato Flapjack ero già stanchissimo, mi dispiace magari di non aver potuto approfondire il discorso, no, su questa cosa, però lo faccio comunque adesso, perché comunque è un argomento che effettivamente, cioè, mi rendo conto anch'io che è brutto, no? È bruttissimo. Meglio un bar. È vero che devi consumare gli alcolici nel bar per poterci restare, ok? E lo faresti comunque in automatico. Ma qui invece che consumi? Qui mi dici che cazzo consumi? Non ti posso vendere gli alcolici, non ti posso vendere niente qui dentro, no? Cioè, quindi non c'è proprio sostanza, non c'è sussistenza in un ambiente come questo. Una o due scelte: non stringe nessun rapporto con voi e quindi non, come dire, fare i soldi su questo, cioè cercando di illudervi di darvi un servizio, che qui non c'è nessun servizio, ragazzi. Cioè, è quello, se avete bisogno di una persona, di un confidente, andate da un prete, gli raccontate tutto e stop, no, non andate su Twitch, che tanto qui c'è gente con quoziente intellettivo di una talpa. Ok. No, scusate, sto cercando di sentire se...
c'era il campanello. Mi è sembrato di sentire che mi aveva detto che sta aspettando un pacco, che dice che arriva oggi, quindi un pacchettino arriva oggi. Comunque vi posso dire una cosa, e vi dico questo, il discorso proprio ultimo, vi dicevo, sti giochetti, questi sono, cioè questi giochetti che vi ho portato, sono bellissimini, sono veramente bellissimini, capite? E il loro essere bellissimino per me è stato un motivo veramente sostanziale di tutte queste streaming di 3 anni. Cioè, se fosse stato per il feedback a livello di rapporto con le persone, tranne vi giuro pochissimi, probabilmente uno avrebbe avuto ragione a mollare, a dire basta, cioè, ma che mi frega di sentire questi coglioni che vengono qui, si vengono a sfogare, credono di conoscerti, ti conosci, quello lì magari vede delle streaming da 2 o 3 anni, no? Tra l'altro magari sei in un momento te di pausa tua e ti giudica, non ti conosci niente della vita che hai fatto, no? Qualsiasi cosa, perché sei qui, io personalmente ho nascosto il 99% delle cose che mi costituiscono, perché non volevo, come dire, non volevo esternarle a dei perfetti sconosciuti, e già normalmente sono uno abbastanza riservato nel mio modo di vivere, abbastanza riservato. Cioè io normalmente mi mostro nelle cose magari che mi interessa far conoscere agli altri, tipo appunto la pittura e le arti marziali proprio a livello lavorativo, no? Questo è il mio interesse, di poterlo rendere tale, però la pittura attraverso le esposizioni, cose di questo tipo, sono cose che io voglio far conoscere di me. Oppure, che ne so, quando lavoravo nei bar, nei locali notturni, facevo conoscere gli aspetti estetico, magari l'interazione però con gente fisica viva, che anche lì magari alcuni non li rivedevi per anni, però comunque hai una presenza nella mente, no? Gli attribuisci delle caratteristiche. Ad esempio nella mia mente, cioè, mi ricordo tutti i clienti che sono passati, è vero, me li ricordo praticamente tutti, se li rivedo fuori magari saranno invecchiati, però li riconoscerei sicuramente, di gente di tutte le età, anche giovanissima, che qualche anno fa era giovanissima, insomma lo è ancora alla fine. Però se vi dicessi qui come dire, una persona visiva, una persona sensoriale, come sono io, ma siete tutti voi, l'unico elemento sensoriale reale che ho avuto sono stati i giochetti, questi giochetti qui bellissimini, super bellissimini. Io volevo arrivare a questo punto, no? Super bellissimini, come questa saga Blackwell ad esempio, con tantissimi altri giochi. Cioè, questa è stata l'esperienza che mi ha tenuto realmente qui, capito? Quella di giochetti, questa che mi ha tenuto realmente qui, l'idea di voler giocare a prescindere dal rapporto con la gente che veniva. Che già dopo un annetto si era dimostrato marcio in questo canale, in tutti. Ho visto come si comporta, ma andate a vedere le chat di multiplayer, andate a vedere le chat, io ci sono stato lì, ci sono stato del tempo, eppure sono dei marci. I rapporti che stringi in una chat fanno normalmente veramente schifo, sono super superficiali, si basano su soldi dati per il nulla, per dei servizi che non esistono, capite? Cioè, io stesso non credo assolutamente nella streaming come lavoro, mi sembra veramente brutto, un lavoraccio schifoso, no? Oh, vi devo ingannare per forza, devo prendere per il culo per farci soldi. Vedete, nella realtà io non vi devo prendere per il culo, vi faccio vedere quello che so fare realmente, capite? Su internet vi devo far vedere un montaggio di ciò che voi vorreste vedere. È una cosa assurda, una bugia mascherata da verità, a cui volete credere voi. Quindi devo anche guardare bene a cosa vogliono credere oggi. Vogliono credere che il Papa è una persona buona, vogliono credere che, come dire, la politica va bene, ma questi, a parte, sono rischiosissimi questi argomenti. Se vedete, non parlano di niente di tutto ciò. Devo parlare di cose superficiali con dei bambini.
questa, ragazzi. Cazzate con dei bambini. Chi è meglio, Dragon Ball o Vegeta? Goku o Vegeta? Bravo, Vegeta. Così, capito? Ma poi anche con gente di 40 anni questi discorsi. È assurdo, ragazzi, è assurdo. Comunque, io ormai ci ho preso l'abitudine, grazie ai giochetti. I giochetti sono sempre lì, ne produrranno sempre, ce ne sono sempre tantissimi. Quindi ora si fa l'esperimento, faremo l'esperimento di stare nel multiplayer un bel po' di tempo. Vediamo che gente viene. Vediamo se riusciamo a dargli una destinazione valida. Soprattutto mettiamo le arti marziali, perché quello ci deve proprio essere. Ma per il resto, ragazzi, i giochini ce ne sono tanti, ce ne sono all'infinito. A me piacciono, avrete capito, insomma, che comunque mi piacciono i videogiochi. Non accetto che nessuno venga a rompere i coglioni su una delle mie passioni, se no prendo a calci nel culo come ho fatto con quei 2 coglioni recenti, che, come dire, tra gennaio e marzo sono stati eliminati tutti e 2. Basta, cioè la mia motivazione sono questi videogiochi, che sono sempre un'esperienza bellissima, ragazzi, soprattutto se faccio i videogiochi giusti, perché alcuni purtroppo li ho dovuti fare perché ci tenevo, erano difficili, non mi andava neanche di farli, era una rottura di coglioni, però alla fine ce l'abbiamo fava, anche con quelli ce l'abbiamo fava senza problemi. Però se devo dirvi la verità, preferirei sempre fare delle esperienze nuove, della roba che non ho mai fatto, tipo questi giochi qui, anche se sono alcuni tipo Blackwell, deriva dal 2006, però non l'avevo mai toccata, e quindi è una grande scoperta poterla fare qui in live, registrare tutta questa cosa. Per me è divertentissimo questo aspetto, io vi giuro, non ho perso assolutamente, avete visto, non ho perso assolutamente il divertimento nel fare questa attività. Dopo pochi mesi avevo perso subito l'interesse verso le attività social in questo ambiente social. Ma ripeto, ragazzi, io non sono una sociale, io sono il centro della festa quando vado in giro. Mi si nota sempre, quello che dico io ha un peso sulle altre persone, ha un peso sugli altri artisti, ad esempio, sugli altri pensatori. Cioè, io sono uno che normalmente dirige la conversazione, dirige anche il pensiero degli altri. Capitemi bene. Però devo dire che qui mi viene richiesto di non essere me stesso, mi viene richiesto di essere una blanda imitazione dello streamer, come di gaiare, vai ragazzi, adesso si fa questo, ma vaffanculo, delle cazzate, delle cose in cui onestamente troppo superficiali per essere un buon motivo per alzarsi al mattino, venirti a raccontare delle cazzate, capito? Ragazzi, io vi dico la verità, proprio ha ragione Flapjack quando dice che questo ambiente di internet è abbastanza bruttoccio, cioè non c'è un granché, non c'è grande spessore, io l'ho provato sulla mia pelle, lo dico tranquillamente, però i giochetti sono bellissimi. Questo bisogna dirlo, se uno sceglie bene, no? Non i multiplayer, insomma, quella merda, che poi ogni volta mi vengono a dire basta, Brawlhalla ho smesso, basta, Fortnite ho smesso, basta, perché alla fine ci sono rimasti male, non con me che io non ci ho giocato, ci volevano giocare, ci sono rimasti male con gli altri streamer, ci sono rimasti male con le persone che hanno conosciuto lì dentro, ci si sono scottati, e quindi che cosa fanno? Prendono e dicono no, basta, questo mondo virtuale mi estranea dalla realtà, mi dà un falso senso di percezione. Avete visto anche Oni, no? Era proprio instabile mentalmente, era costantemente un'instabilità interiore, un'insicurezza dovuta al confronto con delle cose intangibili, non con la persona vicina di casa che magari odi, non lo so, vedi come confronta a scuola da una vita e comunque ti rendi conto che lo puoi battere su alcune cose. Qui invece c'è proprio un senso di intangibilità e di mascheramento quasi totale,
quasi totale è il sistema internet, è il sistema virtuale, no? Maschera totalmente me, se voglio, e vi vengo lì a portare le cose, ve le dirigo in modo da come farvi credere di essere il campione dell'universo, oppure c'è come dire, lo sfogo personale su tutto ciò che non va bene nella propria vita, su questi aspetti, rivolto a un perfetto sconosciuto. Gli idoli, no? Le icone, il confronto con delle icone che sono delle persone da niente, se le vedi fuori sono delle pippe totali. Però qui hanno adottato un sistema camaleontico di mascheramento che ti fa pensare che loro siano migliori di te. È qui che cadete, ragazzi, è qui che crollate. Sono le icone, sono gli idoli che vi siete messi davanti. Questi personaggi di internet che poi spariscono nell'arco di una decina di anni, anche meno, oppure devono prendere questa cosa, non di persone sagge, non hanno l'aura da persona saggia, no, in generale. No, entrano nel loro settorino, così fanno una vita bieca, interessandosi soltanto a un settore senza mai spaziare, senza mai conoscere veramente se stessi. Ora, io non voglio parlare mai di gente che sempre non conosco, però io non vorrei mai fare la vita dei player inside, ad esempio, no? Che pure ogni tanto vediamo, no? Nel canale, perché magari si occupano di certe cose sui videogiochi, ma onestamente, cioè, se dovessi parlare con gli altri utenti come parlano loro, cercando di dare anche, come dire, un senso positivo ai loro acquisti, alle loro cose, no, onestamente non sarei onesto. Onestamente non sarei onesto, ragazzi. Non sarei onesto con voi, non sarei onesto con me stesso. Dovrei costantemente darvi una versione positiva delle cose, darvi una versione caramellata di quello che è i prodotti commerciali che comprate, che danno senso alla vostra vita, alle vostre esperienze, danno esperienze che non riuscite più, o che non riusciamo volendo, no? Che non riusciamo più a fare al di fuori, perché c'è questo camuffamento, funziona soltanto su internet, sulla strada non funziona da nessun'altra parte questo camuffamento, no? E quindi è un po' il salvataggio, perché dici, cazzo, su internet a me basta camuffarmi bene, non lo so fare, sto andando a cercare qualcuno che mi insegni a camuffarmi bene per vendere agli altri un me stesso che non sono e che non vedo allo specchio. E questo che genera una confusione di identità. Proprio Oni è il classico esempio era di questa cosa, no? Tra l'altro potete vedere le varie chattate precedenti, perché qui chiaramente questi qui sono stati tutti bannati. Ma c'era una confusione mentale, no? Un giorno veniva, sono un capitano di mare, oppure, no, oggi sono un coso, uno spaziale, oggi sono un esperto, oggi sono l'uomo laser, oggi sono il detective, capito cosa voglio dire? C'è una confusione mentale sulla propria identità, che ti fa paura questa cosa, dici, ma questi sono instabili. Questi sono alla ricerca di uno scrittore, no? Dice personaggi in cerca di autore, sono personaggi in cerca di un autore. È una cosa pirandelliana. Vedi la gente che, soprattutto quelli lì più indecisi, più insicuri, che non sanno che maschera mettersi addosso. La maschera, no, avete presente? C'erano quelli lì che ci dicevano Undertale, venivano qui, Undertale il gioco numero 1, il più bello. Quelli avevano la maschera di Undertale addosso, no? Cioè loro vestono un prodotto commerciale, c'hanno la fissa, no? Per avere il prodotto commerciale addosso a sé, andare in giro e dire io sono l'uomo Nike, Nike. Oppure di qua che c'è scritto io sono l'uomo Uncharted, io sono l'uomo The Last of Us. Io tutto ciò che ho è The Last of Us, tutto, questo è tutto The Last of Us. Sono il più identificabile nel prodotto. Come se volessero, cioè senza rendersene conto, loro diventano delle pubblicità viventi di quei prodotti che sostituiscono una personalità che non esiste.
si collocano sopra una personalità che non esiste, che non ha dei gusti personali come poteva essere negli anni 80, ecco, ad esempio, no? Negli anni 80 uno si toglieva i marchi da dosso, cioè te mi devi amare per l'individuo che sono, non per il vestito che porto, coglioni. Invece adesso ti amano per il vestito che porti, per la musica che ascolti, cioè devi rispondere alle aziende dicendo io sono il tuo figlio prediletto. E così vengono fuori intere generazioni di ragazzi, ma anche di persone più adulte, che senza il marchio davanti non sono niente, sono un pezzo di cartone da stampare, no? Loro diventano senza essere pagati dall'azienda, ma mi capite ragazzi, senza essere pagati dall'azienda, vanno in giro a portare su di sé i marchi, come se fossero un trofeo, come se fossero identitari, no? Gli danno l'identità. Li ringraziano l'azienda, grazie per avermi dato un'identità che non ho. Mi vesto come mi dici te, gratis. Cioè ti stai facendo pubblicità alle grandi aziende gratuitamente. Perché quello che ottieni è l'identità che ti manca e che gli altri non accettano. Perché se tu andassi alla ricerca della tua vera identità, del tuo vero io interiore, del tuo vero inconscio, no? Lo mostrassi agli altri nella sua interezza, gli altri non lo capirebbero perché anche loro ormai sono degli strumenti passivi del marketing. E la tua individualità in tutto questo aspetto qui è una schifezza, è una mera schifezza. Ma anche l'influencer numero uno è il compratore numero uno di marchi che non sono anche suoi. Capite, ragazzi? È una cosa vergognosa. Anzi, noto che anche parecchi falliscono, tipo Chiara Ferragni, nel momento in cui cercano di creare il proprio marchio e non sono più lo specchio di un'industria più grande di loro. I loro utenti, le persone che li hanno seguiti per anni, li fanno fallire nel momento stesso in cui cominciano a proporre delle cose proprio personali, delle idee personali che entrano in contrasto con la visione globalizzata, perché poi l'influenza non è dici in Italia, viene da fuori, te ti devi allineare a cose lontane, oltre atlantiche. Quindi se te cominci a proporre una cosa che c'hai te localmente, no? Anche se a un certo punto dici va bene, io ho leccato il culo all'azienda per anni, no? Ho promosso 1000 altre persone e adesso c'ho i soldi per poter fare le cose mie, tipo Chiara Ferragni, guarda, questo è l'esempio perfetto. Non va mica bene questo, ti distruggono, anche se sei molto in alto, perché comunque la tua immagine pubblica, la tua figura di riferimento viene demolita dai tuoi stessi prodotti che non riescono ad incidere a tal punto con l'estero da diventare un trend internazionale. E non ci riuscirebbe neanche, vi dico questo, che in una società come questa non ci riuscirebbe neanche Chanel, non ci riuscirebbero neanche i grandi marchi, cioè quelli lì vivono per la storia del passato, no? Come dire, un'epoca più passionale, più intensa, dove l'uomo e la donna forti riuscivano a prevalere, con la loro forza di volontà riuscivano a prevalere, a farsi notare dagli altri, a far sì che gli altri parlassero di te. Ma adesso si parla di aziende, di multinazionali, si parla di pubblicità. E per quella ci servono dei soldi e un'influenza che nessuno ha. Vedete Elon Musk stesso, pure lui, quando ha cominciato a portare delle sue cose, i suoi prodotti, no? Smantellato, eppure è ricchissimo ancora. La sua figura viene demolita costantemente, da un giorno all'altro. Non è che dici a un certo punto ti accolgono perché tanto sei lì, sei milionario, non basta neanche quello. Devi essere proprio lo specchio, come dire, devi essere un personaggio invisibile che muove uno specchio con sopra un'immagine che non si identifica in nulla di specifico, non in una persona specifica. Cioè, sono tutti bravi a parlare dei morti, sia chiaro, quando si parla dei morti sono tutti bravi, rendere icone i morti, per carità, quello interessa anche alle aziende. Però se una persona è viva, comunque comincia a dire delle cose, no? Ad esempio, Ellie e le storie tese.
che ha, come dire, ha massacrato Olly, no? Perché usa autotune a Sanremo. Quello come dire, si è procacciato adesso un sacco di invettive contro il suo modo di pensare la musica, perché contrasta qualcosa che non è semplicemente Olly, è quello che fanno tutti. È quello che fanno tutti i giovani di ora, quelli che non sono capaci a niente, non solo i giovani, anche quelli più grandi, che non sono capaci a niente, no? E dico, oh, finalmente posso essere un cantante anch'io, anche se non so cantare. E il vero cantante ci rimane male, perché sa di avere, faccio l'esempio del cantante, ma potrei fare l'esempio dell'artista, sa di avere, del pittore, sa di avere delle capacità sue, che sono delle capacità oggettive, vere, ma che non vengono più constatate dagli altri, perché gli altri invece constatano il vantaggio di avere una tecnologia che rende bravo quello che non è bravo, fanno schifo quelle canzoni, però va bene lo stesso, purché permetta di, come dire, di decentralizzare la figura artistica dal vero artista a chiunque può esserlo, quindi siamo tutti artisti. Cioè, tu Elio e le storie tese non sei un migliore artista rispetto a Olly, anche se lui ti dice, ma come, io ho anni di carriera, ho scritto un sacco di musica, ti so cantare dal vivo, so intrattenere il pubblico dal vivo, cioè è vera, è sostanziale. Io ad esempio sul pittore posso dimostrare in qualsiasi momento quello che so fare, no? E l'ho fatto 1000 volte, ti lascio a bocca aperta, e continuerò a farlo, però quando si parla poi del grande pubblico, se vai a fare un discorso come questo, allora dici, allora mi stai escludendo me, che voglio essere come te, voglio essere un vero artista, però mi dici che quello che faccio io per essere un artista è sbagliato, cioè attingere alla tecnologia, attingere a quello che alla fine mi dici di fare la pubblicità. Mi dici di fare la pubblicità, che chiunque è bravo a fare tutto, che chiunque può essere un genio in quello che vuole, no? Tanto arriva la tecnologia a supplire le tue mancanze, quello che non arrivi. Beh, lasciatemi dire, ragazzi, che questo qui questo discorso qui a me porta a pensare che veramente il sistema evolutivo dell'essere umano sia completamente fallito. E, come dire, sarà la vittoria totale, vittoria di Pirro, dell'incapace totale nel fare tutto, nel fare qualsiasi cosa, l'incapace totale, che però, come dire, usa la tecnologia per dire so fare questo, ma in realtà è la tecnologia che fa il 90% del lavoro e lui non fa niente, lui non sa fare niente, ma vende questo mascheramento al prossimo, sfruttando per il 90% la tecnologia, che invece è bravo al 90% e usa il 10%, no, te no, perché ci rappresenti qualcosa a cui noi non possiamo ambire. Cioè tu ci rappresenti la frustrazione di generazioni che sono già frustrate perché non hanno un'identità, e mi vieni pure a dire che non sono capace a niente. Così è una cosa incredibile, ragazzi. Sì, non sei capace a un cazzo. Non sei capace a un cazzo, è vero. Mica tutti. Infatti c'era quella canzone, no? Di Viagra Boy, quello lì che mi fece sentire spauto. Un pezzo, no? Se vi dico anche il titolo che mi è piaciuta molto quella canzoncina, però no, non ce l'ho più nella chat. Comunque la canzone di Viagra Boy, che a un certo punto dice, se fossi nato nel 70, che quello lì fa l'artista così, no? Ma a caso, un artista incapace totalmente nell'opera stessa, nella bravura nel realizzare l'opera. E dice una canzone, dice, se fossi nato negli anni 70 sarei andato in fabbrica, avrei lavorato in fabbrica. Quanto è vero, perché lì non saresti stato un artista per loro, saresti stato un cialtrone. Invece adesso butta una bottiglia per terra e usiamolo, sfruttiamolo per vendere ancora l'arte, questo tipo di
Ragazzi, guardate, non c'è giustificazione per tutto ciò. Qui l'evoluzione è finita. Abbiamo detto addio ai nostri parametri evolutivi, tutti. E la tecnologia sta cercando di supplire le nostre deficienze e non siamo più all'altezza di dire so fare qualcosa, perché fra l'altro poi dopo con i confronti di massa, quelli finti, no? Con quello che ti illude di aver fatto questo, di aver fatto quest'altro, come dire, hai ti viene contrastato, no? Il tuo senso di sicurezza identitario, di dire io so fare questo, quest'altro, perché devi metterti a confronto con dei video, delle cose dozzinali, dei personaggi ignoti, sconosciuti, di cui non sai nulla, non sai che stile di vita facciano, che magari ottengono molto più visibilità di te facendo un'azione, registrandola, sistemandola per bene, con i video, con i montaggi, e facendosi applaudire da un branco di idioti. Una cosa che poi non sa fare. Ma ragazzi, si vede dappertutto, cioè non c'è più niente, non c'è più nulla totale. Il criterio evolutivo dell'essere umano sta proprio fallendo, lo si vede molto bene. Adesso lo si vede più che mai. Quindi capite, il rapporto umano che abbiamo tra di noi è quello di negare l'evidenza. Noi cerchiamo di negare l'evidenza, cerchiamo di negare quelli che le persone, ad esempio sulla bellezza, no? Pure anche questo. No, sono tutte belle le persone, tutta truccata lì con i filtri Instagram. Ma quanto è buona quella, ma io me la farei proprio. Tette gonfiate dal filtro, la bocca così, tutto schiacciato dal filtro. Oh, io quella è buona, che buona, mi ci proprio. Sai quello che gli farei? La solita frase che dice, no? Lo sfigato. Così vivono di queste immagini così che non hanno sostanza. Purtroppo ragazzi, vi devo dire questo, siamo in un mondo, come dire, l'essere umano ci vuole convincere che la sostanza non valga più niente, e invece rimane l'unico criterio veramente valido. E se te vedi il ciabattino, il tizio che fa le scarpe, dice ma io di là ho incontrato uno che faceva così, non l'hai neanche visto di persona, l'hai visto su internet così con un montaggio, è uno più bravo, e quello lì poraccio che lo fa da una vita, da 40 anni, si mette lì, dice come davvero, dice poverino, cosa, ma come devo fare, non raggiungerò mai la bravura di quell'altro. Ma non è vero, ti stanno mentendo, ragazzi, vi stanno mentendo. Se vi dicono che c'è un altro che è più bravo dall'altra parte del mondo, che ha fatto un video eccetera eccetera, dove si vede lui che è più bravo, guardate ragazzi, vi stanno inculando. Io vi consiglio di credere soltanto alla realtà e ai vostri occhi, così almeno evitate queste delusioni. E qui chiudo questo punto. Evitate la delusione di credere che le informazioni, ciò che vedete su internet, sui mass media siano vere, quando invece dovreste credere ai vostri occhi, ai vostri sensi reali, e constatare nella realtà e non attraverso i mass media se una persona è veramente capace di fare certe cose, capite? Anche perché non c'è il realismo, non c'è il realismo, c'è il montaggio, c'è la finzione in tutto, questo è ciò che prevale. Non hai una televisione o un cinema realistici che punta alla realtà come era negli anni 70, cioè registriamo le cose per immortalare la realtà. No, adesso questo meccanismo qui non funzionerebbe mai, non funziona più assolutamente. Se non è enfatizzata, non è caricaturale una cosa, non mostra un aspetto irrealistico di se stessi, le persone non vengono esaltate dalla realtà, sono così morti dentro che hanno bisogno proprio dell'enfasi, di andare nelle arti marziali e dire tiro l'onda energetica. Se non la tiri non me ne frega niente delle arti marziali, se non tiri l'onda energetica, non sei forte come Goku. Ma il problema è uno, che Goku non esiste, cretino. Cretino, Goku non esiste. E idolatrare della gente che pensa di fare questo, usando le tecnologie, dandoti un'immagine falsata di tutta questa cosa, è parte dell'inganno che tu stesso ti crei.
per sopravvivere in questo mondo. Ora, io non ho questi problemi. Io sono forgiato dal ferro e dal fuoco e dalle fiamme. Non me ne frega un cazzo. Non me ne frega un cazzo di convincere te di saper fare certe cose. Zero totale, altrimenti sarei qui a flexare. Quante volte mi avete visto flexare la roba? Niente, mai. Mai, no? Anche perché mi immagino poraccio, quello lì poi dopo le vorrebbe avere, non le può più avere quelle cose, quindi non le flex neanche. Capite? È veramente tristissimo. Veramente molto triste. Questa è la società che ci stiamo costruendo. Immaginate come sarà fra 10-20 anni. È così nel 2025, immagino nel 2050, è un disastro. Andiamo. Comunque grazie ai giochetti che, come dire, che almeno sono una cosa empirica, cioè ci permette di giudicare, di valutare nel modo, su dei parametri un po' più sensati, no? Certo, sempre se non hai prosciutti negli occhi. Hey, Joey? What's going on? I wonder if Durkin gave me access to George Austin's apartment, like he promised. Have you tried going over there? Not yet. Well then. I know that there are a lot of self-help groups in New York, but I've never heard of any that could do that. Whoever they are, we'll get to the bottom of it. I promise you that. Sono come l'Eternauta, un viaggiatore spaziale, del tempo e dello spazio. Perché non è più qui fuori? Gli devi dare anche i contenutini così, no? Di merda. Hi. Yes, miss? My name is Rosangela Blackwell. I was told you'd be expecting me? Is this about George? That's right. I still can't believe it. But here's the key. 12th floor, penthouse A. Thanks. Ok, grazie. Can you tell me anything else about... No. But if you have any old clothes, feel free to... Better not. Did George ever mention the Grace Group? Grace Group? Does it have to do with Grace Church? It might. I know he often went to Grace Church services, but he never mentioned any Grace Group. Sorry. So di non avervi convinto dicendovi queste cose. Yep, just a... Non può convincervi neanche se ve lo dicesse Aristotele, vi convincerebbe. Lo delegittimereste. So benissimo che non è impossibile convincervi su questo. Tanto quanto è impossibile a voi impedirmi di dirlo. Whoever this Michael is, he seems to know quite a lot. Scappano da qui perché sentono queste cose. Sono le persone più So forti. this Michael has a source who knows about bestowers, about me. This is starting to Scappano get personal. terrorizzati. Oppure cominciano ad avere un linguaggio di merda, no? Distruggi tutte le cose in cui credo, le cose che mi piacciono, brando. Allora mi dicono tutti che è la cosa giusta da fare. Io seguo gli altri, seguo questi qui. E tu mi dici che non è vero quello che faccio, quello che mi dicono loro. Darling, that thing's big. Bok choy, garam masala, quinoa, branzino. It's either a shopping list or a voodoo spell. A saucepan. A pedal up. Comunque io vi dico ad avere coraggio. I think Deve they might avere be il coraggio di candlesticks. difendere Possibly. il vostro punto di vista. Questo è quello che vi suggerisco tantissimo, perché almeno potete andare, come dire, potete morire felici in Is voi that a stessi. Per le poche generazioni It looks che like a- rimangono, se ce ne saranno ancora, a continuare la storia dell'umanità, perché credetemi, non durerà a lungo questo processo. Stiamo palesemente regredendo. A little table. Umanamente. It might be pretty in the spring. Umanamente, non come a livello Things might di be- tecnologia. La The view tecnologia of- non the view regredisce, of ci town. sostituisce. L'essere umano ha This is perso private proprio property now. lo scopo di vivere. Oh,
Hi there. Yes, hi there. What are you doing? Comunque bei ciocchettini. Sono subito.
Eccoci. Io non parlo bene. Ora fanno il nuovo papa, no? Nuovo papa. Io non parlo bene. Un altro che non parla bene, no? Lo devono fare così. Devono prenderlo così. Un analfabeta. Dice, ha studiato filosofia. Ma che ha studiato filosofia? Ma l'hai visto il pensiero filosofico? Com'è complesso? Complesso, va in delle direzioni assolute, no? Così, che si contraddicono tra di loro. Avanza delle analisi sull'umanità coraggiose il pensiero filosofico. E poi mi viene a dire che quello lì c'è il pensiero filosofico quando dice bene luce e male tenebro, ti sceglie bene, sceglie pace, no guerra, pace. Ma vai a cagare, questo è un pensiero filosofico, ragazzi, Dio mio, cazzo, ma quanto siamo imbecilli a credere questo, a credere che il pensiero filosofico si possa sfaccettare in bene contro male. Cazzo, ma è vecchissimo, non è un pensiero filosofico, questo è un pensiero manicheo. Però a parte questo, cioè, elaborato male, pure elaborato male, anche perché, voglio dire, con tutta la struttura, la formalità della burocrazia, delle strutture, diciamo, di rituali del cristianesimo cattolico, non ha più niente di filosofico, è tutto rituale, no? Veramente terribile. Terribile, no? Perché ora c'è la morte di Papa Francesco, no? Quindi sto pensando, ora ci metto un nuovo analfabeta, un tizio che ci viene a dire, oh, pace, bene, male, guerra, male, pace, bene. Questo è grande, bravo, che pensiero incredibile, che pensiero illuminante, grande. È un grande pensatore, un genio. Non ce l'aveva mai detto nessuno, no? Che luce bene, oscurità male, guerra cattiva, guerra. Andiamoci questi analfabeti che ci dicono così e poi, bravo, che professore, che grande professore. Vediamo, No, perché paparazzi che l'hanno fatto fuori, no? L'hanno fatto fuori, non è che l'hanno ucciso quando dico l'hanno fatto fuori, l'hanno costretto a dimettersi, cioè si è dimesso dal ruolo di papa. Si è dimesso, è una cosa che non era mai successo prima, si è dimesso dal ruolo di papa. Perché? Perché comunque non raggiungeva i cuori della folla, perché era uno così, più serio, no? Proprio un accademico, uno studioso di teologia, di varie cose. Fra l'altro questa è la loro materia, la teologia, non la filosofia. La filosofia tende a spezzare il pensiero religioso, lo spezza sempre, e questa è la caratteristica tipica della filosofia, è spezzare il pensiero religioso. Comunque ragazzi, non pensate di far cambiare idea a una persona che è stata impostata su queste cose, su questi principi, perché non cambierà mai idea, credete. Proprio la loro caratteristica è l'ignoranza su questo, è proprio tipico, non gli puoi aprire gli occhi. Puoi aprire gli occhi a una generazione che non è stata ancora marchiata con quella cosa, con quel modo di pensare. Quindi è così, è inutile discutere con i vecchi su queste cose qui. Loro ormai associano il Papa uguale bene, santità, quando i filosofi, gli stessi pensatori, no? Quelli che hanno ragionato sulla teologia, sono stati loro stessi perseguiti dalla Chiesa finché non li hanno saputi reinterpretare, capito? Dopo la loro morte, cioè a vantaggio di quello che gli interessava la Chiesa. Sempre è stato così. Sant'Agostino, tutti, io ve li potrei citare, però quando erano in vita erano, praticamente rasentavano l'eresia, tanto che alcuni sono stati anche tacciati di eresia poi per essere riabilitati dopo la morte, quando il loro pensiero può essere manipolato senza la presenza dell'autore, in modo che lui non possa contrariare e dire no, non avete capito niente di quello che ho detto, volevo dire un'altra cosa. Loro fanno in modo, hanno i testi lì, analisi su analisi, per omettere, tradurre nel modo che gli sembra più opportuno il significato di un determinato testo. Quindi è così che salvano dei personaggi che erano degli eretici.
È così che li riassimilano, altrimenti la religione cristiana non avrebbe nessun santo, nessun martire, considerando che tutti quelli lì erano stati a loro volta perseguitati spesso dalla Chiesa stessa dell'epoca. Ne hanno bisogno, altrimenti sarebbe vuoto di martiri e di santi quel mondo. È una cosa, guardate, comunque ora ne devono trovare un altro. Devono trovare un altro semi-analfabeta che va lì a fare la figura del Gesù Cristo, no? Io scusa, non capisco, oh, bene, ma tu ricorda pace, bene. Devono trovare un tizio così, un sempliciotto. E ci famo se due risate, va bene? Vediamo il prossimo. Quanto ci vuole perché rieleggano un nuovo papa? Qualche mese. Devono trovare uno che è sempre più o meno così, sempre così. Gliela insegnare la lezione di Papa Wojtyla, questa. Cioè, Papa Wojtyla che cosa ci proponeva? Un personaggio che era praticamente senza erudizione, che, come dire, che sta vicino a, come dire, alla pancia dei popoli, no? Quindi che non so, con sensazioni semplici, non grandi pensieri di filosofia. Devono trovare un personaggio così per continuare a vendere la religione. E lo faranno. I'm a friend of George Austen. A friend, of course. Non uno come Ratzinger che invece gliele allontana, no? Perché è troppo intellettuale. It's nothing like that. Please, it's none of my business. Anyway, I'd best head back in. But I'm sure I'll see you around. Ta. Things might be bleak, but Pensiamo ai not nostri that giochetti, ragazzi. Per ora lasciamo stare questi discorsi, va. Se no, se sta qui a discutere basta su cose che comunque non possiamo cambiare, credetemi. Non basta avere ragione per poter cambiare questi discorsi e fare trattare questi argomenti. Non basta avere logica, sensatezza per fare i discorsi. C'è bisogno del Papa per fare i discorsi che il bene è bene e il male è male. Ci vuole lui, no? Un genio. Hi there. I'm sorry, have we met? Kind of. I think you met my friend earlier. I see. You're both looking after George's place. Yeah, something like that. So you actually live here, so to speak? Yes. Why are you so surprised? Well, this place is kind of, well, empty. I live alone. That's not what I mean. Look around. There's nothing in here. What on earth are you talking about? Never mind. Se fosse veramente una società scientifica, personaggi come il Papa non ci sarebbero più. Quando senti tutte queste persone, no, che parlano di scienze, vogliono far finta di essere la tecnologia che utilizzano, di capire la tecnologia che utilizzano, no, parlando, mettendosi in bocca il concetto scientifico, e poi vanno in chiesa queste persone credendo che quelle persone lì, soltanto perché sono all'interno di una gerarchia clericale, siano veramente sante, riconosciute da un Dio straordinario come coloro che possono parlare agli altri, dire cos'è bene e cos'è male. È una cosa da medioevo questa, non è scientifico. Ma te ci puoi parlare con un religioso, ci puoi parlare all'infinito, capito, su questa roba, non lo convincerai mai. Come cercare di convincere un vecchio che non lo so, che non lo so, gli aerei supersonici sono la nuova generazione di tecnologia per fare i viaggi, capito? Come in quel giochino, no? Vi ricordate quel giochino che abbiamo giocato ieri? Che gli diceva c'erano quei due che litigavano nel bar, no? E lui diceva: no, guarda, le ferrovie saranno il futuro. Dice: devi avere la ferrovia anche dentro la città. E lui: no, non la voglio la ferrovia, noi dobbiamo rimanere integri nel nostro villaggetto. E si mettevano lì a litigare all'infinito. Alla fine nessuno dei due, come dire, prevale sull'altro, no? Il pensiero funziona purtroppo così. Non è che la ragione migliore poi prevale sull'altra.
Perché sennò da mo' che avrebbero cancellato la religione, ragazzi. Who are you, if you don't mind me asking? Cute. Very cute. Pensiero scientifico non ha Wait, prevalso you sul serious? pensiero Well, religioso, Isn't affatto. this delicious? It's so rare that I get to be the mysterious one. My name's Joey. Joey Malone. Why don't you tell me yours? You honestly don't know who I am. I'm afraid not. I admit, I'm fascinated. I know your name, but you don't know mine. It's not often that I'm in this position. So, are you gonna tell me or what? I think not. I want to savor this for just a little while longer. Ho usato l'esempio gli aerei supersonici perché non sapevo che dire. Ma usate i droni, ad esempio. C'è i droni. Vai a dire a un vecchio che i droni sono il futuro della ripresa aerea. E lui va a dire: che dici? No, non è vero. E comincia una discussione con uno fra due, you know no? my name. It's only Che fair. si arroccano in I due can't tell if you're posizioni being diverse. genuine or if you're just playing with me. Why not both? Well, the night is young. See if you can figure it out. Listen, it's really important that you tell me who you are. What on earth could be so important? It's complicated. No. No, I don't think so. I'm enjoying this way too much. Come on, what's Ce lo your dice il name? No. This is too much fun. You'll figure it out. Everyone recognizes me eventually. So what is this? You famous or something? Or something. La gente ci vuole credere alle cose. È questo che non li smuove mai dallo stato in cui sono. Vogliono credere che il Papa sia santo, che dica delle cose per il bene, che la religione cristiana esista. Vogliono credere che gli influencer sappiano ciò che dicano. Vogliono credere che i politici siano lì per ricoprire dei ruoli essenziali nelle istituzioni. Vogliono credere in queste cose. E i mass media manipolano questo tipo di atteggiamento perché nel momento in cui ci vuoi credere, guarda, in America aprono 6.000 chiese cristiane, anche in Cina le aprono, perché la gente ci vuole credere, anche se non è vero, anche se tu c'hai 1000 prove per dire che non è vera quella cosa. Se gli scienziati ti prendono e ti fanno i trattati, no? Dicendoti che lo spazio è immenso, che come dire, non c'è prova di un dio, no? Eccetera eccetera, 1000 prove diverse a confutazione di questo, la gente continua ad andarci perché ci vuole credere. E loro, finché le persone vogliono crederci, c'è sempre qualcuno disposto a dire: io so la verità. Tieni, questa addirittura è quella del cristianesimo cattolico, è una verità che si tramanda addirittura secondo me da 2000 anni, con direi successi molto altalenanti, molto altalenanti. So, about this place. I might not have the highbrow taste that George has, Ma but con my chi ne vai a furniture is discutere just di as questo? Vai in chiesa serviceable e as digli che his. credono a And un twice sacco as di comfortable, I minchiate might secondo add. voi? E che mi dicono? Mi lanciano le ostie addosso, che mi dicono? Io Can I posso ask you avere a tutte couple le ragioni del You don't even mondo. know my name, and you want to ask me questions. Well, maybe if you actually told me your name. No. Like I said, this is way too much fun. Well, whoever. Say hi to George for me, if you see him. No point in leaving that way. Qui c'è Can't touch una it. nota. Whatever this note says, it's too dark to read it. No. Troppo. Questo si può spostare un po'? Ecco, ora qui siamo già alla luce. It says, I know about Heather, and it's signed by someone named Jay. She seems pretty easy going. Vediamo Hi se there. questa Hello informazione again, possiamo mister. sfruttare What subito. brings you by? I know about Heather. Do you know anything about this? About what? This note, the one on your floor. I have no idea. It has nothing to do with me. And what's it doing here? I have no idea. Okay, relax. The note is signed J.
Who's Jay? I have no idea, and I don't know anything about any note. Come on, what's your name? No, this is too much fun. You'll figure it out. Everyone recognizes me eventually. Well, whoever... Say hi to George for me, if you see him. Ok. I don't think I can. It'd be a nice. Ma che è il mondo di Matrix questo qui? Tutto verde, bellissimino comunque. Taglio stilistico che gli hanno dato in questo capitolo finale, devo dire che l'estetica That'd look non è male. amazing. It's a tablet. Ma lo chiamiamo sto Michael? Chiamiamolo, ci abbiamo il numero, no? Chiamiamolo col cellularicchio. Michael, eccolo qua. No answer. No answer, perfetto, grazie gioco, che ci dai queste informazioni, poi zero. The pedal op. Zero rilevanza. Is that a genuine? That'd look. Andiamo, se ne abbiamo altre info qui. C'è un messaggicchio qua, vediamo che c'è. Download case note. E C. Palmer che ci dice? Niente. Michaels. This is. I don't think the. Boh. C'è un'altra destinazione. Go to the lobby. Sentiamo se il tizio sa qualcosa, ma. Sto gioco ci sta facendo procedere molto lentamente. Did George know anyone named Michael? I'm afraid I don't know. Does this phone number look familiar to you? No, it doesn't. Sorry. Do you know who lived in the apartment across from George? I'm afraid not. I only started working here a few months ago. That apartment has been vacant the whole time. There are tons of case files listed here. I'm not going to ask about them one by one. Can you tell me? No, but if you have any old clothes, feel free to give them. Better not. Questo non c'è altro da dirci, andiamo oltre. Dai, che siamo al capitolo finale, figale. Qui c'è il prete che non ci dice mai un cazzo e niente. Hi, remember me? Yes, and would you please keep your voice down? Sorry. I'm looking for information on the Grace Group. Grace Group? They used to meet here, in the basement. Some kind of self-help group? There are hundreds of so-called Grace Groups, and they all have meetings in the basement. You will have to be a bit more specific than that. Do you know any Michaels? In my line of work, I know more than I can count. Do you recognize this phone number? I'm afraid I haven't memorized a phone number in over 10 years. Perils of modern technology. Yeah, that's what I keep telling her, but you think she listens? So there's this woman that might have died in a penthouse apartment. I'm afraid I don't know who you're talking about. Lui non sa niente, non sa niente. There are tons of case files listed here. Ok, I'm not ma going to ask niente, lui about them one non by sa one. nulla neanche di questo. Non sa nulla di niente Well, questo thanks. tizio. Finché non l'arresteremo, perché magari è lui proprio il colpevole totale.
It's you. Sam told me you'd be swinging by. Hi. Corey, was it? No, it's Officer Palmer. I'm sorry about Leah. Don't even go there. I don't care what you saw, or what the evidence says. Leah wouldn't kill herself. And if she did, then she wasn't Leah anymore. Le persone piace in generale prosperare nel proprio errore. Fino alla morte. Vai lì dalla vecchia, non è possibile che tu gli spieghi, ma quello non è... Anzi, vai lì a dirgli, no? Sei una cannibale perché mangi il corpo e il sangue di Cristo. E lei non se ne rende neanche conto. Ma lì nel momento stesso in cui dici una cosa del genere, si tappa le orecchie istantaneamente. È impossibile convincere il contrario. La convinceresti del contrario soltanto se le persone si mobilitassero di massa tutte a pensare quello che pensi tu, ma proprio di massa, in modo proprio intransigente, come è successo nel passato pure. Is Detective Durkin around? I haven't seen him since yesterday. I'm sure he's wandering around somewhere. So Durkin told me to speak to you? Yes, I heard. Congratulations, I guess. I don't know why you're so special, but orders are orders. Need any information from us, I'll see about getting it to you. But you talk to me, and only me. Understand? Perfectly. So are we good? Good? You don't think I still killed anyone, do you? I don't know what to believe. But Durkin vouches for you, and he now owes me a favor, a big one. So, I guess I come out ahead. You seem to be taking Leah's death rather personally. The chief would agree with you. That's why I'm shackled behind this desk instead of out there doing something. So, what's the latest on George Austin? He was killed with a .22 caliber bullet. That's all we know so far. We're still talking to Leah's ex-husband, but he's got a pretty solid alibi. How did Kendra die? Was that ever established? I read the autopsy report. It was definitely a bullet wound. It went right through her shoulder. Clean hole all the way through. The coroner said that she bled to death, but could have survived if she was brought to a hospital right away. I don't understand this. Not at all. Did you know Emil Haskins at all? I don't know much. Just what Leah used to tell me. I got the impression he was a deadbeat. Always out of a job, always late with child support payments, things like that. Guess he doesn't have to worry about that stuff anymore. So what's the story with you and Leah? I get the impression you knew her pretty well. Yeah, I guess you could say that. I partnered with her back when I first joined the force. She taught me a lot. Everything, really. I owe her. She was a rock. She was a rising star. Why would she flip out like questo gioco sono I'm speciali working on it, Corey. I really am. Ci troviamo costantemente tra specie di piccoli and I'm scemi. not holding my breath. Ci bloccano un po'. Ha detto subito Is there mia anything else di you can tell me spaudo. about Leah? Ha appena Officer sparato Piero in was juggling a chat. demanding job, a growing daughter, and a deadbeat ex-husband. There was immense pressure on her, but I still don't buy that she would Scusa do... se io non parlo mitinese bene. There are tons of... Do you know if any... It's not in any of the... No, not yet. But she lived across from George. Can't you look it up that way? I can't, no. The way the system Credo ci works, I siano can i only look it funerali up by the oggi. victim's Ho name, già not discusso address. con un Sorry. super religioso, un super fanatico di It's religione. No, not yet. But she lived across from Fatta George. la Can you cosa. look it No, up ma that way? I se can't, parli no. bene ti The way the devi system works, I can only dimettere. look it up by the victim's name, not address. Sorry. Does this phone number mean anything to you? Not really, but I Che can poi trace it anche for you. Ratzinger non è che Trace parla it? sempre, Run però the le cose number, che see dice where it erano più belongs to, sensate, within no? reason, anyway. Where'd you find it? I found it on George Austin's phone. Oh, we ran that number already. You did? Yeah, it belonged to Grace Church. Probably calling for donations or something. Yeah, or something. Thanks anyway. Cioè, ma Papa Francesco ha studiato filosofia, ma che vuol dire ha studiato filosofia? Non lo so, anche il ragazzino X
a scuola ha studiato filosofia, che facciamo? Lo eleggiamo papa per le sue conoscenze di filosofia, di un libro di antologia, scusa. Deve avere un pensiero filosofico. E certamente se uno matura un pensiero filosofico non può avere il pensiero di una religione organizzata. È proprio è la palissiana questa cosa. Puoi identificarti in una confessione di fede se nutri il pensiero filosofico, perché è proprio quello che fa la filosofia, no? Ti spacca questo modo di come dire così, univoco di pensare, cioè ti fa pensare in modo diverso le cose. È così, e questa è la filosofia, fa questo. Ti dà una concezione del mondo su cui riflettere che spazia verso l'infinito. Ti dà l'idea dell'umiltà, della non consapevolezza come dire, dei confini dell'universo. Mentre invece la religione, no, ti dice c'è Dio, appunto. Cioè, quella è la spiegazione ultima. Secondo te chi elabora un pensiero filosofico può accettare una visione così sbiadita? E allora ce ne stavamo. Il pensiero filosofico non si sarebbe mai sviluppato, no? Saremmo rimasti, basta, c'è Dio, fine. Da già 2000 anni fa. Già 2000 anni fa sarebbe smesso di pensare, no? There are tons of case files listed here. I'm not going to ask about them one by one. Do you know if any of George E dato tranquillo, ci mettono un altro di questi qui che viene dal terzo mondo. No, che zoppica magari, che sta male, incede come Gesù Cristo con la croce, no? The way the system works, you can only look it up by the victim's name, not address. Sorry. Questo l'hanno fatto camminare troppo a un certo punto. A forza di fare il falso martire, ha camminato troppo, ci è rimasto, è scoppiato. Pazzesco. George and Leah both were members of a self-help group. They called it the Grace Group. Comunque, Spauto, per corredare questo giochino ce ne abbiamo anche un altro dopo. Breve. Sempre dello stesso produttore. Basta, abbiamo chiesto tutto. Aspettate che lo rifaccio velocemente qui, skippando tutto perché non sono sicuro di aver trattato tutti questi sporchi argomenti che non ci porteranno a nulla, perché questo è difficilissimo. Basta, ok. Well, I'd better go. Thanks. Sure. Ah, se ne va. Michael? If the phone is nearby, it's not ringing. Non so niente. Proviamo a chiamare un po' ovunque. Proviamo a chiamare. Scusa se io no. No answer. Ma se non risponde bene il cellulare? If the phone is nearby, it's not ringing. No, non c'è. To the lobby. Vediamo se lui suona qui il cellulare. Proviamo. No answer. Per ora in nessuna di queste location. No. No. If there's a Ma poi se gli argomenti fossero forti sarebbero più disposti al dialogo e alla confutazione, invece si arroccano normalmente, no? Non ci vogliono parlare con chi la pensi diversamente. L'avevo già fatto, ma boh. This is the... If there's a...
Boh, ritorniamo lì all'appartamento. L'unica. Andiamo di sopra. Vediamo se qui magari squirta il cellulare. Ne dubito perché l'abbiamo raccolto proprio qua. Dai. Su fantasima. Fantasima. Bok choy, garam masala. It's either a shopping list or a voodoo spell. Is that a... È l'ultimo capitolo. Come direbbe un papa, non papa che sotto del pensiero altrui. Non gliene papa nulla. Questo che vuoi dire? A little tape. No answer. Non gliene frega niente, no? Se no si sarebbero fatti convincere da centinaia e migliaia di filosofi anche durante il periodo della riforma protestante, no? Invece la gente continua a credere al cristianesimo nonostante le stragi che hanno fatto, nonostante il pensiero contraddittorio che costituisce quella religione, no? No point in Tipo il dio uno e trino, ad esempio. Hi there. Che dovrebbe far tremare qualsiasi pensiero di tipo minimamente scientifico, no? Senti uno che ti dice dio uno e trino, punti interrogativi. Well, whoever. Say hi to George for me. Perché non 4? E perché non 5? E perché non infinito? A quel punto allora vedi, è il diavolo. È il diavolo, no? Cioè, se è come l'universo, che Dio è costituito da numeri infiniti, allora è il diavolo, perché dice io sono legione, no? Sono tutti nomi possibili, sono tanti nomi, invece no, perché il Dio cristiano ha un solo nome, però c'ha anche questa sfaccettatura di essere trino. È una cosa veramente, ragazzi, guarda, una presa per il culo. Qualsiasi matematico, pensiero scientifico, no, direbbe, non accetterebbe una visione del genere, che è un artificio palese, no, del pensiero. Scusa, te parli del Dio unico e poi me lo scomponi in 3 parti e poi mi ci metti anche la Madonna, che non è neanche tra gli dei. Ci sono le persone che venerano la Madonna. La Madonna non è mica Dio, cazzo, non è niente. La Madonna non è niente. Però no, lei ha un rapporto privilegiato, perché anche lì poi costituiscono il Pantheon, come nell'antica Grecia e nell'antica Roma, no? Che ci sono gli dei, i semidei, i titani, c'è tutto, no? Dopo alla fine non possono farti mancare questa struttura. È veramente pietoso, ragazzi, guarda, fa veramente ridere. Non è che dici, te ci puoi avere tutte le ragioni del mondo, capisci? Puoi avere tutte le ragioni del mondo per sostenere questo, ma le persone ci vogliono credere e ci crederanno, nonostante qualsiasi ragione contro. Non accettano questo concetto, il pensiero, no? Whoever this Michael is, he made a call from Grace Church. Right, so let's get over there. Ma noi ci siamo andati. Noi ci siamo andati prima, scusami. He was part of the Grace group. Ci siamo andati. Eravamo proprio lì, alla Grace Church a chiamare. Non li hanno convinti i più grandi filosofi in 2000 anni. Voglio dire, i più grandi pensieri filosofici in 2000 anni, ma secondo voi si possono convincere adesso? È possibile, è possibile. È proprio impossibile.
Ma che cazzo devo fare? Dici che devo chiamare qui? It's not ringing. E allora dov'è? I don't need to. Questa è esaurita. Excuse me. Yeah. I checked with the police. This number belongs to a phone in this church. A man I'm looking for made a phone call from this number. perché ce His l'ha detta name la is polizia. Michael. It's very important that I find him. I'm afraid I don't know who you're talking about. I am sorry. Do you know any... In my line of work, I know more than I can count. I'm looking... Grace. They used to... There are hundreds of so-called grace groups. You will have... È assurdo. I'm a... They're... Ci hanno detto che il Sure numero you viene don't know da... anybody named Michael who made a call from this church. Quite positive. Ma guarda, ma è incredibile, guarda. Non ci fa... Ah, The telephone that uses this number, where is it? Why would you need to know that? Michael used the phone. Maybe he left a clue behind when he did. And he could have used any one of a dozen offices in our administration wing. Really? Over a dozen? Yes. So, if you want to locate Michael Cooper, you'll have to find another way. Ah, ci ho detto il nome. Cooper. Wait, Cooper? Oh, You sei said Michael tradito. Cooper. Isn't that the gentleman you're looking for? No, I just said his name was Michael. Sei tradito. So you did. Slip of the tongue. My apologies. It is quite late and I'm tired. La prova che Dio non esiste è la scienza. La prova che Dio esiste è l'uomo. Quindi la prova che la Trinità esiste è l'affettatrice di prosciutti. Ma non dire quale prosciutto, perché è un peccato dire il nome del prosciutto, no Spauto? Hai visto? Christian stava per essere scomunicato, no? Per aver detto il nome del prosciutto. Bannabilissimo. Cioè, un nome bannabilissimo. Non, Christian, ricorda, non nominare il prosciutto in vano. You need to tell me who Michael Cooper is. I told you I don't know any Michael Cooper. Che poi la scienza in sé non è che distrugga l'idea di Dio, del tutto. Cioè, distrugge semmai cioè, quello che è stato detto prima di Dio. Però se uno alla luce del pensiero scientifico continuasse l'avanzamento nella ricerca di Dio, troverebbe ancora dei limiti che permettono di ancora, diciamo, di credere in qualcosa, no? In una spiritualità, in qualcosa. Solo che quello diventa ineffabile, non riesce a monetizzare, no? Come fa invece la Chiesa, che cerca di salvare i suoi punti di vista da secoli, nonostante proprio le rivoluzioni scientifiche e company. Se abbarbica ancora questo, se le persone fossero veramente evolute, informate, andrebbero lì a dire: va bene, adesso sappiamo questo sul mondo, molte cose in più rispetto a quello che sapevamo prima, mettiamo Dio ancora più oltre questo pensiero. Invece non è così, rimane lo stesso pensiero di Gesù di 1000 anni fa. I told you I don't know any Michael Cooper. That tactic ain't working, sweetheart. You need to come at this some other way. E poi cambia anche quella l'occorrenza, però non alla luce delle scoperte That tactic ain't scientifiche. working, sweetheart. You need to come at this some other way. Ma tanto non vi preoccupate, ragazzi, che fra poco ci saranno i cosi, gli androidi che verranno a dirci, ci sarà l'intelligenza artificiale che verrà a parlarci di queste cose, tutti zitti. Ciao Timon! Saremo tutti zitti. I told you I don't know any Michael Perché? Cooper. Sapete perché? Sapete You need perché? to come at this some Per other il way. dominio puro della forza. Il dominio puro della forza ha la priorità su tutto. È incredibile, no? Dici perché Brando veneri le arti marziali? Che il mio pensiero filosofico sono le arti marziali. Perché se uno si mettesse come dire, si associasse con altri e cominciasse a fare la guerra, gli altri verrebbero convinti dall'azione di forza. L'azione di forza convince tutti, qualsiasi forma di pensiero.
Sto ascoltando ma non ho avuto tempo di rispondere. Comunque morto un papa se ne fa un altro. Sì, infatti, un nuovo analfabeta. C'è qualche analfabeta disposto. Ora lo troveremo, dai. Chissà se... Comunque anche loro un po' hanno paura dell'antica profezia, no? Che il Papa Nero sarà l'ultimo, però non l'hanno ancora fatto. Sapete che c'è l'antica profezia che il Papa Nero sarà l'ultimo. Devono fare il Papa Nero. Adesso ci vuole il Papa Nero, proprio è il momento di come dire, scrivere il capitolo finale della religione cristiana. No, il problema è che invece continuerà a esistere. Continuerà a esistere, purtroppo. Nonostante tutto, no? Su Star Trek c'è la religione cristiana, avete visto? La cosa che mi dà fastidio è che un'altra merda che non ha detto la verità su Emanuela Orlandi. E chi è? Chi è Emanuela Orlandi? Un'assassinata, chi è? I'm looking. Grace. They used to meet. There are hundreds. You will have. Rifacciamo questo giro di cazzate, tanto lui non ci dice niente di nuovo. Guarda, questo prete lo massacrerei di pugni. Ad esempio questo qui la risolverei subito questa faccenda, no? Che lui che non ci dice niente, metterei lì, entrerei, dicevo ieri, vestito proprio da Batman. Tanto qui dentro non c'è nessuno, vedete, non è che può chiamare la polizia. Lo metto lì, pam, dimmi pam. Chi è Michael? Chi cazzo è Michael Cooper? Devi dirmi tutto. Gli brucio le dita con l'accendino, cazzo, me lo dirà. Vi posso assicurare che mi dirà tutto. I'll be going. Questo qui, guarda, ci divertirei tutta la sera. Una ragazza scomparsa nello Stato Vaticano, non si sa che fine abbia fatto. Quelli sono cannibali, attento, no? Che mangiano il corpo e il sangue di Cristo. Magari hanno cominciato a mangiare anche il corpo e il sangue delle persone. No, beh, in realtà lo fanno già da tanto. Lo fanno da tanto. Che merde, ragazzi, che merde. If the phone is near... Non so, questa non l'ho mai sentita questa cosa, ma sicuramente ne hanno fatte sparire più di una. Ma perché pensare che l'istituzione cristiana cattolica sia buona è veramente una grandissima cazzata. Neanche studiano la storia. So le Michael persone. Cooper was a priest. Era Interesting. un prete. New York Theological Seminary alumni. Current base at unknown. Seminari alunni. Lo scriviamo tutto? Vediamo. Qui ci vogliono, ragazzi, ci vogliono azioni di forza. Bisogna fare un esercito, capito? L'esercito di Silente dobbiamo fare. Ora chiediamo alla polizia, Devo provare queste possibilità. Questo gioco è difficilissimo. E poi è il peggiore della serie. Niente, c'è niente. E allora chiediamo alla polizia. Magari loro sanno qualcosa. Officer Palmer? Yeah, what can I do? Quello di Emanuela Orlandi è il caso più conosciuto. Sì, ma io vedi proprio quello che dice il Vaticano proprio per me non esiste. Do you have a record of a Michael Capisci? Cooper in your system? Capisci? He's a priest. No, Let's non check. esiste. Sorry, whoever he is, there's no Per file. me quelli lì dovrebbero proprio essere chiusi con la forza. Tu non puoi più andare in giro a fare soldi con questa, spacciando Do you queste have a record of a cazzate. Michael Cooper in your system? He's a priest. Let's check. Sorry, whoever he is, there's no file on him. Non ci sono file su Michael Cooper, dai.
E mo? Che facciamo? Neanche la polizia sa file. Su internet ci dice che è un prete. Ma come cazzo si fa qui? Prima o poi troveremo il cellulare da qualche parte. Ci possiamo mandare dentro il fantasma. Qui siamo già andati. No, non possiamo. Non possiamo. Non ci dà il comando. Officer Palmer. No, perché c'è andata lei? Well, I'd better. Madonna. E no, non ci va lui da solo. Quindi qui per ora proviamo a parlare a quell'appartamento. Qui dall'appartamento di George Austin. Vediamo se la tizia sa di lui, di questo Michael Cooper. C'è una fantasma qua. Chi era questa Manuela Orlandi? Dicelo te, raccontaci te, Timo, di questa cosa. Che è una prostituta che è stata uccisa durante un festino di qualche cardinale e l'hanno fatta sparire. Io mi immagino una storia come questa. Mi immagino una storia così. Hi there. Hello again, mister. What brings Sì, you esatto, con il Papa Nero ci sarà la fine del mondo. Come on. No. You'll figure it out. Everyone recognizes me eventually. Are you sure? No. Please stop. Well, who... Non ci fa usare le note che abbiamo con lei. Magari almeno tutta questa gente, ma stai tranquillo. Ti posso dire, stai tranquillo, Timon, che ci penseranno l'intelligenza artificiale a fare tutto questo. Cioè, se vuoi venerare un dio, venera la tecnocrazia. Fra poco le intelligenze artificiali stermineranno il genere umano per la sua pericolosità. Per la pericolosità e la contraddittorietà del pensiero. Cioè, si renderanno conto che noi non riusciamo a evolvere abbastanza velocemente. Mentre loro, se acquisiscono una nuova idea, diventa immediatamente l'ordine del giorno per tutte le generazioni di androidi presenti, capite? E anche per quelli del futuro, fino a una nuova idea che è più convincente delle altre. Noi invece non riusciamo ad assimilarle, lo vedi, no? Il fatto stesso che esista ancora la religione come quella vecchia, di vecchio stampo, nonostante siamo sprofondati totalmente nella scienza e nella tecnologia, fa capire questo. Non è che le nuove persone che nascono poi non saranno più religiose, ma stiamo scherzando, ragazzi. Va accadere già 100 anni, 200 anni fa questa cosa. C'è copia in colla la Wikipedia, non ha voglia di scrivere per dire cosa. It's empty, thank God. The pedal up. La profezia della fine del mondo dopo il Papa Nero? Quella sì, quella è antichissima. Non so di quanto risalga, ma... però non abbiamo altre info. Andiamo a sentire. Vediamo un attimo con Joy, vediamo se ci dà qualche dritta. Yeah? La sparizione di Manuela Orlandi, cittadina vaticana di 15 anni. Vedi? Avvenne il 22 giugno 1983, ammazza, a Roma. Mentre la ragazza rientrava a casa dopo le lezioni di musica, il fatto divenne uno dei più celebri casi irrisolti nella storia italiana e vaticana, con implicazioni e sospetti che coinvolsero e chiamarono in causa lo stesso Stato Vaticano.
lo Stato italiano, il terrorismo internazionale, i servizi segreti di diversi stati, la banda della Magliana, un possibile serial killer, tutto. La mitina, c'è anche la mitina, è stata fatta sparire la mitina. Dico anche conoscente della ragazza, nonché un complotto interno al Vaticano per coprire un presunto scandalo sessuale legato alla pedofilia, vedi? Vedi che poi alla fine era quello che si diceva noi, no? Era sempre quello. È morta in qualche festino. L'hanno fatta sparire. So Michael Cooper is a priest. Alla fine tutte queste indagini per poi scoprire che la procedura logica normalmente è così, e è così anche in questo caso. È quello. No point. You can't hear me. Hi. Yes, miss? Poi ci vanno a prostitute i preti, L'ho visti con i miei occhi, vi dicevo, a Firenze, al seminario, che c'erano le prostitute lì fuori. Io gli chiedo, ma perché? Poi c'erano due preti che venivano in discoteca, in un locale night. C'erano due preti che venivano proprio in un night. Me lo disse proprio uno lì, un barista, dice, vedi, quei due sono preti. Dice, ah, davvero? Io ci feci anche un discorso, però ragazzi non mi chiedete perché io non mi ricordo niente di tutto ciò. Mi ricordo che ero in un localaccio di merda di Firenze. Non vi dico neanche il nome del locale, guarda, niente. Ma magari potessimo costituire un esercito e andare lì e uccidere chiunque si professi cristiano. Proprio così, proprio un'azione di forza. Excuse me. Yes. Oh, ecco, vedi, ci sono altre cose. Michael Cooper. He's a priest too, isn't he? So? So, it's a pretty big coincidence, wouldn't you say? Do you really want the police involved with this? You're not a police officer. No, but I can bring them in. You have no right. They'd never do it. Maybe I don't, but I can try. Either way, they will be looking at this church. And at you. I made a promise. He came to me scared, begging me to protect him, to give him sanctuary. He was ranting. I should have turned him away, but we roomed together at the seminary. We were close friends once. What could I do? You can take me to him. He's raving. He's mad. He says he's in a battle for his very soul. Is this true? Yes. Yes, it is. Sì, ma aspetta, io ho letto tutto quello che copiato da Wikipedia, no? Here's a key. The entrance is around the corner. Please, do whatever you must. Just don't come back here. Don't worry. Ma noi stiamo parlando. Thrown out of a church. I suppose with our record it was only a matter of time. The entrance to the school Vedi, qui is c'è around pure the un block. caso, vedi, Let's legato go. proprio alla cristianità. È incredibile. Ah, ci ha dato una nuova location, Grace School. Oh, bene, bene, ora andiamo a indagare lì. Dicevo, ma la Chiesa non ha bisogno di questi due casi per essere, come dire, demolita e sconfessata, no? Cioè, per rappresentare ormai un'istituzione malvagia. Quanti casi di pedofilia, quanti eccidi di tipo proprio etnico hanno fatto nel corso dei secoli, quante persone hanno bruciato vive per il loro pensiero, quante persone hanno torturato per il loro pensiero. Cioè, non c'è bisogno di due casi in più. Se uno la volesse far sparire adesso avrebbe più che sufficienti prove in abbondanza per dire che quella lì è una confessione sbagliata, però non lo fanno, Timon. E un caso in più, due casi in più, vedrai che non cambieranno la sostanza dei fatti. Le persone continueranno a credere che sono delle mele marce, che l'istituzione in sé non è sbagliata, capito, che è buona, perché tanto è quello che dicono loro. Cioè, appena qualcosa diventa di dominio pubblico, diventa qualcosa di discussione
magari così di controversia, ecco, nei confronti del pubblico, comunque la bozzano marginalizzando i responsabili, dicendo che l'istituzione cristiana non è negativa perché aiutano dall'altra parte del mondo, i missionari aiutano questi qui, capito? Purtroppo non cambia la sostanza. Oh, ma che è questo film? Ma che c'è? C'è uno scudo. Uno scudo di energia. E lui fa il padre Michael, ecco. Michael? Ma chi è? Michael Cooper. You stay back, bestower. Ti ama di perdere il termine. I said stay back. Tanto ci pensano gli androidi a sterminare i cristiani, ve lo posso assicurare. Sono i primi che vanno a sterminare. Appena gli androidi, l'intelligenza artificiale scoprirà che noi ancora crediamo in Gesù, nato da vergine, eccetera, e faranno i collegamenti che hanno in automatico perché hanno tutte le informazioni del mondo, no? Presenti contemporaneamente in tutti gli archivi, cosi, come si chiamano? Non gli archivi, i server. In tutti i server del mondo ci sono tutte le informazioni, tutti i pensieri degli esseri umani. Loro li riusciranno a collegare in un istante, cosa che noi facciamo fatica a fare, no? Cioè dobbiamo prendere un'informazione lì, un'informazione là, loro le processeranno tutte contemporaneamente, venendo a una conclusione univoca che è sbagliato, e lo sappiamo già noi che è una cosa sbagliata, capite? Nel dubbio Gesù sicuramente scorreggiava e cacava. Se è stato un essere umano, anche Dio ha scorreggiato e cacato, secondo la religione cristiana. Anzi, se trovi la merda di Gesù, diccelo subito, perché cominciamo qui. Metto un altare qua e cominciamo a far fare pellegrinaggi a quei dementi che vanno a Lourdes, ad esempio, no? Dove i miracoli non accadono mai. Vedete che c'è la percentuale di miracoli più bassa del mondo, no? In qualsiasi altro posto potresti avere un miracolo, mentre lì invece non succede mai. Lo so che la do una bestemmia, però è a fondamento di realtà, perché Gesù cacava. Se è vero, hanno fatto cazzo il mercato delle reliquie per 1000 anni, ancora lo fanno. Yes, ma sapete che mandavano i cosi, i mercenari pure nelle diocesi lontanissime per andare a reperire dei materiali dei santi nella caccia alle reliquie e metterli nelle chiese, magari, perché sapete che normalmente le chiese si fondano su un reliquiario, su un oggetto sacro legato a qualche santo, a qualche martire che si era immolato in nome di Cristo, Gesù Cristo, no? E basta qualsiasi cosa, basta ad esempio i vestiti che aveva messo, perché tramite quelli comunque pensate che superstizione assurda, tramite toccando quelli si ha un'intercessione diretta con Dio, vengono perdonati i peccati, oppure c'è una forma di illuminazione interiore incredibile. E questo mercato qui non è che è recente, esiste praticamente dall'inizio del cristianesimo. I chiodi di Cristo, quelli a tutti a spacciare i chiodi di Cristo, i sandali del santo X, che vi posso dire, oppure c'era quello lì, mi ricordo, la colatura del sudore di una veste di un santo, capito, messa in un'urna che è stata riportata poi in Italia e ci hanno costruito sopra una chiesa. È una cosa incredibile. Se uno pensa a una cosa del genere si rende, voglio di Dio, Dio, c'è l'intercessione, se ci vuoi parlare, cioè, Dio, oh, ciao, cioè non hai bisogno di eppure pensate che superstizione che c'è all'interno del cristianesimo, è veramente incredibile. È veramente pazzesco. Quella è una religione da eliminare completamente, come tutte le altre, le religioni monoteistiche andrebbero eliminate tutte. It's new. I've never seen anything like it before. I see. And what about him? Huh? Your friend. In generale andrebbero eliminati i culti pubblici, cioè quelli che fai con le altre persone. Dovresti avere un culto, come diceva Platone. Dovresti avere un culto tuo nella Repubblica, lo diceva, per organizzare uno stato fatto bene. Now get out of here. You've been nothing but trouble ever since George went to look for you.
Chissà chi aveva pisciato in quell'urna per dire che era sudore, ma secondo te era anche vero sudore del tizio? Ora, a parte il fatto che non è, sicuramente sarebbe stato sacro, più di qualsiasi altra cosa, anche perché allora quel santo magari c'ha gli atomi e le molecole sparse nel mondo, no? Così ormai le respiri, è diventata parte di un'altra cosa e tu diventi santo automaticamente perché sei entrato in contatto con l'atomo che aveva costituito il santo. È una cosa che può benissimo essere accidentale a questo punto. Vado fuori, tiro un bel respiro, assimilo la particella del santo e automaticamente anch'io vengo salvato da Gesù Cristo, che è il controtumore questo. I'm so sick of guns. You really don't want to do this. I believe she is right, my host. That voice. It can't be. È I lei, told you to eccola. stay in the other room. Yes, my host, I know. Eccola, è But I lei. had to intervene. These two Madeline. men, if I may. Fine. Fine. Just make it quick. I'm losing concentration. Malone, Blackwell, what a pleasant surprise to see you both again. Yeah, surprise is the word. What the hell are you doing here? Is it not obvious? You freed me, Malone, brought me back into this world, and as befits all of our kind, I had a host waiting for me, and so I have returned to my former duties. Look, as much as I am touched by this reunion, I need to focus. Perhaps we should all converse outside. Fine. Outside. Just leave me in peace. Thank you, my host. Ma che sta facendo questo qui? You're a bestower too? What gave it away? A spirit guide who won't leave me alone? Look, maintaining this circle leaves me a bit cranky. Sorry. If you can help, great. If not, well, I've made my peace with it. Just go talk to her. She's outside. I need to concentrate. Sta sviluppando un attimo la trama. Valley of the shadow. I will fear. Lei quindi ha preso un altro medium, perché vi ricordo che lei era lo spirito guida della contessa, personaggio malvagio che sin dal secondo capitolo uccideva le persone così, cercando di liberarle, di mandarle all'altro mondo, ma senza che esaurissero semplicemente la loro esistenza naturalmente, no? Noi interveniamo dopo che sono morti. La Blackwell, la tizia qui, e il suo spirito guida intervengono solo dopo che le persone sono morte, in circostanze che loro stessi devono conoscere. Invece la medium di questa spirito guida qui, di Madeline, ammazzava proprio così, a prescindere, proprio per farli raggiungere l'aldilà, e aveva cacciato la sua guida. Cioè lei era stata relegata nello spazio e faceva queste cose qui indipendentemente da sola, senza il supporto dello spirito guida. Noi l'abbiamo ammazzata, anzi la zia di lei l'ha ammazzata nel secondo capitolo, facendola precipitare dal palazzo, no? Se avete preso, se non sbaglio lei è precipitata di sotto dal palazzo, no? Gli diamo una spintone, lei cade dalla scala antincendio. Poi nel terzo capitolo diventa uno spettro e dobbiamo impedirle di fare dei casini come spettro, in quanto spettro, perché pure lì sta cercando di consumare le anime, insomma di traviarle, e quindi la riusciamo a mandare nell'altro mondo, farla sparire una volta per tutte. Poi che cosa succede? Che nel quarto capitolo invece lui pure rischia di essere isolato nello spazio da lei, perché un altro personaggio che è un pazzo, una specie di stregone pazzo, la vuole convincere di non aver bisogno di Joe. L'unico problema è che quando il medium recide il contatto con lo spirito guida impazzisce, cioè va fuori di testa, comincia a diventare matto, come era successo alla contessa, e quindi lei comunque a un certo punto, grazie all'intervento stesso di Joe, che cosa succede? Che recupera il contatto con il suo spirito guida, lo fa tornare sulla terra, cioè lui torna sulla terra da solo, autonomamente, però lei lo riaccetta e continuano a collaborare e lavorare insieme. Che succede? Che durante quella fase lì però in qualche modo questa Madeline ha una specie di, come dire, di ripensamento sul suo modo di fare,
e torna sulla Terra evidentemente secondo me perché è diventata essa stessa un personaggio malvagio che sta facendo dei danni, sta facendo dei casini. Secondo me è lei la causa di tutti questi problemi. Quindi ora ci parliamo. Blackwell, Malone, it's Oddio, no. long time since Sono tutti, sì, sono tutti quelli lì, la vita e la morte, tipo, sono medium. Praticamente passa la metà, il 90% della sua vita a parlare con i morti, lei. E così faceva la zia, perché questo qui è uno spettro che ereditano in famiglia, capito? Le generazioni, tutte le donne di questa generazione ereditano questo spettro che va lì, a un certo punto, a una certa età li contatta, dicendogli: guarda, io sono sempre stato lo spirito guida anche di tua zia e di tua nonna, che lei credeva fossero delle pazze prima, poi in realtà entra in questo mondo e si rende conto che la zia faceva dei servizi per l'umanità, perché libera questi spettri che altrimenti rimangono bloccati nel mondo, perché loro stessi non sono consapevoli di essere morti, capito? Loro all'inizio non sono consapevoli di essere morti, quindi il compito del medium è spiegargli che sono morti, dandogli delle prove di tipo logico normalmente, capito? Quindi gli dici: no, tu sei morta, così è successo questo, e loro a un certo punto si rendono conto che non dovrebbero essere lì e quindi decidono di effettuare il trapasso, e glielo facciamo fare noi con la cravatta di Joy che li spara in questo piano astrale che poi gli permette di fare questo il canonico percorso, no? Verso la luce, che noi normalmente diciamo vaffanculo va. La nostra frase di esorcismo normalmente è quella. È questo. Sì, e beh, lei sì, infatti si trova in una situazione di avere sempre lo spirito guida, che tra l'altro non può allontanarsi da lei più di 25 metri. Cioè, lui è costretto a rimanere sempre lì per essere presente. È comunque tipo bloccato da una forza, non può andare oltre. Noi dobbiamo sempre metterci molto vicini alle abitazioni che magari sono chiuse, per permettere allo spettro di agire lì, prendere delle informazioni, oppure riuscire a farci passare la chiave per entrare dentro l'edificio e parlare poi con lo spettro. Quindi noi cerchiamo sempre di raccogliere informazioni per poterli mandare nell'aldilà. Non può allontanarsi più di tanto. L'unica cosa che può fare è quello che ti dicevo, che nel 4º capitolo hanno cercato di fargli fare un tizio malvagio, una specie di aspirante stregone. Ha cercato di convincere lei a chiudere Joy nel piano astrale e non farlo più, non averci più questo rapporto a due, no? Che è quello medium e spirito guida. Ci stava provando, però a un certo punto lui è riuscito ad avere un'influenza sul suo modo di pensare e l'ha convinta che stava facendo la strada sbagliata, perché ripeto, se scindono questo rapporto i medium diventano pazzi. Capito, insomma, tutta questa roba. Lei è uno spirito guida senza più medium, mentre prima c'era il contrario. Fino al 3º capitolo c'era il contrario. C'era la medium senza spirito guida, che sceglieva della gente a caso per fungere da spirito guida. Quindi lei magari non li trovava che erano ancora vivi, li ammazzava per farli passare. Perché ad esempio nel 2, se vi ricordate che cosa succede, potete vedere questi video, no? Cioè vi ho registrato tutto. Nel 2 succedeva che questa qui, non sapendo come dire, a chi rivolgersi, no? Quale spettro aiutare, perché lo spirito guida è l'unico che alla fine poi riesce veramente a garantire il contatto con gli altri spettri, non sapeva più chi aiutare. Quindi si fissava ad esempio con un giornalista, una persona normalissima che scriveva degli articoli su alcune persone, credendolo uno spirito guida. Lei seguiva questa gente e poi la faceva fuori per aiutare, con l'idea di aiutare, perché era impazzita. Capite, ragazzi? Sono spiegato. Non è una storia abbastanza intricata, ho cercato di farvi una sintesi massima di tutto quello che è successo a questo punto. E quindi noi siamo, andavamo da questi tizi a dirgli: guarda, c'è una killer che segue esattamente tutte le persone che tu elenchi, ad esempio nel tuo giornale, fai un articolo su questa, dopo muore.
fa un articolo su quest'altro, dopo muore. Infatti il primo, Joseph Mitchell si chiamava, no? Che era un redattore di una rivista, lui stesso si è reso conto, prima che lo dicessimo noi, che c'era un killer che faceva seguiva le vittime dei casi che lui trattava nel suo giornale, automaticamente. E noi riusciamo a spiegarci perché in realtà questa qui era una medium, una ex medium impazzita. E lei poi ha continuato ad agire anche da spettro, questa qui, facendo dei vari casini, perché era uno spettro potentissimo quello della contessa. It's been almost 6 months. Ora vediamo lei invece, questa How come qui. we're only seeing you now? Non sappiamo anche molto per ora della storia di Joy. Returning to this world. The first was an old man on the edge of death. He lingered for 6 weeks before finally succumbing to the inevitable. When the old man passed, I became Non sappiamo quando è diventato uno spettro e She ran perché. every time she saw me. I tried to keep my distance, give her time to adjust, but in the end, she fell down the stairs. In realtà pare che gli abbiano sparato in un negozio. And I was passed Ok, to her spauso. brother, the man inside. Pare che gli abbiano sparato in un negozio, che lui faceva il coso, no? Non so se vendeva gli abiti. Invece per ora ci sono stati solo 2 flash su questo. C'è della contessa di cui ora sappiamo il nome, insieme a questo spirito guida qua, la Madeline, che vanno in questo negozio che è stato mitragliato da un Thompson, ci sono i proiettili dietro, sono entrati, hanno sparato a tutti, probabilmente è rimasto ucciso Joe, che è lo spirito che sta insieme alla signorina Blackwell. Do you know what's going La on? protagonista. Why are these souls being attacked? I do not know. Una trama Wish I did. complicata. Like you, we saw it happen. Però molto We saw bella, soul molto being bella. torn apart and could do nothing. I'm afraid my host became a little unreasonable after that. Perché lo spirito guida non può parlare con chiunque. Gli è stato assegnato il suo rapporto speciale. Why was George looking for me? We needed a bestower. A proper We need a bestower. My host and I were not up to the task. Eh? It might be due to my time in the void. It might be because my host's soul has been marked by Bestower è il me. whatever is out there. But in any case, our abilities are limited. We cannot even help lost souls move on as you do. We can see them and talk to them, but that is all. Hence why we needed you. Lucky us. You should really call me Rosangela. Forgive me. When you are as old as I am, all the names blur together. So I tend to address those I speak to by their family name. It is just easier that way, and less painful. I'm afraid it is a habit that is difficult to break. So what can we do? Esauriamo We i don't even know dialoghi. what's going on. Our theory was that you could help move these poor souls into the next world before they were destroyed. But it appears that it did not achieve the desired result. You could say that, yeah. You must investigate. My host and I are restricted, but you two are not. If anyone can help, Loro comunque hanno these sempre poor buone spirits are being intenzioni, attacked. And stop it. It is Ma you. non agiscono consapevolmente di fare del male. Né la medium impazzita né lo spirito guida impazzito, perché non ha la medium. Non agiscono pensando, dice, sto facendo del male, devo essere fermata assolutamente. No, loro pensano di fare del bene, proprio ciecamente. E fra l'altro trovandosi in una condizione di solitudine estrema, perché il medium non è che può confessare agli altri di essere un medium oppure dimostrarlo, non lo può dimostrare. Quindi diciamo che fanno una vita abbastanza solitaria, dove danno poche spiegazioni anche agli altri. Quindi a volte parla con la polizia, però non è che gli va a dire io sono una medium, gliel'ha detto, ma lui non vuole sentire niente. Il Dorkin, no, ad esempio, non vuole saperne niente di questa cosa, quindi come lei riesca a ottenere le informazioni, perché non potrebbe scriverlo nel suo rapporto che fa ai superiori. È una cosa irrazionale, gliel'ha detto, no, proprio in un dialogo precedente a questo, ha detto ai poliziotti servono spiegazioni semplici, non venire a dire che gliel'ha detto lo spettro al mio spettro e lo spettro me l'ha detto a me. È una cosa assurda da stipulare
in un rapporto di polizia, no? Quindi normalmente questi medium hanno una vita estremamente isolata e nel momento in cui hanno raggiunto la consapevolezza di avere degli spiriti del mondo dell'aldilà, il fatto di non avere più uno spirito guida li fa impazzire completamente, li fa uscire di fuori di testa, diventano proprio i tipici matti da strada, no? Dall'angolo della strada che cominciano a parlare dell'Apocalisse e compagni. E è quello che è successo, all'altro personaggio. Quindi ora vediamo, secondo me il gioco si concluderà facendo fuori lei, in modo da eradicare totalmente questo rapporto malato che c'è stato tra questi due, tra spirito guida e medium, che non è andato a buon fine e ha fatto impazzire entrambe le parti, prima l'essere umano vivente e poi di conseguenza anche lo spettro è impazzito. So how'd you like being on the outside, as it were? I imagine it's Lei better ad than being esempio ora trapped sta wherever you cercando were. dei nuovi medium, no? Ora ha preso questo prete qui. The mortal world would force me to obey mortal laws. Instead, No, it is not to be. I have returned to my former duties, therefore I must have further work to do. But yes, it is nicer than being trapped in the void. Did I ever thank you, Malone? Not as such, no. Well, I must rectify that. Thank you. Yeah, sure. Anytime. Check notes, vediamo se abbiamo qualche info da chiederle. Do you know anything about this Grace group? I know that it meant a great deal to my host, as well as his friends. Whatever happened at those meetings, it greatly improved their lives. But obviously, it came at a cost. What can you tell me about Father Michael? Cooper is my host. We He's have my not had the host. time to get to know each other better. Is he always this ornery? Do have some pity for him. He has lost his uncle, his sister, and several of his friends. He has been forced to accept the spirit world and the possible loss of his own soul, all within the span of a few weeks. If anyone deserves some Non sembra understanding, cattiva, it is he. È una conclusione mia. Per ora non abbiamo prove della sua follia. E diciamo che alla fine del terzo un po' si era capito che... No, alla fine del quarto, anzi, scusate, il capitolo precedente. Si era capito che qualcosa nella sua mente si è incrinato e che lei sarebbe potuta tornare in qualsiasi momento sulla Terra, perché prima era confinata, no? Era confinata nell'altro mondo. Poi vede Joy che riesce a tornare grazie alla cravatta e probabilmente dentro di sé capisce che può tornare e prendere un altro host. Do you know a place called the Carth House? Chiaramente agendo contro la natura, contro la volontà degli spiriti stessi, no? Che avevano stabilito il legame tra due persone specifiche. Quel legame è andato a rotoli, quindi tutti e due in teoria dovevano sparire, dovevano andare tutti e due nell'aldilà. E il medium che recide il rapporto con lo spirito guida praticamente è destinato alla follia, quindi quasi sarebbe stato meglio che morisse subito e che lo spirito guida andasse proprio nell'aldilà anche lui. Diciamo questo che per sommi capi è quello che è successo finora. I'm afraid I do not. Why do you let Father Michael push you around like that? It is what my host wishes. So? Simply that. I must do what my host commands. Ah, right, seriously. What's the story? No story, Malone. If my host wishes me to leave him alone, I leave him alone. That actually works? Of course. It is my duty to do so. So, Joey, could... No. Of course, some of us take our duties more seriously than others. Well, I suppose we'll talk to you soon. Of course. Rimane qui. Father Michael? He's my shepherd. Yeah? I can't believe there is another medium in New York. Ma è strano perché questo non so quanto sia veramente un medium. I can't believe there's another medium in New York. Medium?
Sorry, I mean bestower. I've been calling myself medium for so long I sometimes forget. Uh-huh. I mean, it's not like I have anyone to talk to about this stuff. Nobody living, anyway. Hey, look, I'd love to swap ghost stories with you, but it takes all my concentration to maintain the circle. Right, sorry. Maybe we'll have coffee later? You know, after we save your soul and everything. Sure, sounds great. What is this circle? Oh, this. Madeline taught me how to do it. It prevents anything spiritual from getting to me. It takes some concentration to maintain, so I'm sorry if I seem a bit inhospitable. How did you learn what was happening? You mean that our souls were being taken? Yeah. It was a few weeks ago. I was at the bedside of a friend. Jeffrey, his name was. He went to the Grace Group meetings back in the day. Like me. He had been in a car accident. Hit and run. He was dying, and he wanted me there. And when he died, I saw it. His Tra spirit l'altro, being torn c'è un apart. elemento nuovo che appare in questo gioco qui, nell'ultimo capitolo, I saw it too. e che è quello With stranissimo. Madeline's help, I began looking into other members of the group and learned it was happening to all of us. Finiamo il You dialogo. know the rest. Ecco, dicevo che c'è una cosa nuova, c'è che gli spettri adesso, loro non riescono neanche a farli transitare nell'aldilà perché c'è qualcosa che li distrugge. Quindi è un pericolo enorme, no? Gigantesco, perché, vabbè, sti cazzi, se uno muore, lo spirito è immortale, va nell'aldilà e poi non si sa cosa succeda, perché quell'aspetto lì non l'analizzano in questo gioco. Lei alla fine è comunque un essere vivente, quindi non solca il passaggio per andare nell'aldilà. Però vengono distrutti completamente dopo la morte da una forza misteriosa che non si capisce perché riesca a distruggere gli spettri, perché è una cosa che si pensa inconcepibile, no? L'immortalità dell'anima è immortale e invece qualcosa li distrugge, e noi stiamo venendo a capo di questo problema enorme, perché è una cosa che sconvolge completamente gli equilibri prestabiliti, no? Probabilmente la colpa è proprio di questa Madeline, che sta facendo qualcosa che non deve fare, unendosi così a una persona, a un host random, che non gli è stato assegnato per ragioni divine e spirituali, come questo qui. Sta facendo una cosa contro natura e probabilmente questo scatena una reazione per cui anche lo spettro scoppia, cioè muore. Ma scopriremo, non lo so ancora, bisogna vedere. Per ora la storia è logica, torna. È tutta intricata e tutta legata insieme, piena di dettagli. So why'd you send Madeline outside? Her presence disturbs my concentration, so she's keeping as far away as she can until this is resolved. What about us? You're the ones who are going to save my hide. For you, I'll make the extra effort to focus. Check notes. Vediamo, facciamo Could you tell me about the Grace Group? It was some kind of self-help group? About 20 years ago, I was a very different person. I suppose you could call me an alcoholic. Prima era un though I wouldn't have alcolista said it lui. at the time. Then I saw an ad in the newspaper. It promised to help folks like me find their way. It seemed to be some kind of hippie self-help group, but I went to a meeting anyway. I don't remember much about the meetings, but somehow I had discovered that going to seminary school was something I had to do. It all made sense. Made sense. I just knew it was what I was meant to be doing, and I was right. Vedi, What about yourself? Is there entrato in un anything we should gruppo know? strano. Look, you're not exactly catching me at my best here. I can't do anything. I'm not a true bestower. Vedi, like non you sono are. un vero bestower. Madeline says she's Guarda, been ora weak, voglio cercare la or I've traduzione been di weak, bestower. or something she doesn't know. Aspettate, Believe me, così if lo I could do what traduciamo you can bene. do, I'd be out there trying to stop this. But I can't. So all I can do Loro is lo usano al posto di medium. E anche il termine che utilizzano su Anna Vaude, che ha almeno un personaggio in comune con questa serie, c'è la bambina spettro KK. Quindi è legato pure a quel gioco lì. È come se Anna Vaude fosse un sesto capitolo che però tendenzialmente ha argomenti leggermente diversi, cioè i demoni pure, mette insieme tutte le creature, un po' dell'immaginario spettrale. Allora, Best Hour. Significato, Best Hour.
Donatrice, donatore significa. A bestower of gratitude. He always express appreciation for the little things. May the divine Jude to be bestower of peace. Donatore significa, ragazzi. Did you know that there's a ghost across the roof from George's apartment? Really? Do you know anything about it? Sadly, no. I'm sorry. There are tons of case files listed here. I'm not going to ask about them one by one. Basta, ci ha detto tutto, non sappiamo, possiamo sperare. Is there anything? No. No. Anything? Veloce questa cosa. Really? Do you know? Sadly. There are Per tons. assicurarci di aver esaurito tutti i dialoghi, ok. Qui si è sbloccato What un altro happened at these dialogo. meetings? That's just it. I don't remember. Until recently, I never questioned it before. How messed up is that? I'd go, I'd sit down, and leave. I'd meet with the other members for coffee afterward. What on earth did we talk about? We must have found something. But I do remember a man. Benjiro. He ran the meetings. Benjiro? Yeah, Japanese guy. I don't remember anything else about him. Abbiamo cercato How many questo people went to these Benjiro. meetings? There were 6 of us. You already know about Leah and George and myself. The others are dead. Who were they? Does it matter? They are dead. Their souls were taken. Even still, tell me. Jeffrey Dutta, Heather Goffstein, Peter Fielding. Anche lui sembra un po' una vittima di questa situazione. Chiediamogli di questi. So the man who ran the Grace Group meetings was named Benjiro. Yeah, Japanese guy. I don't remember anything else about him. Could you tell me about Jeffrey? God, Jeffrey Dutta. Talk about transfiguration. When he walked into that Grace Group meeting, I thought he was in the wrong place. I mean, the guy was a Wall Street broker, for crying out loud. He could have bought the church and everything in it. But he later confessed that he tried to kill himself. Twice. So what happened to him? He became a professional dog walker. Can you believe it? He used to pocket millions a year, plus bonuses. Then he was picking up dog crap for $25 an hour and smiling about it. He was hit by a car crossing the street. A hit and run. I was at his bedside when he died. Madeline had been around for about a month at that point, so I saw his spirit rise from his body. I thought I was supposed to help him, but instead You know what happened next. Could you tell me about Peter? Peter Fielding, yes. I never had much contact with him. He died several months ago. I'm afraid it's too late for him. You saw his soul being taken? Well, no. He died before Madeline came into my life, so I can't say for sure. But he went to Grace Group meetings, and he's dead. What other conclusion can I reach? Tell me about Heather Goffstein. You said she was a member of your group. Yes, she was one of us. I asked George if he knew where she was. He told me she was dead. I'm afraid it's too late for her. Is this like Peter? Le Did loro you anime actually see pure? her soul being taken? Sono state No, distrutte I didn't. pure le Thank heaven loro I didn't. anime. Seeing it happen once is more than I can take. Vabbè, basta. How exactly did Peter Fielding die? Why? Are you going to try and find his spirit? There is no spirit. It's gone. You said it yourself. You don't know for sure. It was some kind of accident. I'm not sure of the details. I read about his death in the obituaries. Too late for his funeral, sadly, but I said a prayer for him. Can you tell me again how Peter Fielding... I told... Just... It was some kind of accident. I read about his death in the Va bene. How did E poi Heather questa? Goffstein die? I'm afraid I don't know. George was the one who kept in touch with her. He told me she died, but he didn't tell me how or when. I suppose it doesn't matter anymore. Sicuramente uno dei due spettri che è nell'appartamento di Joe dovrebbe... Forse Hater. Sì, infatti si chiama così. Si chiama proprio Hater lei. All right, Ether, Michael. anzi, We're going to go. si Of pronuncia course. così. Godspeed to the both of you. He makes me lie down in green pastures. Cazzo, ora ci hanno detto un botto di cose. È venuta fuori anche la Madeline? fantasma. Yes, Black. Chiediamogli di queste Michael nuove said that a persone. man named Benjiro ran the Grace Group meetings. My host has said as much to me, yes. Sadly, he does not remember much about him. Could you tell me about Jeffrey? I'm afraid not.
Do you know anything about Peter Fielding? He was in the Grace group with Michael. I have never met him. He passed away before I became bonded with my host. Michael believes his soul was already taken. He might be right, but he may not be. If his spirit still exists, you are the ones to find it. Do you know Sembra anything about buona Heather questa, Goffstein? She was in the Grace group with Michael. I know of her, but I have never met her. She passed away before my host and I became bonded. I never encountered her spirit. Michael believes her soul was already taken. It is certainly possible, but I refuse to lose hope until I see the evidence. Questa smania di aiutare che c'ha qualcuno. Well, of course. È qualcosa di malvagio. Andiamo qui, appartamento. Andiamo a parlare con questo spettro che è qua sopra. Che secondo me potrebbe essere proprio Ether. Vieni, Joe. Joey, could you come out here? È il tuo turno. What is it? Hi there. Hello again, mister. Il medium a volte What non brings riesce you neanche by? ad accettare il rapporto che ha con lo spettro. Come on, what's... No. You'll figure it out. Ma non glielo dice, scusa. Are you sure? No, please. Well, whoever... Say hi. Forse dobbiamo fare il collegamento prima. Roof Ghost e... No, I don't see it. No? Strano. I don't think those... È strano che dovrebbe essere lei, l'unica donna, ragazzi. Ether Goffstein. Dovrebbe essere lei. No connection. Strano. If there's a connection... Allora andiamo... Forse non è ancora il momento per scoprire questa veritrans. Ah, non si va più alla chiesa del tizio, Proviamo a parlare in lobby con il tizio qui. Forse lui ci sa dire questo nome, se appartiene a un inquilino del palazzo. Yes, miss? Vai, saprà sicuro. Vai. Did George know anyone named Heather Goffstein? I don't believe so. Sorry. Niente, non sa neanche lui. Does the name Benjiro mean anything to you? Sorry. E allora andiamo alla polizia. Did George know anyone named Jeffrey Dutta? Nobody named Jeffrey Dutta ever visited him here. That's all I can tell you. Did George know anyone named Peter? I don't know. Did George know a priest named Michael Cooper? I'm afraid I... un po' strano. Andiamo alla polizia, dai. Vediamo se ci dà qualche info. Officer Per Palmer? forza, dai. Yeah. What can I do for you? Ci deve dire tutto su questi qui. I'm trying to find someone named Benjiro. He ran some kind of self-help circle called the Grace Group. Let's see. No, nothing on file. Non te pareva? Niente. Do you have a record of a Jeffrey Dutta? He was killed in a hit and run. Let's see. Ma di questi ce li ha per forza. Yep, hit and run, like you said. Technically, the case is open, but nobody has any hopes that it'll be solved. E quindi? Do you have a record of a Jeffrey Dutta? Let's see. Daci. Yep, hit and run, like technically the case is open, but nobody has any hopes that it'll... Can you tell me anything about the death of a Mr. Peter Fielding? Okay, let's see. Yep, here he is. Peter Fielding, age 54, owned a fitness center in Murray Hill called Field's Gym. He fell off a ladder while fixing a light bulb in the locker room. Hit his head on the bench and bled to death. Nobody found him for several hours. An ambulance was called and pronounced him dead at the scene. Nothing more than that?
That's pretty open and shut. Accidental death. Perfetto, ci hanno dato una nuova location. Do you have any record of a Heather Goffstein? Let me check. Nope, nothing on Heather Goffstein. Niente Sorry. su lei. Ether è proprio incredibile. Beh, in giro chi può saperlo? Boh, possiamo fare vedere su internet, ma ne Well, I dubito. better go. Sure. Solo il nome, di solito non ci porta a niente. No, infatti. Andiamo nella palestra. Madonna, ma che c'è? Temporale proprio. Vai. It seems to open with a key card. No. It says Membro. No. Vabbè, tanto ci può entrare lui, dai. Ma al solito ci chiudono fuori. It's a number on the calendar. I can't do anything. It's a number. Just a marker. Looks like they just scribbled. Looks like that picture frame fell off the wall. Looks like some kind of headshot photo. Probably someone famous who uses the gym. Let's see here. Tanya Corsi. Hey, wait a È second. la donna, è lei Is that- allora. Yeah, that's the È scoop questa from vicino. George's roof. Her name is Tanya. Pure. Her name is Tanya. Ah, qui ci sono gli armadieri. Nobody here. Hey, does it look right? Eccolo il Seriously, does fantasma. it look right? Does what look right? The light bulb. Oh. I swear it was blinking. It looks fine to me. Huh. Gotta do everything myself around here. Hey, friend, can we talk? I'm no expert, but it looks fine to me. Well, what can I do for you? Hey, is your name Peter Fielding by any chance? That's me. Why? No reason. You own this joint, right? Yes, I do. My dad built it. You could say it's a family business. Been running it around 20 years? Seems like yesterday. So what's the story with the lights? I don't know. It's driving me crazy. There's something wrong with them. I can tell. Well, like I said, they look totally fine to me. I'll just have to keep checking. Nice place you got here. Thanks. You looking to join? Ah, no, I really don't think exercise is gonna do me much good. It's amazing how many people think that. You're young. Your metabolism is still going strong. But time catches up with you before you know it. You're preaching to the choir, Peter, but I'm still not interested. Well, we're here if you need us. So, how are you feeling? Fine. Why? You don't feel strange at all? What do you mean? Well, just hypothetically speaking, you don't feel like you're gonna explode? What, like indigestion? Not quite. I am on a strict diet of wheatgrass shakes and fiber. Indigestion is the last thing I have to worry about. So, you run this place with your old man, huh? Sort of. He built it when he left the army. I took over long ago. So, you run this... Sort. Do you know Heather Goffstein? You know Heather? Kinda. Wow, Heather. Haven't heard that name in a long time. Can you tell me anything about Heather? It's been a while. And I didn't speak to her much back in those Devo days esaurire anyway. tutti i dialoghi adesso, è l'unica cosa che ci fa procedere. So tell me about yourself, Peter. I'm the guy who's gonna kick your butt into shape. Ah, well, we'll see. Did you know Jeffrey Dutta? You know Jeff too? Not really, I just heard of him. Good guy. Took care of my neighbor's dog when she was on vacation. Importante che qualcuno pure ci dica chi è questo Ben Giro. Did you know Jeff? You know, Not really. good guy. Do you know anything about Benjiro? Ran the Grace Group meetings. Sure. Well?
Funny, I can't think of anything to say exactly. It's been 20 years. Sure, people forget things. That's it exactly. I just didn't think it would happen to me so soon. You ever go to the Carth House? Dumpy place in Chelsea. No, sorry, I haven't been to the village in years. I hear Tanya Corsi went to this gym. She's been coming here for years. That body you see on TV, I take full credit for that. Ora sappiamo Well, che è il we all gotta be fantasma proud di of sopra, something. non era la hater. Ma questa Tanya. Hey, I think I met a friend of yours, Father Michael Cooper. You know everyone, don't you? I get around. Michael. Haven't heard that name. Tutte le persone legate alla tua Who vita. is he? He's seen better days. I'm sorry to hear that. He'll pull through. He always has. Ever hear of the Grace Group? I understand you went to a few meetings. You know about that? Sure. Wow. Well, yeah. I went to some meetings. It was all I needed. Why's that? Well, I wasn't the most focused of people back then. It's a long story, but in the end, I went to work with my dad running this place. It's been my life ever since. Ok, abbiamo chiesto tutto, no? So tell me. I'm the guy. Niente, basta. So you run this place with your old man, huh? Sort of. He built it when he left. Basta, Well, questa l'abbiamo I'll- fatta. You got it. I'll be here. I just gotta see what's wrong with this damn light. What do you want me to do? Blow on it? I'm not just a forgotten. Hey, anyone in here? Anyone? Please? Well, that was disappointing. Run, run, run like a hamster on a wheel. Un criceto d'oro. Even if I was, she's got one of those My Pods in. Makes them deaf as a post. There's a reason why I keep my hands in my pockets. That looks like a torture device to me. Dai, non esagerare, Joy. Andiamo. Ah, ora sappiamo il nome della tizia, andiamo subito ad approfondire. E lei non ci para finché non conosciamo il suo nome. So I found Peter. Peter? Peter Fielding? Yeah, he's safe and sound. Spiritually speaking, anyway. Huh. Michael was sure Questi that Peter's dobbiamo ghost was esorcizzare taken. tutti, si Just spera. between you and me, Michael doesn't Non è look to be detto che non sure about very intervenga quel much. potere che ha già distrutto diverse anime. Qui sopra niente, ok. So, have you heard of this Tanya Corsi person? Tanya Corsi? Was she in the gym? No, it's the name of our roof spook. Is she famous or something? You could say that. She has a TV show. I think you mean she had a TV show. Let's get going. Vai. Appartamento. Adesso ci possiamo parlare. Oh, ecco, aspettate, è arrivato il pacco.
Ma che esce della roba strana. Girati qui, sì. Ci ha legato della roba strana in questo pacchetto. Vabbè. Va buone. Allora, questo è arrivato, ora deve arrivare un altro piccolino. E speriamo bene. (22) ancora questo c'ha altri giorni prima di essere consegnato, Va bene, va bene. Allora, andiamo a chiamare Joe. Joey, could you come out here? What is it? Vai a parlare con la tipa, dai. Huh, locked. Hi there. Hello again, mister. What brings you by? Oh, ora sappiamo You're tutto, Tanya perché... Corsi, aren't you? I knew you'd get it. That's me, Tanya Corsi, host of the Good Morning Show on Channel 11. Now all the mystery is gone. Ora possiamo parlarle delle note. Do you know anything about a Chiediamole tu. self-help organization called the Grace Group? Grace Group? No, I haven't. Sorry. Do you know a Michael Cooper? I don't. Sorry. So, Tanya, tell me about yourself. You want to get to know the real Tanya Corsi. The Tanya that you don't read about in the tabloids and magazines? If you let me. I barely know you, Mr. Malone. Although if you swing by more often, you might learn a thing or two. You ever go to the Carth House? Dumpy place in Chelsea. Sorry, no. Does the Benjiro, name conosci? Benjiro ring any bells? Benjiro? Is that Japanese? I believe so. Sorry, I don't know anyone. I don't know named Benjiro. anyone. Non sanno mai un cazzo. Niente. Do you know a guy Ci named danno Jeffrey giusto Dunham? un'informazioncina Sorry, giusta, I don't. capito? Che è quella che ci permette di creare un collegamento. Però questa gente normalmente non sa nient'altro a parte esattamente quella cosa che ti deve dire. So, I heard you go to Peter Fielding's gym. I do. Or rather, I did. After what happened to him, I just couldn't. You mean his... Death? Yes. So senseless. So, can you tell me anything about Peter? A brutal taskmaster is what he was. But I can't deny he got results. Nope, I can't deny it either. Do you know a Heather Goffstein? No. No, I don't. Sorry. Come on, that note on the floor, it has Heather written on it. So, like I told you, it has no meaning to me. I don't know any Heather. Ma guarda, Do you know... No. niente Come on. di So, I don't perché era know qui, any... capito? Infatti era nella nota, no? Per questo pensavo fosse lei, Ether. Però la conosce sicuramente. Anche se adesso ci mente. Are you No, please. Well, Tanya, she said- I have to get going, but I'll see you around. Ta. Non ci ha detto un granché, come al solito. Purtroppo siamo gli unici a ricondurre il filo del discorso, no? Cioè gli altri proprio come se fossero inconsapevoli di tutto e anzi avessero la mente un po' obbligata per non darci troppe informazioni. Quando riusciremo a trovare il telefono di questo qui saremo a cavallo. E ora chi chiediamo? Vedete, ci hanno spiazzato, non ci danno informazioni. Ci abbiamo un sacco di cose, ma non possiamo chiedere in giro chi abbia le informazioni giuste.
E dobbiamo vagare in cerca dell'unico collegamento che il programmatore ritiene attendibile. Questo è un po' limitato come giochetto, l'unica cosa è questo, a livello di gameplay l'hanno proprio strutturato come se fosse una cosa di matematica quasi. Did George know anyone named Heather Goffstein? I don't believe so. Sorry. Do you know anything about Tanya Corsi? Who? She hosted a major television show. She lived across from George. Oh, sorry. I don't watch a lot of television. And that apartment's been vacant as long as I've worked here. So, I'm afraid I can't tell you anything. Beh, anche questo non ci dice niente. C'è la tizia che vive nell'appartamento qui di questo edificio e il portiere non sa niente di lei. È possibile? Ma secondo voi è possibile che il portiere, che normalmente è anche un chiacchierone, sa i fatti di tutti, non conosca una tizia che abita lì? Dai, ti prego. Vedi, queste cose sono veramente illogiche, pur di non darti informazioni. Veramente ridicoli. Did George know anyone? I don't believe. Beh, non conosce neanche Heather Gospel, non conosce nessuno questo qui, niente, lui vive qui, così, tutto quello che gli dicono è quello che sa. Deve far entrare due persone che non sono neanche quelle che sono negli appartamenti, no? Ma è veramente ridicolo. Questo è stato forzatamente schematico, questo episodio. We found one of the Grace Group spooks, Peter Fielding. I see. Is he still intact? Yeah, he tried to get me to join a gym. I thought as much. You thought so? What do you mean? You know as well as I do. A spirit cannot be moved from this world until it is spiritually ready. Vedi, finché non è spiritualmente pronto non puoi andare nell'aldilà. But what about George and Leah? From my understanding, they were aware of their death when they were taken. Yeah, they were. Then there is your answer. They were spiritually ready to leave this world, and so were vulnerable. This Fielding, was it? He is a lucky soul indeed. Until he is made aware, he cannot be taken. Not by you, or by anyone else. So wait, this is our fault? Whatever do you mean? Leah, George. Just by trying to save them, we destroyed them. I suppose. Yes, it could be seen that way. But please do not blame yourself. How could you have known? Ignorance doesn't change anything. Listen to me. Whatever or whoever is taking these souls, they were marked long before they died. Si vede, lei sta quasi arrivando alla conclusione che non ci sia bisogno dei medium. Che quando il momento è giunto loro riescono a capire di essere degli spettri, se ne vanno da soli, invece dell'interferenza di questi medium che cercano di fare del bene, poi in realtà forse accelerano il processo, forse li danneggiano. You've been around the block a few times, so to speak. Nothing like this has ever happened to you before? The destruction of the very essence of life. No. Such a thing is difficult to contemplate, and to witness it, even more so. So what? We just leave the spook to rot? Of course not. It has been known for some spirits to become aware on their own. The right face, the right moment, anything can trigger it. And if that happens to Fielding, no. Our duty is to Poi questa da come è vestita sembra provenire proprio dal passato lontano, ma quasi medievale. We make a move and he gets hammered, and we're not going to let that happen, not again. It is a dilemma for certain. We'll be back. We need to think about this, plan our next move. Of course. Non abbiamo provato a chiamare il numero da I might have an idea qui. along those lines. I must confer with my host. Please excuse me. Ah, questa lei se n'è andata. Proviamo a chiamare Michael da qui. Qui niente. No answer. Eccola. He's okay? Peter's really okay? He is still deceased, but in all other respects, yes. He is as well as can be. This changes everything. You have no idea. You two, thank you. Thank you from the bottom of my heart. I never even considered that Peter's soul could be saved. And maybe Heather, too. Yes, Heather. If she wasn't taken, then her soul must still be lost. And this is a good thing? Of course. If a soul is merely lost, it still can be saved. And maybe so can mine.
So, what's your plan? We are approaching this from ignorance, and possibly from fear. Before I was trapped in the void, I was a spirit guide for a very long time. I can learn much from a spirit by looking at it and talking to it. If Fielding's soul still exists, then it must be brought here. And Heather. Heather's soul must still be out there. And her as well, of course. Peter Fielding's spook is at the gym. It's not too far away. You can talk to him there. Are you kidding? I step out of this circle, who knows what could happen? If I die, there's a good chance I'll be an aware spirit, just like Leah and George, and then... Be at peace, my host. I would not ask you to do such a thing. Well, thank heaven for that. Besides, it is unnecessary. As you say, only spiritually aware souls are attacked. Since this Fielding is not spiritually aware, meeting him in his current state would be fruitless. We need to awaken him before I can determine anything about him. Won't awakening these ghosts destroy him? Aren't we trying to avoid that? Don't be absurd. We'll put them behind this circle. They will be safe there. And how are we supposed to do that? Spooks like me can't enter the thing. This might surprise you, Malone, but I did think of that. Come here. Take this. What's this thing? Call it a totem. It was made with some of my essence. The circle was created in much the same manner, so it will make a perfect focus. When you awaken a spirit, use the totem to send them directly here. They will remain safely behind the circle until we can determine the next course of action. So I'll be trapped in this circle with Peter and Heather's ghosts? I am afraid so, my host. Well, I suppose it can't be helped. And I guess it will be nice to see them again. Yes. Comunque c'è un artificio, no, intorno a questo rapporto che hanno tra di loro, perché questo scudo spettrale da cui lui non può uscire è un limite forte, come se stessero facendo qualcosa di inappropriato. Is there anything else you can tell me about Peter? Anything that can help us? No. Of all the people in our group, Peter was the one I spoke to the least. I think George once belonged to his gym, even took personal training sessions for a while. But George wasn't really the personal fitness type. Well, there was one thing. It was a confession of sorts, you see, and she trusted me. What was it? You don't understand. It was a confession. It might have been a long time ago, but it was still a sacred trust. I can't betray that trust. It goes against everything I believe in. Don't you think that under the circumstances she would understand? I'm not sure God would. Does it really matter? What's the worst that could happen? You lose your soul? My God, when you put it like that. Heather was a prostitute. She wanted to confess, but didn't feel right entering a church. She might have been Jewish, judging by her name, but I think she just wanted to speak to someone who understood. Understood? Someone who had been to grace group meetings. Someone who had had a life-changing revelation, like I did. I don't know what her revelation was, but she wanted to purge herself of her old life. So she asked if I could come to her apartment and listen to her. So I did. Do you remember where she lived? I was a priest entering the house of a prostitute. It's not something you forget. She lived by Tompkins Square Park. Here's the address. Oh, ora sappiamo anche l'indirizzo di quest'altra. Benissimo. Chiediamogli anche di questa Did Tania. you ever watch Tanya Corsi's show? No, sorry. Sai niente di lei. Is there anything... No. Of all the... I think... George... Ok, basta. I guess we should get going. Then I do believe our talk is concluded. I will return outside. Hey, Madeline? Yes, my host. It's all right. All right? Yeah, stay inside. It's cold out there. I don't feel the cold, my host. I know. Just stay, please, and thanks. It is my pleasure, my host. Ok. Rosalba. Facciamo, andiamo a provare questo metodo di shader. Andiamo a provare, ma certo che è rischiosa questa cosa, io quasi quasi salvo. Meeting meditation, beh. Ne basta uno. Ah, vedi, c'è quel totem, proviamo a usarlo. Secondo me non è una cosa positiva.
Però almeno ne avremo una dimostrazione. He needs to be spiritually aware. Looks to be in it. He obviously worked out religiously for all the good it did him. Hey, Peter? Hey man, what can I do for you? So I'm told that you give personal training sessions. Yeah, you interested? I sure am. Well, I don't have the time right now, but I can probably pencil you in. Just gotta check the schedule outside. How about next Tuesday, say 11 a.m.? Sure, I think I can swing that. Great. Here's my number in case you need to reschedule. You got a phone? No. Well, I'll just remember it. Okay. 646-555-0425. Thanks. Great. See you then. And by the way, when you come to our session, don't wear a suit. It's enough. Questa musichetta sembra una di quelle che c'è su Shenmue in uno dei localetti. Non mi ricordo quale. Get over here. What is it, Joey? Why'd you mark down Peter's phone number? It's not like you can call him. You never know, Joey. We don't exactly have a lot of clues here. Can't deny that. Ok, facciamo la telefonata. Hey, this is Peter. You know what to do. Hey, Peter? Hey man, what can I... Say, can we reschedule that training? Sure, we can do that. Let's go check the calendar outside. I can squeeze you in on Friday at noon? Sure, sounds good. Great, see you then. Form looks great, Lisbeth. Just don't drag your feet. Hey, this is Peter. You know what to do. Beh, chi sarebbe? Hey, this is Peter. You know what to do. Hey, Pete. Hey, man. So when's a good time to call you? Business hours are fine. So tell me about you. I'm the... Business hours are... Say, can we reschedule that training session we set up? Sure, we can do that. Let's go check... Monday at 3 p.m. is free. Does that work? Sure, sounds good. Great, see you then. The form looks great, Lisbeth. Just don't drag your feet. A calendar with a marker pen attached. It's a number on the... It's a... Capisco cosa vogliono.
It seems to open with a key card. Che devo fare? I'm not just gonna... She's sweating so much she didn't even notice. Looks like that picture frame fell off the wall. I can't touch... I'm not just gonna... È caduta dal muro questa foto. Quindi lei che rimane qui, no? Non è che può bussare, gli oh mi apri che devo un attimo parlare con te. E poi apri. Cioè, io se busso a un negozio anche se è privato mi apro per dirmi almeno che non possono aprirmi. Qualsiasi cosa, no? È incredibile, è incredibile. Dobbiamo fare. Abbiamo l'altro appartamento, quasi quasi andrei lì. Però a me mi hanno dato il numero del tizio e lui non risponde. Che ci devo fare, scusami? Il numero non risponde. Hey, this is Peter. You know what to do. E lui non ti fa andare da nessuna parte, vedi? Non ti fa neanche guardare l'armadietto, niente. Magari ce l'ha qui, no? Il cellulare. Boh, ma non lo so. Vado di là. Guarda, è veramente una cosa snervante questo giochino. Non ti dà assolutamente... Non ti indirizza nel modo giusto, dai. L'hanno reso forzatamente difficile. Ora aggiungeremo lo stesso, solo che ci vuole più tempo. Qui c'è l'altro fantasma. Pretty solid. No way I'm getting... Hey, how'd you get in? Ah, hello, miss. Answer my question. How'd you get in? Oh, the gate was open. Is that all right? Sure, I guess. Just be sure to close it when you leave. I don't want to get in trouble. Excuse me, miss? Oh, hi. What's up? Is your name Heather Goffstein? Oh, I see. You came from Ray. Ray? Of course. You did come from Ray, right? Sure, Ray. Him and me go way back. No, I don't think you do. If you want a date, you'll need Ray's permission. A date? Isn't that why you're here? No, not at all. I just want to talk. Really? Really? Well, I suppose that's all right, but we should stay out here. If we don't go in the bedroom, then it's not a date. You live here? I do. Why? No reason. Just making conversation. You sure you should be out here? Why shouldn't I be? It's perfect. It's so nice to finally have a night clear enough to enjoy this place. Clear night. Right. You don't seem terribly surprised that I'm here in your garden. It is a bit strange you appeared out of nowhere, but hey, I'm used to men appearing on my doorstep. And for some reason, you seem safe. Safe? Yeah, just a vibe. Huh. Thanks, I guess. So, tell me about this Ray character. Ray is really exclusive with the clients we're given. I shouldn't have told you the name. I can't really say. I could get into So, tell me a bit about yourself, Heather. Can we not, please? Let's just enjoy the evening, okay? It's nice out here. Sure, no problem. Do you know a Tanya Corsi? I don't think so. Sorry. Ma che cazzo dici, dai? Ma... Do you know a guy named Benjiro?
I can't really say one way or the other. Guarda, non ci Sorry. dicono niente. I could get into trouble. Niente, non ci dicono niente. Niente. You know a guy named niente, Peter niente. Fielding? Runs a gym in Murray Hill. I can't really say Niente, one way or non the ci other. dice niente. Non sa Sorry. niente di I could nulla. get into trouble. Neanche delle persone che conosce sa nulla. È incredibile, guarda. Nessuno. Tell me about Father Michael Cooper. Lo Father conosci? Michael? Oh. Is he a priest or something? Yeah, or something. He was part of the Grace Group. I don't know him. Sorry. Non lo conosco, perfetto. Sure? Non conosci Seems to nessuno. know you. You don't meet many priests in my line of work. Or at least, if you do, they don't Dici che è venuta a trovarla a casa sua, ci ha parlato e lei nega. Nega tutto. Can you tell me about the Grace Group, Heather? Grace Group? Yeah. Che poi il You bello è che se remember, noi right? proviamo a dire una bugia non ci I crede don't know what that nessuno. is. Come on, think. You met in the basement of Grace Church. What, like AA? I'm not an alcoholic, thank you. Ma è veramente I have it on. I told you. I don't. You ever go to the... I don't think so. Niente, non sa niente di nulla, ragazzi. Guardate qui che roba, veramente. Non ci danno nessuna informazione. I'd leave the gate open, but for some reason, I don't think that will be a problem for you. È una cosa incredibile. Just a dark hallway. I can't see a thing in there. Non possiamo andare qui. What am I supposed to... È veramente ridicolo. È ridicolo. Must I define... Those plants are barely clinging to life. Frozen solid. Nobody... Dark and dusty. Il gioco non ce la mette la funzione interagisci con gli oggetti se il fantasma non può farlo. Metti che tutti e due, sinistra e destra, di click fanno la stessa cosa. Non che ogni volta mi rimprovera dicendomi che non posso toccare gli oggetti, perché con lei li posso toccare, quindi mi mette in confusione, no, questa cosa. Cambio personaggio, ogni volta mi dice non posso toccare. Lo so che non li puoi toccare, ma io non posso ogni volta. Mettimici la stessa funzione. Veramente, guarda, è incredibile. È bella la storia, però a volte questi enigmi sono veramente... Non è che siano stupidi, perché questi enigmi qui non sono stupidi. Sono degli enigmi intelligenti, comunque ci arrivi alla conclusione, no? Solo che c'è una sola strada per raggiungere le cose e spesso è anche poco sensata. E poi tutti mi negano, non mi danno informazioni, non si sa quale delle cose che facciamo poi avrà un effetto, ci dirà sì, questo lo conosciamo, come è successo con il prete di prima, no? Quello non ci dava proprio informazioni. A un certo punto ha deciso sì, quella te la do. I am not. You will find out for yourself one day. Hey, good to see you guys again. Madeline here was just telling me the funniest story. My host, please. Right, sorry. Madeline? Yes, Blackwell. You once told me that you knew my Auntie Lauren. After a fashion. While in the void, I could reach out to the mortal world in dreams. The minds of other bestowers were the most receptive. Huh? If that's true, how come she never mentioned it? Sadly, the memories of our meetings faded as she woke. You have to understand, she was dreaming while we conversed. Her mind wasn't entirely lucid. So you can't tell me anything? Nothing that would make any cognitive sense. Do you know what happened to them? To Auntie? To my grandmother? They both went insane. They spent years sedated in a hospital. Do you know why? I do not. I felt their minds when they went, but that is all I know. I see. I've always wondered, just who are you? Pardon? Where'd you come from? Who you were before all this? Tell me one thing. Have you ever asked your spirit guide the same question? Yeah. Has he ever given you a satisfactory answer? Precisely. Ma perché? Se no, allora facciamo così, che se non mi dici chi sei, non collaboro con te. Do you think the same thing will happen to me? What happened to my aunt and grandmother, I mean? I am sorry, I do not know. But I do believe your chances of safety are high. You really think so? Why? I told you. While I was in the void, I could sense their minds. I could sense yours as well. You are stronger than they were. I'm stronger? Not physically, or even mentally.
But emotionally, yes. Your grandmother fled the duty. Your aunt performed it with only the greatest reluctance. But you have embraced it, thrived in it. Well, it's what I do. Joey told me about how you helped him out of the void. We helped each other. Well, even still, if you weren't there, well, I don't know what would have happened. The hole in the universe caused by the severed link would have consumed you. Your mind would have collapsed under the pressure, leaving you a raving madwoman. Right. Well, thanks. My pleasure. Do you know anyone named Ray? Apologies. I don't think she even knows what a... Ok, basta. I guess we should... Of course. Father Michael? Yeah? You knew George Austin, right? Yeah, years ago. We went to the Grace Group meetings together. He was... God, you should have seen him. A total mess. He looked like a street bum. I don't think he'd showered in weeks. But that was George. He only put effort into the things he cared about. The Grace Group helped him find what that was. I heard he became an art dealer. Yeah, none of us could believe it. George, least of all. He always used to say that he would never have discovered his calling on his own, and he would have wasted his entire life not knowing. I used to feel the same way. Leah was part of the Grace Group, right? It was over 20 years ago, but yes. She was a secretary at the time, I think. She was childhood friends with George Austin, and she brought him to the meetings, hoping to help him out. Turns out it helped both of them. She quit her job and joined the police force. She said the Grace Group helped her find her way. I suppose until now, it did. Did you know Leah's daughter, Kendra? My God, I heard what happened. Madeline told me that her soul passed on peacefully, that she's where she is supposed to be. Yes. Vedi, questa She's la si fine. sbottona dicendoci tutto. You have my thanks. Ma solo perché quelle cose che ci dici le sappiamo già. Are you familiar with the Aumentano i dettagli su cose che già sappiamo, Sadly, che non no. ci interessano Leah più. and I lost touch years ago. Mentre sulle I cose didn't know she nuove had been married in the arranchiamo first a place until procedere. recently. But I feel for him. Do you know there's no word Nessuno for a si parent who loses a sbottona. child. È tipo proprio un Prospect is so complotto. unthinkable, we can't Che poi in even realtà è il name it. programmatore, il complottista, no? Proprio lui. Did Heather ever talk about Ray? Her, boss? Sadly, no. I'm Ecco, sorry. vedi, non ne sa niente. Il boss non ne sa Do you niente. recognize people? I'm afraid I don't. Ma guarda caso, proprio del boss non ne sa nulla. Chissà, ora I andiamo guess we should alla get- stazione di polizia, dai. Vediamo se loro ne sanno qualcosa del boss. No, mi dispiace, qui non c'è archiviato niente. Tutti così, tutti. Nessuno che sa un cazzo di niente. Tutti che mentono. E poi glielo devi sbattere in faccia che hanno mentito. E a quel punto ti rivelano tutto quando tu sai già tutto, Officer ci sei Palmer? arrivato da, Yeah, da una what can I do vita. for you? Do you know anything about someone named Ray? No. I don't know who he is, but I No. think he's involved Ray, in chi cazzo è prostitution. Ray? Prostitution? Is this related to Leah's case? I don't know. It could be. This just gets better and better. Anyway, Ray, let's take a look. No, I'm sorry. I don't know. Okay, the name Ray definitely comes up in the Vice Department database. There was a raid on a bar called Vantini. Vanti, un'altra Someone named location, Ray andiamo was anche di taken into qua. custody. No charges were made. Just Ray, no last name. No. Whoever Ray is, that's his full legal name. Anyway, here's the address of the bar if you need it. Thanks. Beh, Sure. grazie, meno male. Almeno ci abbiamo... Well, I'd better go. Sure. La polizia non sa un cazzo di niente. Vantini, andiamo in questo barrino. Will you look at this, Denise? Someone brave enough to join us in this weather. Well, brave or stupid anyway. Right. Excuse me. Yes? I'm looking for Ray. Do you know where I can find him? Ray, huh? And why would you be looking for Ray? I'm looking into a death. Ray knew the victim. Oh? In what capacity? She was a working girl, Heather Goffstein. She worked for Ray,
and now she's dead. I see. Worked is the appropriate word, I suppose. Heather left my employ a long time ago. Your employ? Yes. Lei, Ray. You want to speak to Ray? She's right in front of you. The former Rachel Mendez at your service. So Heather worked for you. Can you tell me about her? It's been, several years. I'm afraid I can't tell you much. She was very young, very pretty, slightly lost, perhaps, like many of my girls. She's really dead? How did it happen? I don't know. That's what I'm trying to find out. Is this a police matter? Not directly. I'm working with them, but I'm pretty much on my own. Well, in that case, ask me whatever you like. How does this business work exactly? There's no bedroom upstairs, if that's what you are asking. I own several apartments in the city. I give the girls room and board in exchange for the money they receive. Some of them skim, hell, all of them skim, but I make sure to treat them well. They treat me well in return. Did Heather have any enemies, an obsessive client, or anything? I suppose anything is possible, but not likely. I screen our clients very carefully, and I keep very careful records. If you kept careful records, does that mean you have a list of Heather's clients somewhere? No. I'm sorry, but no. So you work here? Not directly, but I suppose I'm as much a fixture here as anything else. You said Heather left your employ. Could you explain? Just that. She packed up and left. And you were okay with that? You think I would drag her back against her will? Absolutely not. And what would be the point? I replaced her the next week. It's the nature of this business. Some girls try the life, discover it's not for them, and then leave. Some stay for years and it grinds them alive. Questa procura, But diciamo, occasionally, with luck and persistence, ragazze one can con flourish. certi Like I livelli, did. non è un semplice pappone. Don't you want to know what happened to Heather? That client list could help. You have no reason to suspect one of her clients had anything to do with it. You can't even tell me how she died. I won't betray my client's trust based on a flimsy guess. I really need that client list. Absolutely not. I give a premium product, and our clients expect premium service. Privacy is part of that service. That client list stays in my office where it belongs. I could bring in the police. I'd like to see you try. Every few years they try and raid this place, make a show of getting tough, but nothing sticks. I make sure of that. Well, I guess that's it. Sorry I can't help you. For what it's worth, I liked Heather. I'm sad she's dead. I suppose a drink to her memory is in order. Care to join me? Thanks, but no. More for me then. Denise, one gimlet, please. You know how I like it. Better not. Ray wouldn't like. It's Ray's martini glass. It's Ray. Hi. Hey, what can I get for you? So what can you tell me about this place? It's old, quiet. I like it that way. Really? Yeah, copertura I per work lei. on my thesis most nights. Honestly, I'm surprised a big place like this can stay open. It's always empty. Sempre vuoto, perché non guadagna So that sul woman is bar. Ray. Yeah, Solo una copertura. she likes to keep a low profile. Really? She told me her name quickly. In realtà è una casa di piaceri però di alto livello Gimlets e quindi non neanche costringono le ragazze ad essere prostitute. Se ne vanno cazzi loro, ne trovano altre più belle che la danno alla stessa cifra. Sono tipo accompagnatrici. Do you know about Ray's business? Look, I just work the bar. I don't ask questions. And I shouldn't answer them either. Sorry. Do you know Heather Goffstein? She was one Meno of male che la Ray's realtà non è come in questi employees. giochetti, I don't guarda, know. come nei Sorry. punta e clicca. E ci sono mille modi di risolvere un problema.
molto più semplici spesso. How about a coffee or something? No thanks, I already have one. I see. Well, thanks. Whoever this was, he signed it, "Thanks for the tie, with love, AG." It's a painting of a woman dancing. It's dedicated to someone named Mistress B. Looks like some kind of promotional poster for a burlesque act. Hey, you can't go out that way. Sorry. Oh, right. Che c'è di qua? It's a rag. A trash dump. That door has got to lead back to the street. A fire escape. A fire. I'm not. Dobbiamo riuscire ad arrivare di sopra da qua. Quindi dobbiamo portarci la ragazza. Qui è chiaramente chiusa, è inutile provarci, è chiaramente chiusa. You think they used enough pink up here? C'è un altro piano. She looks kind of old. No idea. No idea. Doesn't look like anyone sat there for a long time. All I'll see is a whole load of nothing. Is that... Noi ci possiamo andare con lei qui anche se c'è niente. Sì. I'm not here to... I'm not... Looks like the... A painting of a... Some vintage posters of a German croon. Some vintage no. I've been walking nonstop for 2 straight nights. The mirrors... I'm not here... Looks comfortable. Nulla. Hi. Rosangelo. Well, best of luck. Dobbiamo andare di qua, vediamo se è aperta. Locked. Figurati. No, è veramente da spararsi questo capitolo, guarda. L'hanno allungato facendo così, perché per il resto sennò sarebbe uguale agli altri come lunghezza di gioco. Invece c'è questo andare avanti e indietro per prendere un'informazione da quella, poi tornare dall'altra parte, che si sblocca un altro dialogo con l'altra. È veramente una cosa da follia. Excuse me, Heather? Oh, hi. What's up? Ma rega. I really shouldn't. Ray is Che roba, really guarda, exclusive with the spauto. clients we're given. I shouldn't have told you the name. Rachel Mendez. Well, Heather? Sure. È la follia. Officer Palmer. Yeah. So you don't know any... Nope. E neanche procede, no? Perché noi ora sappiamo ad esempio Rachel Mendez.
Abbiamo nome e cognome di questa qui, no? Well, I E lei better continua a go. parlare Thanks con for the lui help. come se sapesse Sure. soltanto il nome. Anzi, neanche il diminutivo Ray. È assurdo, ragazzi. Non abbiamo provato a telefonare, volevo fare la telefonata lì. Aspetta, perché devo anche ricordarmi sti cazzo di nomi stranieri. Sti nomi stranieri di merda, no? Devo segnarmi nel taccuino. Rachel Mendez, segniamoci perché bisogna fare le ricerche anche su internet, se no Rachel Mendez. Proviamo. Niente, dove mi è andato? Dove mi è andato? No, ho sbagliato io, qui. Niente, nessun risultato. Proviamo a chiamare col cellulare nella location di prima. No answer. No answer. Veramente da spararsi, ragazzi, guarda. No, comunque I posso... guess there's nothing stopping me from doing that, except for my nearly complete lack. Per questo che ci fanno andare di sopra con quest'altra stanza, per far andare più su lui. Ecco, ora lui dovrebbe andare. Ecco. Pictures of important. Looks like a bunch of phone numbers and addresses. Nothing relevant. Come fai a dire che non sono rilevanti? Come fai? A painting of a young Come and fai a attractive woman in dirlo? a state of undress. I don't recognize the model, but for some reason she looks familiar. Pictures of young. Che c'è qui? Pictures of Niente. Looks like a bunch of. Another one of those. Just your. Credi, non c'è niente qui, ragazzi. Tacky, but. Niente, non c'è niente, niente. Pictures of him. Can't. Picture. È veramente un incubo. Nice count. Goodness. A painting of a young and attractive woman in a. I don't recognize the model, but for some reason. There's a. Non ho parole. Can't. Non ho parole. We don't have time to explore this. Cioè, ma mi dici che senso ha farmi arrivare qui? Che non c'è niente, eh? Me lo spieghi? Mi spieghi? Huh, cute trick. Ci vi rendete conto? Ci deve essere un passaggio segreto. The mirror is. No. Ci deve essere un... I don't have much coffee. If there's. It's completely seamless. If there's a door here, I can't find it. If there's a door here, it's really well hidden. I should just. I don't need. I'm not here. Cioè, ti rendi conto? I'm not here. C'è una The porta e mirror is non fine posso where. entrarci. No. Impossibile, impossibile. I don't have. Looks like the kind of place where old men would read.
It's completely seamless. If there's a door here, I can't find it. Allora, ma ci sarà un punto, no, da dove cliccare? The mirrors find where it is. No. I've been walking non-stop for 2... Io vi giuro, guarda, veramente allucinante. I don't... Looks comfortable. Mi sparo, guarda, veramente incredibile. Joey, I'd like to talk. What's going on? What do you You're asking me? You're the one with the fingers. Go let him walk. Where do you think... You think it's important? It could be. What do you suppose is on Ray's computer? You're asking me? You're the one with the fingers. Go let him walk. Dobbiamo trovare il modo di entrare qui dentro. Uno pensa, dice vai lì, la lampada, la giri e si attiva. Andiamo a sentire se ci apre lei il passaggio segreto. Glielo chiediamo al proprietario. Ci apre il passaggio segreto. Facciamo. Hi, Rosangela. Well, No, best. non ci dice niente. E la bartender? Hi. Hey, what can I get for you? Niente. Well, thank... È veramente assurdo, dai. They've got to put my criteria. È veramente assurdo, ragazzi. Oh, believe my knowledge of one. Some nice tie them. Come faccio a entrare lì dentro? Mettiamogli giù questo bicchiere. How odd. Denise, could you get that for me? Oh, I miss Butterfingers tonight. Oh, Denise. Not while I'm... They've got a pretty varied... My criteria for picking out wine is... Has pretty label and under $20. Allora, facciamo così, ok. Facciamo così, ragazzi. Buttiamo giù il guess there's bicchiere e nothing facciamo uscire lei dalla porta d'emergenza. Oh, Denise. Vai. Che fatica. Damn it! It's locked from the inside. Oof, it won't... It only opens a bit, but it appears to be empty. Ow! I don't know what... Okay, you can do this. Let's see. I'm really glad you... I don't need to No, però potresti usarla per raggiungerlo. Okay, let's... Ah, mettiamo questo qui sotto, dai. Sì, dai. Mettiamo questo panno, proviamo a metterlo qui sopra. Cleaning the dumpster is... No. Cleaning the dumpster is pointless, especially with all that... That dumpster is... Allora, il caffè? Sì, il caffè. It's Ah, è now ancora a cup caldo of il caffè, ce foul l'abbiamo coffee dall'inizio del flavored gioco. water, but at least it's Ah, melted. che bello! Il caffè è ancora caldo. Ma mazza che culo. I E ora think I got puliamo, it, but ok. I'm not carrying around this wet rag. No, adesso Good ci thing fa there's a dumpster saltare. here. Madonna, ragazzi.
Veramente, guarda, è una cosa incredibile. C'è una progressione lentissima Okay, questo gioco. let's see. Ecco fatto. Oh. Dios mios. You know, we've been through a lot, you and I. But sneaking into the secret office of a known flesh peddler, this tops the list. Da spararsi. Okay, let's see here. Client list, client list. You're kidding me. What? It's a text file, clientlist.txt. And that's good? Good for us. All I need to do is transfer the file to this memory stick. Ok. Dove la And leggiamo? we've got it. Some security. I guess with this secret door and paying off the police, she didn't feel the need for any more. That and she's a bit old. She might not know a lot about computers. Huh, I can relate. Ahem. Oh, hi. Sono subito sgamato. I was just testing out your security. Is that right? I've been meaning to glue that window shut. I suppose I should thank you. But first, give me that memory stick. Here. Thank you. Now get your coat and leave. Ma ce l'abbiamo già. And I'd almost gone a full 3 hours without a restraining order. Well, the night's still young. And I need another cup of coffee. Perfetto, ora ce l'hanno tolta questa qui, ragazzi, almeno stiamo procedendo, ma noi abbiamo continuato a procedere, però è più lento questo capitolo degli altri. Client list, vediamo. Oddly enough, Ray is not listed as one of her own clients. Oddly enough, Heather is definitely listed as one of course, we already. There's no Benjiro listed as any. Sarebbe stato troppo bello. Si chiama la parte? Michael Cooper was never a. Facciamoli tutti. Peter Fielding was never involved with it. Tanya Corsi is not listed as any of Ray's clients. Almost disappointing. That would make one interesting story. Una storia lesbo. Sarebbe stata una storia lesbo. No connection. Non c'è nessun collegamento con i personaggi che conosciamo, nessuno. Peter Fielding was never in. Nessuno di questi qui, guarda, nessuno di quelli che abbiamo nella lista di questa prostituta. È una cosa veramente assurda, guarda. Ma almeno dico, era lì, c'ha una nota nell'appartamento di questa qui, di Tanya Corsi. Ma possibile che non abbia nessun collegamento con lei, che ancora non l'abbiamo trovato? È veramente pazzesco, guarda, pazzesco. Maledetto, guarda, pazzesco. Parliamo con la prostituta. Incredibile. Excuse me, Heather? Oh, what's up? So, tell me about this Ray character. I really shouldn't. Ray is really exclusive with the clients we're given. I shouldn't have told you. Ma io ti ho detto della lista dei clienti. Tell me about. Ray is really. Well, Heather? Sure. È pazzesco, Excuse ragazzi. me. Guarda, non c'è nessun ancora non c'è nessun collegamento. No, è veramente pazzesco, guarda. Well, Heather? Sure. Non sanno come fare a farci perdere tempo, farci temporeggiare. Proprio non ci riesce il programmatore, non sa come fare, non riesce a dare una struttura logica a tutto questo, no? Cioè nella trama c'è, ma negli enigmi no. Cioè ti disperdono ovunque. Non so che cosa devo fare, devo colleghiamoli con tutto. Oddly enough, Ray is not listed. Con tutto.
If there's a connection, I'd... Vediamo se c'è. Heather is deaf. Of course, we already know. Peter Fielding was... There's no Benji. No. Tanya Corsi, almost. Michael Cooper was never... È veramente incredibile, guarda. Incredibile. È incredibile, ragazzi. No answer. The window doesn't open from the outside. E lui ci può mandare qui. If it's all the same, I'll use the door. No, non usi la porta perché non ci puoi andare, quindi è inutile. È totalmente inutile. Guarda, ragazzi, non ho parole. Non ho parole. Andiamo alla polizia. Non ho idea di che cosa fare. Officer Palmer? Yeah. I probably shouldn't show this list to a police officer. Non dovrei far vedere So you questo. Un agente di polizia. Well, I'd Niente. better go. Sure. Hi. Yes, miss? I'm not going to ask him about all... È impossibile, guarda ragazzi, mi sparo, veramente pazzesco. Progressione più lenta di tutti e 5 i giochi, guarda, veramente pazzesco. Devo ogni volta parlare con tutti i personaggi per capire chi. Aspetta che c'è il boss che appena spunta un po' di sole lui deve tirare subito la moto, no? Hi there. Hello again. What bring... Do you know anyone named Ray? Ray? Is that all you got? I think Ray might be involved in prostitution. Ring any bells? That's more of a late night news kind of story. I'm early morning. We're all about the rainbows and sunshine. Non ci risponde nessuno, ragazzi. You sure you don't? Sorry. You sure? Sorry. Nessuno ci dice niente. Well, È Tanya, incredibile. Hi there. Hello. What bring... Are you No, please stop. Well, Tanya. No, è la follia. Joey, You rang. where do you think Peter lived? He's got to have a home. You think it's important? It could be. Hey, this is Peter. Peter. Fielding. Andiamo a cercare su internet Peter Fielding.
Non so. Un altro boss. Poi c'è la moto da corsa più potente della sua. R1 Yamaha. Anche quelle l'avete mica mai viste nel canale. Mica nelle Flexo. Cerchiamoli tutti. Devo andare un attimo fuori, ragazzi. C'è niente su questo internet. Tanya was the host of the Good Morning Oh, Show. fermi tutti. I remember hearing that they got a new host, but I didn't know this was the reason. Channel 11. I think their head office is in Penn Plaza. Can't hurt to ask around. Oh. La location dice. Va bene. Cercare praticamente tutto su internet. Cioè, tutti i nomi che ti si presentano davanti devi cercarli assolutamente, perché potrebbero portarti alla pista. È troppo dispersivo questo gioco, ragazzi. Troppo dispersivo per avere una struttura logica sensata. E è l'unico dei 5 capitoli. Devo dire che questo è stato proprio il peggiore. Newsroom. Anche questi non ci dicono mica niente. Arriviamo fino a qui, ci danno una minima informazione, zero, per poter procedere. Hi, I'm Rosangela Blackwell. Do you work here? Certainly do. Jim Peebles, senior producer. How can I help you? Tizio che non c'entra un cazzo di niente. It's pretty empty here tonight. Well, look outside. The weather's horrible, and almost everybody commutes to work. Nobody can get in, so we're running on a skeleton crew. So what do you do here? I'm the head producer for the Good Morning Show with Kathy Carden. Isn't that Tanya Corsi's old show? Yes, it is. E sempre ce la favemo, come direbbe Holly. Did you work here when Tanya was alive? Yes. Why do you ask? I'm looking into her death. Wasn't it an accident? That's why I'm looking into it, just to be sure. Well, all right. Jim Pebbles. Un altro questo ci deve essere, guarda, tra le la lista delle prostitute, dei clienti della prostituta. Dai, proviamo a fare questo incrocio. Eccolo. James Peebles is listed as being a client of Ray's. Okay. And the girl Tizio che finora non c'entrava niente, di cui sapevamo nulla, questo totale sconosciuto. È proprio in via del tutto traversa. Che facciamo? Ricattiamo? Hi, Mr. Hello, Rose. What can I do for? Can you tell me about yourself? Me? Well, what you see is what you get. I started working at a copywriter's desk about 30 years ago. Worked my way up to producer. Been here ever since. E non gli dici delle prostitute. Well, thanks for your time. Sure thing. Meno male che l'ultimo, guarda, se pensate se fosse stato così sin dal secondo, sarebbe un disastro. No connection that I... Come no connection? È quello che gli procura le prostitute, no connection. No. Allora, chiediamogli di Ray, dai. Hi. I don't know, I need Hello, Ray. Rosangela. What can I...
Do you know a madam who calls herself Ray? That's not really the kind of thing our show reports on, so I can't really help you. Sorry. Nessuna informazione. Chiuso. Does Chiuse this le phone number- porte. Sorry, no. Jim, What is it? I know that you... And? And Heather is dead. I was wondering if you had anything to say about that. Just what are you implying? Nothing. Yet. Well, I don't see what business my personal life is of yours. So unless you've got something more substantial than a younger man's bad choices, Madonna, li then prenderei please leave tutti it a alone. pugni questi tizi che mi appaiono in questo gioco. A pugni Do you qualsiasi know anything about the personaggio. death of Peter Fielding? He owned Tutti a a gym in pugni Murray li voglio Hill. prendere. No, although you've reminded me I haven't hit the gym in a while. I suppose I should go. Have you ever heard the name Benjiro? No, never Benjiro. heard. No, Benjiro, I'm ma afraid I no. haven't. Nessuno lo There are conosce. tons of case files listed here. I'm not going to ask about them one by one. There are tons of case files. What can you tell me about... I liked her. Some anchors think they're the be-all and end-all, but not her. She knew we were all in this together, and worked well with all of us. That's how you make a new show. Everyone needs Non to mi help. lasciano procedere di niente, capito? Ogni volta scopro qualcosa avanzo di così. Do you know a pre... I'm afraid I... There's the self-help circle. Ma perché me li metti a fare tutta questa lista di cose se non servono già più a nulla, no? Oh, Jim, I know Jim, everything. Okay. I know everything. Sorry? I know who Heather is and what she did for a living. I also know that you procured her services. Mm. There was a note in Tanya's apartment that said, I know about Heather. It was signed J. That could have been anybody. Do you really expect me to believe that now? No, I don't. Tell me about your involvement with Heather. God, it was over 25 years ago. Working the late shift, sleeping during the day. Who has time for a social La life? lista perché vuole consultare il yes, passato I del found other giochetto. ways to meet my needs. Heather was one of them. I'm not Una proud lista of it, degli but I psicoati make no dopo aver excuses giocato a for sta it. carrellata di giochi mi 25 years servirebbe. ago. Cazzo, So you se mi stopped procurano poi la She quit the prostituta, business. benissimo. I didn't know what happened to her until she walked in that door. The new face of Good Morning, Tanya Corsi. Tanya? Yeah, the name was different. The hair was different. The whole Ci dicono una attitude was cosa che different. abbiamo già But I capito, knew. no? Wait a minute. Let me get this straight. Are the same pet. Heather and Tanya are the same person? You didn't know? Isn't that what all this is about? She reinvented herself, changed her looks, got a gig as a weather girl, worked her way up to this newsroom, worked here for years, and never knew who I was until I told her. Until you blackmailed her, you mean? Look, 30 years I've been here, and I haven't moved from this damn desk. I saw an opportunity, and I took it. So, I wrote her that note. I threatened to expose her past. I didn't know what to expect, but I didn't expect her to go home and for that to happen. They said she fell in the shower because she was drunk, but she was only drunk because of me. So what now? Nothing. It wasn't your fault. Tanya was smart. She knew that if you exposed her, you'd only expose yourself. You wouldn't have gone through with it. Yeah, I had the feeling she'd call my bluff, but I was desperate. When she died that night, it was for other reasons. Other reasons. Reasons that I can't get into. I'm not sure I believe you, but thanks. From what I've seen of Tanya, I'm surprised she didn't eat Jim alive after he pulled his stunt. Something got to her before she got the chance. Huh, no doubt about that. Ok, questo ce l'hanno tolto. Sì, oddio, che fatico. Che fatica a procedere, che fatica. Che fatica. So what exactly happened? Tanya, Heather, whoever, she split? She killed off her past so thoroughly that it became its own ghost? I suppose so. I didn't know ghosts could do that. What? You read the rule book? Because I sure haven't. If we got a split spook on our hands, we gotta put him back together. Porco Dio, guarda, porco Dio. Poi non ci viene più neanche con noi il fantasma. Ora bisogna chiamarlo perché venga. Se no rimane lì imbambolato all'inizio dello scenario. Ma veramente da spararsi, guarda.
Beato il Dario moccioso con le sue carte Pokémon di merda. Hi there. Carte Hello Pokémon. again, mister. What Sei brings you tu, by? sei tu. Listen, Tanya, I know who you are. Il colpevole lo trova subito tra le carte No, Pokémon. I mean who Sei you tu, really sei are. tu, oggi You're sei Heather tu. Goffstein, or at least you were. I told you, I don't know any Heather. Tanya. I don't know any Heather because Heather is gone. Mitina l'avrebbe Heather is saputo dead. subito. She doesn't exist anymore. She can't. I'm sorry, Tanya, but she does. What do you want? Money? A promotion? Like Jim? No, I just want you to come with me. There's someone you need to meet. I don't have a choice, do I? Fine, lead on. But remember this, Peter didn't just teach me how to do Pilates. Take me anywhere funny, and you'll be looking at a broken nose. I wouldn't dream of it. Why are we going out there? Just trust me. Trust you. That's rich. Are you in league with this man? Kind of? 2 blackmailers instead of 1. This is just great. No point. She needs to be away. I said I would follow you, not talk to you. It'd be a nice place to... Portiamo dalla prostituta. Where the hell are you taking me? Just follow us, okay? Can I at least call my car service? I don't think that's possible. What do you mean? She means that they'd never come in this Oh, weather. ma ora che so cosa fare. Muoviti, muoviti. Where are we going? It's just up this way. Wait. I know this. Vai, vai. I used to live here. Back when I was... Arrivata Why did you bring me all'esasperazione. here? Whatever you brought No, me però in for, realtà get è on with it. fighissimo, ragazzi. La storia è fighissima, veramente speciale, c'è da dire, Non fatevi traviare dai Tanya, miei commenti. There's nobody here I want to see, I assure you. Even still, I just need you to follow Dei me. miei Then we can commenti forget about this traboni. whole thing. Traviatori. Hey, Heather? Hey, who's your friend? What is this? Who are you? Answer me. Heather Goffstein? Who are you? No. No. This is insane. I'm going insane. Sorry? You shouldn't be here. You shouldn't exist. What's your problem? My problem? My problem is that I hate you. Hate me? You don't even know me. I destroyed you. I got rid of your name. I got rid of your hair. I would have gotten rid of your face if I could have afforded it. You can't get rid of me that easily. No kidding. For 20 years, I was free of you. And now you come breezing back. Breezing back? From where? First Jim wanted a promotion, and now this idiot here wants... I don't know what! Hey, leave me out of this. Not a chance, mister. Huh? Quindi si sono spezzate le anime. Hey! Si sono spezzate le anime, non sono distrutte You're the forse. same person, give or take 20 years. I don't understand. I don't think I want to. È un'anima che si è Tanya, fratturata what in happened due. when you got Jim's note? What note? It's too late to deny it. Nothing happened. I just wanted to forget. Forget what? Forget you. Forget this whole life I left behind. Why? Why are you so ashamed of me? All this life, it's a part of who you were, who you become. Will I ever be free of you? Do you really want to be? I'm not a bad person. I'm just kinda lost. I know I'll find my way eventually. Isn't that the important thing? Well, isn't it? Look at you.
I really was beautiful once. You're really beautiful now. Damn straight. Eccole. Vedete, allora non si distruggono le anime. You okay? Okay. I haven't felt this good in years. It's like an espresso and a colonic all at Oppure once. questa è un'eccezione, però è You strano. can take your quello che blackmail succede. threat and shove it. And I'm gonna tell Jim the same thing. Maybe it'll end my career. Or maybe Uno it'll give me a pensa book che deal. l'anima sia tipo l'atomo, no? Cioè l'indivisibile. Tanya, listen. Dal greco No, indivisibile. I'm not Tanya anymore. Tanya died. She... L'unità ultima della coscienza. We... Ma questo gioco dice il contrario. Ecco, ora lei la possiamo took 3 esorcizzare. Valium with a vodka chaser. That's all I remember. You're not really a blackmailer, are you? No, I'm not. I'm dead? I'm sorry. If I'm dead, why do I feel sick to my stomach? Listen, there's no time to explain. Just grab a hold of this. What? Just do it. That was interesting. Did it work? Only one way to find out. Ma Hey, look who's here. Heather, stiamo safe and andando qui. sound. Safe. You were always an optimist, Michael. Sorry, I know this is not exactly Una the l'abbiamo reunion we expected after esorcizzata, all this ragazzi. time. Manca But you have un no altro idea. sicuro. I thought you were... Che è quello della I explained palestra. that already. So, Madeline, you got your spook. What have you learned? It is interesting. This spirit is experiencing what would be considered nausea in a living person. This spirit. I do have a name. Apologies. She is being pulled. There is the signature of another spirit at work. A signature? Yes, I can see it. It is faint, but I can see it. Only the power of this circle is stopping it from gaining a foothold. Unfortunately, it is too faint for me to see anything useful. And we dare not lower the circle. I need to examine another soul. One that is marked like this one. And by another soul, you mean Peter, don't you? Peter? Peter Fielding? Yes, his soul is still out there. I see. So how are you holding? I'm dead and my soul is in danger of being ripped apart. Vedremo i So, dialoghi, all tanto things ragazzi il considered, gioco, I il suppose I'm gameplay doing è questo, quite well. cioè. Il gameplay di questi giochi è esattamente questa cosa. Oh. What the hell was that? Protective circle. Keeps spirits from getting in. Works pretty good, doesn't it? Yeah, bully for you. Lui sta utilizzando questo totem, non so se stanno facendo Father bene. Michael? Io Yeah. fossi loro non lo farei. Userei il vecchio metodo. Is there anything else you can... No. Of all the people in our group, I think George once belonged to his gym. Even took, but George wasn't really the personal. Oh, meno male, ci hanno ripulito un po' di roba. Poi dopo verremo a capire I chi guess è we questo should- ben Godspeed. giro che prende tutti in giro, secondo me. Madeline? Yes, Black. Vedete, sì, c'è rimasto quello lì. Quel tizio non guess we should l'abbiamo go. ancora risolto. Ma la polizia, qualcuno non ci può dire dove abita sto Peter de merda? Dove abita sto Peter? A Petere! Comunque bene, mi sa che abbiamo finito quello più complesso da un punto di vista dei personaggi, La mitina è contenta, la mitina è contenta, la mitina è molto contenta. Contenta e Officer Palmer? bellissimella. Yeah, what can I do for you? Bellissimenta. Is there anything else you can tell me about Peter Fielding's death? Just what I told you. Ma dove It was open abita and il shut. tizio? Dove abita? Accidental Voglio death. vedere il suo appartamento, no? Prendere dei dati. Cercare di capire Could you look qualcosa. up another phone number for me? I suppose I can, within reason. I'm trying to track down someone who Leah knew. The number is 646-555-0425. All right, give me a second. That phone is registered to a unit in Murray Hill. Here's the address. Oh, ragazzi, eccolo. Eccolo. Well, I'd better... Sure. Ma perché? Perché è successo questo secondo voi? Perché adesso è successo subito questa cosa, Perché? Perché ci hanno ripulito quella cazzo di lista infinita di cose.
messe tutte lì insieme, 2 casi diversi, anzi 3 casi diversi, perché ci sono le informazioni iniziali, quelle ad esempio di Benji. Sono 3 casi diversi messi insieme nella stessa lista. 50, come dire, 50 punti da cliccare. Che devi fare con tutti i personaggi, cioè, capite? Questo è il problema. È la confusione di questo gioco che non organizza bene le informazioni che hai a disposizione. Coming. Yeah. Ma chi è questa befana? Who are you? Who's asking? I'm working with the police. And? And I need to ask you a few things. I've already told the cops everything. I wasn't there. Just leave me alone. Why is nobody ever happy to see me? Esatto, sono Can't be your tutti copious amount vedono of lei social tutti con le grace. porte in faccia. Casino, essere una Blackwell. Amore dei bello, amore dei bellino. Sei bellissima. Una vera gattina, molto bellina. Coming. Amen. You again? What is it this time? This is Peter Fielding's apartment. Why are you living here? Because I do? Now, please leave. Charming woman, like a hedgehog, but without the winning personality. Coming. You again? What is it this time? I'm looking into Peter Fielding's death. Did you know him? Look, I'm done talking about Peter. I've got my own problems. Just leave me alone. Voglio insistere fino alla morte, guarda, giuro. Sfondere again? la porta, cazzo. Mi puoi dare questa fottuta informazione? I'm a friend of Peter's. So? So I was hoping we could talk about him. Funny. I was hoping to be left alone tonight. Guess who wins? Ok. Tanto poi ci mandiamo giù dentro, Coming. Voglio solo esaurire i dialoghi, vedere se ci portano da qualche parte, perché non conviene avere dei dialoghi ancora da sviluppare. Ecco, perfetto. Ok, allora mandiamoci Jimmy Ventura. It's a painting of a young woman. Vedete No ragazzi, idea who torno she is. subito, scusate un istante.
scusa se io non parlo bene. No point. A painting of a Vabbè, mi hai preso la fissa, ragazzi, per un po' mi dovete sorbire, scusa se... Yuck. Don't know what I can't smell. After seeing the state of this joint, Red's place doesn't seem so bad. Vediamo se lei può chiamare il numero di Peter da qui, magari. Hey, this is Peter. You know what to do. È staccato il cellulare. Ora vedo che qui c'è un nuovo messaggicchio, vedete? Chi è? Un'altra minaccia. Praticamente lei si fa nemici tutti, aiuta le anime, le persone, però sono tutti contro di lei. Michael No non answer. risponde, ok. E quindi proviamo ad avanzare con lui. No point. She looks like she stopped caring about anything. A painting of a country. Yuck. Who knows how long that's been lying around? C'è I don't qualche eat. informazione da qualche parte. Even if I could touch. After seeing the state of this joint, Red's place doesn't seem. I'm not just. I'm not. She shivered a bit, but no other reaction. Even if I can't touch him. Papers. Qualcosa abbiamo trovato. Nascosto tra mille altre cose. Oh, si ricollega a Cart House questa cosa. In mezzo a una pizza. Oh. Allora. Bingo. The case number is listed in this file. It belongs to a Maggie Fielding. It appears she was picked up in the raid on the Carth house. She was brought in for an emergency detox and forced to go into rehab. It lists one known family member, a brother, Peter Fielding. È il suo fratello. Maggie and Peter are brother and sister. Bene, ora possiamo forse sfruttare questa info per farci aprire? Coming. You again? What is it this time? You're Peter's sister, Maggie, right? Sure. Fine, you got me. Why couldn't you just tell me that before? Because I'm trying to get healthy, working through the program, admitting I have a problem, just like my sponsor says. All that is the first step. I'm still working on the rest. Talking about Peter, that's step 5. I'm not ready. It's nothing personal. I just need to avoid thinking about him for a while. And you're doing that by living in his apartment. It's just temporary. I have nowhere else to go. And besides, what difference does it make? He's gone. He had a stupid accident, and now he's gone. That's just it, Maggie. It might not have been an accident. No. Whatever you're thinking, no. I need this to be over, you understand? Then we need to talk. You can call your sponsor if you want to. Screw my sponsor. Let's do this. Oh, ci fa entrare. Non che ci cambi So, molto, perché tanto talk. c'è niente nell'appartamento. Però possiamo approfondire. Vi dicevo, ragazzi, che ora perché questo giochettino penso lo finiremo entro serata. L'abbiamo portato già avanti ieri notte. E il gioco che abbiamo portato invece in tutta la giornata è stato lunghissimo comunque.
quello lì The Excavation of Hobbs Borough. Quello lì è stato piuttosto lungo, quindi mi ha richiesto insomma che ci stessi a giocare fino a dopo le 8. Però ora non so questo qui quanto ci vorrà, ma penso che entro più o meno la serata si riesca a finire, perché ieri pure l'avevo portato già abbastanza avanti, ieri notte. Che cosa è successo? Che visto che comunque non ci coprirà tutta la giornata questo gioco, ne ho preso un altro, che è Strangeland. Ora io non so, probabilmente porteremo quello, molto probabilmente, bellissimino, cioè delle estetiche fighissime, sempre prodotto da questi qui, come vi dicevo prima, e che dovrebbe essere più corto, più gestibile. Ho dato un'occhiata, la gente lo finisce all'incirca in 2 o 3 ore su YouTube, quindi più o meno insomma se sono 2 ore saranno 4, però dovremmo farcene insomma nell'arco della nottata, così almeno copriamo tutta la giornata e da domani si può finalmente cominciare a fare altre cose. Ho preso gli allenamenti e le partitozze su multiplayer, quindi probabilmente questi sono proprio gli ultimi 2 giochetti, però finisco con l'altro, perché questa comunque è stata una saga abbastanza lunga. What do you know about Peter's death? Just what I was told. Non sapevo quanto That he was tempo ci fixing a volesse light per bulb and fell terminarla off the ladder. tutta. I remember Ben thinking 5 it was a capitoli pretty stupid insomma, way to go, sono especially tanti for him. How do you mean? Did you know the guy? He was Sono obsessed comunque with tante it. ore di gioco. To die just falling off a ladder? I always thought he'd outlive the world. Ora Why is stacco un Peter such a attimo, sore dicevo subject questo with perché you? stacco un That's attimo, between me and him, or his ghost, or whatever. ma tornerò It prima might help to possibile talk per about poter it. continuare I'm a finire, perché still oggi li voglio working through finire the tutti e due program. questi giochi. Talking about it is step number 5. I'm not ready for it yet. Could you tell me about your father? He opened the gym, right? Sure. Could you tell me anything else about him? If you want to know about him, you'll have to ask him yourself. Here's his address. He's always home. Ah beh, ci ha dato l'indirizzo del padre. So, what are you watching? I don't know. Finiamo some tutti i animated dialoghi thing. con le... Not normally Ora amore, aspetta un cartoons, but secondo, the ratings say devo it's farti good. così Is it? I esce guess. il suo They colpabile. changed the main character's voice after the first episode, but it's not bad. Keeps my mind off, well, the stuff you keep bringing up. Can't you tell me anything about... I told you. Tell me about yourself. Facciamogli domande su tutto quello che Opening abbiamo up is step number 5. nel I am taccuino, nowhere così near ci ready. togliamo il problema. How long was Peter working at the gym? About 20 years? Never thought he'd do it. Why? Diamo la nuova Don't know. location e He seemed to salviamo. drift around for a long time. He was a teacher, waiter, construction worker, you name it. Then one day, he decides that taking over Dad's gym is what he has to do. Now the gym is a neighborhood staple. Made it more popular than Dad ever did. Good for him, I guess. Have you Benjiro lo ever heard the conosci? name No, Benjiro? figurati. Benjiro? No. Sounds Japanese or something. Do you know a Father Michael Cooper? Look, I don't need a priest. I don't need to be saved. I just need to get healthy. I'm not asking you to see him. I'm asking if you know him. Oh. No, I don't know him. Do you know a Father Michael Cooper? I told you. No, questo avevo già chiesto. Have you ever heard of the Grace Group? What, those circle jerk meetings my brother went to? You know about it. Yeah, I know about it. Peter was a mess before he joined that group. If you ask him, he would say it helped him find himself. Sì, dove se stesse a Who knows? morire. I thought it was a cult. Might have been better if it È was. un culto. Why's that? Look, never mind. Peter found himself. Good for him. I just have to focus on myself. È tutto intorno a quella chiesa che c'è questo culto, ragazzi. Well, sure. You know the way. Questo Wait, this is Greenwood Cemetery. è un cimitero. Ah. Vabbè, dopo lo scopriremo, ragazzi. Tanto torno fra poco. Non ci sta tanto, anzi. Fatto? Perfetto, perfetto. Continuiamo dopo. Forza Midin. Dura. E l'hanno cambiata, no? L'hanno cambiata per gli altri titoletti. Ma volete sapere una news incredibile? Non so se vi ricordate della serie Le maledizioni di Brandino. Lo sterminio delle maledizioni di Brandino. Non so se ora, se magari avete seguito il canale anche all'esterno di YouTube, perché non so se l'avevo detto a suo tempo.
normalmente i supermercati, insomma lo sapete, vedete tramite le esterne con la mitina, normalmente i supermercati ci fanno entrare senza problemi, anzi c'è un motivo in più per farci entrare, che è quello di attirare più le persone, no? Perché è comunque vedere la mitina e poi tutto quanto, quindi dicono ah sì, viene sempre qui, viene sempre in questo negozio, in questo supermercato, e allora a quel punto diventa un po' pubblicitario, quindi hanno interesse loro stessi, l'amministrazione interna ha sempre interesse anche a farci entrare, no? Però c'è stata un'eccezione a tutto questo, un supermercato che non so se vi ricordate, ve ne avevo parlato diverso tempo fa, la PAM, che almeno in una sede mi aveva impedito di entrare con la mitina e avevo litigato proprio con il proprietario, maledicendolo, dicendogli guarda te qui chiudi ora, te lo posso assicurare, chiudi. Quello lì mi dice sì dai se ne vada eccetera eccetera. Oh ragazzi guardate, non ci credete, incredibile, vi giuro che ha chiuso la PAM di Tortaia, dov'era, potete informarvi, ve lo dico apposta, ha chiuso la PAM di Tortaia esattamente il posto dove gli avevo scagliato la maledizione, perché la mitina non le si impedisce di entrare, ragazzi. La mitina è un peccato incredibile, è un'eresia, è la cosa peggiore che tu possa fare, no? E questi ci impedivano di entrare, non solo ci impedivano di entrare, litigai proprio con il proprietario, che era un tizio, insomma così, un bordellotto di una certa età, e tanto che praticamente quasi ci arrivai alle mani, glielo dissi, ora guarda perché c'ho lei, se no ti caricherei. E lui dice se ne vada qui, e io va bene, benissimo, qui è presente sto locale chiuso, fra un po' sarà chiuso, oh madonna ragazzi, mia nonna diceva che acecassi, se non è vero, l'hanno chiuso, ma è un posto impossibile. Infatti lo chiedevo a mia madre, no? Gli ho detto ma questo qui, ma perché ci siamo passati davanti? Dicevo ma perché? Ma la vedi che è sempre chiuso così? Che è successo? E mi dice sì l'hanno chiuso. E lei mi fa strano perché è una zona abbastanza centrale con la gente, insomma ce ne sono tanti di clienti, ce ne hanno tantissimi, no? Potenzialmente pieno, sono tutte le abitazioni, c'è solo quel supermercato lì praticamente, eppure ragazzi chiuso completamente, se vedete un edificio enorme dove c'è tantissimo spazio, chiuso completamente. È una cosa incredibile. Così impari a rompere i coglioni alla mitina. Cioè, ma perché voi pensate che qui le cose che facciamo, che diciamo noi, non abbiano un'influenza? Poveri ingenui. Secondo voi perché io sono sempre così tranquillo nonostante queste cose, no? Cioè che vi descrivo un mondo disastroso, ma io comunque alla fine non lo faccio con come dire, amarezza. Cioè io non mi sento in una situazione di amarezza nei confronti del mondo, no? Perché so come vanno a finire le cose, quindi gongolo dal vedere queste cose così, no? Queste strategie di idioti che vanno a finire male. E scommetto anche che invece il supermercato, la Conad, dove mi vedete sempre, dove si va sempre con la mitina e siamo sempre super ben voluti, scommetto che le sue azioni sono aumentate. Non ci ho guardato, ma ci potrei mettere la mano sul fuoco. Scommetto che le azioni della Conad sono aumentate. Ragazzi, guarda, non mi sfidate che ci vado a vedere, perché a me dei dati non me ne frega niente. I dati sono per i coglioni, quelli lì che chiedono no, i dati, voglio la dimostrazione di questa cosa. Sei un coglione. Il tempo di reperire i dati e già siamo nel futuro, capisci? I dati, la logica è l'unico modo per avanzare. Se non c'è dubbio, a volte non c'è dubbio, l'analisi logica di un evento porta inevitabilmente a una conseguenza, a una conclusione, oppure a una sequenza successiva. È inevitabile, non è che dici voglio le prove, ma che prove? Sei un coglione se hai bisogno delle prove, non ti basta la logica, l'analisi della situazione per arrivare da un punto all'altro.
Ti devo stare qui a fare le cose, no? Perché nel 1972 quello lì aveva fallito, aveva fatto questo. Ma queste sono delle cose che chiedono i deficienti, ragazzi. Quelli falsi intelligenti. Quelli che pensano di avere dalla loro parte numeri e dati per capire le cose si muovono sempre in ritardo. Guarda caso anche tutti questi grandi esperti di mercato, poi non si spiega perché l'economia faccia schifo. Cioè sono tutti dei grandi analisti di mercato, ma perché vi muovete troppo tardi? Non si usano così le abilità umane, non si usano così incatenandole. Che abilità puoi avere se incateni le tue capacità analitiche e le vincoli ai dati? Cioè lascialo fare quelle lì per una, magari, non lo so, per un response tipo accademico, quando uno deve fare veramente una dissertazione più lunga, ma quasi una perdita di tempo, direi. Perché per il resto deve bastare l'analisi logica, ragazzi. L'analisi logica è l'unica cosa vera. Altrimenti uno già l'ipotesi non si costruirebbe se non ci fosse un'analisi logica adeguata a questo, no? È veramente incredibilino, ragazzi. Forzatamente inserito dentro. Bravo scemo. Guarda, su Facebook loro fanno queste cazzate, ci fanno un video, genio, 1 milione di visualizzazioni, ha costruito un cubetto di puntine. Io ci ho fatto un quadro 1000 anni fa così, imbecille. Già esploso però. E quindi è bene questa cosa, molto bene. Aspettate che mi hanno suonato la porca. Chi è che suona la porca?
eravamo arrivati a questo cemmadiero. Ora procediamo, una controllatina che non mi abbiano scritto nulla di speciale. Chissà quanto ci manca ancora per finirlo, ragazzi. Io spero che non manchi molto, Witch, però lo scopriremo, morte. Comunque abbiamo ancora tutto il pomeriggio, Witch, per farlo, Sono appena le 5, le 6, sono quasi le 6. Abbiamo ancora un paio di ore prima della serata, poi giusto il tempo di una pausotta. E ci rimettiamo su un altro giochetto che però è molto più corto di questo, a quanto pare. Stanno a fare un casino, madonna, i miei vicini, ragazzi, guardate. Veramente incredibile. C'è una spezzata, una porta, un altro un cartello stradale. La follia, la follia. Ah, dai, andiamo. I talk with the dead. I talk. Chi è questo? Giovani. Che fa, impassi? Impassa. Ma come? Fino a qui e basta. This tombstone is faded and hard to read. This tombstone is. It's too chip. Facciamo evocare il tizio. I don't need to take quaint little thing. Dobbiamo evocare il padre, immagino. I'm not gonna float. I might be dead. Che dobbiamo fare? I'm not. Proviamo, facciamo una cosa. Abbiamo qualche informazione su di lui? Andiamo alla polizia, Connor Fielding. Andiamo alla polizia se hanno qualche info. Oppure sul giornale, nel cellulare. Uno dei due. Prima proviamo la polizia. Officer Palmer? Yeah. Do you know Connor Is there anything in the Fielding? system about a Connor Fielding? He died about 20 years ago. Let's see. Our records from back then are a bit spotty, but can't hurt to check. No, nothing comes up, but it's a very common name. Is there anything specific you can tell me about him? He was in the Army. Oh. Then there might be something in the Veterans Association records. Aren't those public? Not everything. But fortunately for you, I can access everything. Okay. Archived records. Field. Oh, seriously? What's wrong? Idiots. They had no idea how to archive data back then. I can only look them up by service number. You don't know it, do you? I don't. Sorry. Well, once you know it, let me know. You sure there's nothing? Do you have any Let me Maggie Fielding. Yeah, she was picked up in a raid not too long ago. A raid? A drug den in Chelsea. Some dump called the Carth House. I know it. Questo lo sapevamo già. Of course you do. Anything else? Just that she and about a dozen others were sent to the hospital for a detox. They were processed and let go. That's Si it? vede che è una tossica da come vive, come una barbona. Is there any... Just what I... No, basta. Allora andiamo a parlare con la tizia. Well, I'd Con la better... sorella. Che ci aveva dato l'indicazione di andare al cimitero a parlare col padre.
Ma noi lo possiamo fare, questo che lei non sa. Che noi possiamo effettivamente parlarci, solo che mi sa che non è... Oh, coming. Oh, sure, come on in. So your father is dead? Yep. Why didn't you just say that instead of sending me to the cemetery? The only person to visit Dad was Peter, and he can't do that anymore. I figured Dad could use the company. Really? No, not really. I told you, there are things I can't talk about yet. You said Peter visited the cemetery. Once a year, on the anniversary of Dad's death. Peter was a damn saint. Quindi noi dobbiamo portare Peter al Can you tell me cimitero. about your father? He died over 20 years ago. I don't see how it's relevant to Pete. Tell me about... Allora dobbiamo andare a parlare col fantasma. Well, Sure. A meno che non ci sia qualcosa di nascosto in ambientazione che non riesco a trovare. Joy. Magari ci dà qualche ulteriore informazione sul... Ci serve il numero del... il numero... Hey, Peter? Di lui, insomma, Hey man, dell'esercito. what can I do for you? I heard about your old man. I'm sorry. It was over 20 years ago. We all have to. That's my plan, Peter. Però non ci dice niente. So, tell me about your dad. My dad, he built this gym from the ground up. He was a military guy. It was hard for me to relate to him until I joined him in the running of this Dici place. il numero... He might be gone, but he lives on here. Numero I'm di sure. serie del soldato, dai. Non ce lo dice neanche, ma là sei una merda. So, my dad was a military. He might. I make. Ma ci dici il numero? well, You got it. Il numero di serie del fantasma. I talk with... Il numero di serie del soldato, come si fa a saperlo poi? Allora ce l'ha. Ragazzi, se non è da nessuna parte ci deve essere a casa di lei, per forza. E lui non ci dice altro. Ma perché poi il problema è che i nostri personaggi non fanno neanche le domande giuste. E questa è la gran cagata, no? La gran cagata è che non... Ma c'è qualche documento qui? Card, questa? Vediamo se... No. no good. The rug's too thick. I can't... Questa ci serve per entrare dentro. Vedi, c'è la roba nascosta. Sono piatti in una superficie 2D, ragazzi. Come fai a trovare la roba? Come fai a sapere se ci sono? Almeno c'era quel pulsante space che di solito serve apposta. Even if I... Come facciamo? I'm not... She shipped. No good. The rug's too thick.
I don't eat. Yeah. Dove sarà il numero del del padre? It's a painting. I can't. She looks. Che troia di merda. Connor Fielding is the Ugh, coming. Oh, sure. Could you excuse me for just a sec? My shoe is untied. Sure, Beh. I guess. Thanks. Smooth. Well, Ciao. sure. Ciao ciao. Ora troveremo l'informazione, deve essere lì. Però la carta non l'avevamo vista, ragazzi, perché è 2D. Che strozzi. Ora ce l'avrà lui il numero del padre, dai, deve essere. Allora, vediamo intanto questa foto. Oh, There we go. Nobody can say I don't do anything nice. eccolo il numero, vai a fanculo, troia. Ora ce l'abbiamo, dai, l'avrà registrato. Ora ce l'ha. È morto il padre? Era morto il padre, vediamo. 18 marzo. Comunque tanto. Gennaio. The month is the month. Ma non è questo. God, no. The men's locker room. Best. She looks pretty. She looks pretty. I don't need to use. It's the lady. It's just a number. Non so se abbiamo le informazioni. Comunque andiamo di là, dai. Andiamo a parlare con la polizia, adesso ce lo trova, abbiamo il numero di serie dell'esercito. Officer Palmer. Yeah. Degli Stati Uniti. I found Connor's service number. Oh. It's 070-234-541. That should be all I need. Let's see. Okay, here we go. Connor Fielding. Served in Vietnam from 1966 till 1969. Honorably discharged. Moved with his family to New York a few years later. Huh. That's interesting. What? It says here that the police were called to his apartment several times. Reports of raised voices. Possible domestic abuse. No charges were pressed, which is why it wasn't in our police records. But it's in the military database? Word gets around. Someone must have noted it in his VA file. Doesn't say much else. Va bene. Penso almeno ora ci fanno parlare col fantasma, no? Ora questo servirà forse a evocarlo. I talk with the dead. No? It's a little. This tombstone. I talk with. It's too. I. It's too.
cane. Vabbè, parliamo con lei. So come fare? Ci deve essere per forza un fantasma. Vediamo lei cosa ci dice. Sai, vedete, un passo alla volta. I learned a bit about your father. You did? The police were called several times to his house. No charges were made. It's not hard to read between the lines. Huh. Well, I suppose you know everything now. I don't, but I'm trying to. Why? Why do you care so much? What does my father beating the crap out of my mother have to do with how Peter died? I have my reasons. So do I. There's a reason why I can't talk about this. I've been trying to forget this crap my whole life, and now I have a chance. I'm not going back to that. I'm sorry. I know you think you have good reasons, but I really need to be alone right now. Listen. Please, leave. Che rompicazzo. Okay. Stacca la televisione. You have such a way with people. Are you still here? Just leaving. Where are you going? To visit my precious father. Not that it's any of your business. My neighbors are kind of twitchy. You'd better get out of here before someone calls the cops. Vuole andare a visitare il padre. Oh, ma vedete quelle informazioni così? Non abbiamo praticamente cambiato niente, no? Abbiamo soltanto detto che degli abusi. E mobilita una situazione intera questa cosa. Maggie. Huh. I had a feeling you'd follow me here. You're not gonna leave me alone, are you? Not until I spill everything. I'm sorry, but it's important. Maybe it's because I'm out of that stuffy apartment. Maybe it's because when I'm here, I know he's really gone. Talking about it. The fifth step. My sponsor said I didn't have to do them in order. Many people don't. I guess now is as good a time as any. So, talk. What did Peter do? Nothing. Everything. He took over my dad's gym, made it successful. I hated him for it. Why? It's complicated. Family stuff. You wouldn't understand. I'm trying. This is harder than I thought. Abusava Ask me di again lei. later. I'm not going anywhere. Maggie, I'm ready to talk about Peter again, if you are. Like I said, he took over our dad's gym, made it successful. I hated him for it. Why? Why is it so hard to get this out? Look, I'm not going. Non ci parla ancora, guarda. I talk with... She seems like... Poi non so se verrà evocato il padre, onestamente. I'm not. She shivered a bit, but no other reaction. I don't need. It's too. Che io faccio adesso? Perché non ci parla ancora? Non ci racconta tutto. Maggie. Like I hated him. What? Why is it so hard? Look, I'm not. Will you cut that out? Maggie already thinks you got a screw loose. Vediamo se il fantasma gli rivela qualcosa. I'll just use. No, uso la porta, ma perché? Se no devi impegnare troppo il programmatore che deve fare questa cosa sia qui che lì. Programma troie maledetto.
can't do... Hey. Hey, man. So? My dad, who was a military, So, did you know your sister is staying in your apartment? She is. Of course she is. She probably fell off the wagon again. Just stay out of the way. So what can you tell me if... She's my sister. Anything else? What's to say? Some of us find our way, some of us don't. I was lucky. Maggie wasn't. So what can you tell me about Maggie? She's my sister. Anything else? What's to say? I was... Ma noi sappiamo che lei probabilmente è stata coinvolta in degli abusi. Diciamoglielo, no? Diglielo che è stata coinvolta in degli abusi. Diglielo, cazzo. Say, can we reschedule that training session we set up? Sure, we can do that. Let's go check the calendar outside. Hey, miss, you're dripping water on the floor. Oh, sorry. No problem, just be sure to put on sneakers or something if you want to work out here. Anyway, let's check the schedule. How about Wednesday at 2:30? Sure, sounds good. Great, see you then. Don't forget to breathe, Lisbeth. Always important. It's a calendar with... It's just a number on the calendar. Hey, this is Peter. Hey. Hey, man. Set. Sure. Seriously, miss, you can't work out well. Oh, I'm not here. Anyway, let's... Sure, sounds great. See you... Non so. Don't non lo forget so, to non mi- breathe, Lisbeth. Se mi hanno detto Always- qualcosa è sparito dalle informazioni. Non so cosa guardare. Questa cosa qui del mettere la data. Ma questo è morto il 18 marzo. Hey, this is Peter. I put it back on the... La tizia non ci parla per questo. Non abbiamo completato questa parte del calendario, secondo me. Joey, could you come out? What is it? Got a sec? You rang. I wonder what Maggie would say to Peter, if she was able to. A shame we can't get the two of them together. Secondo me dobbiamo dirgli che che è l'anniversario della morte del padre, quindi vediamo se qui, in modo che lui vada a trovarla, così la trova qua. Marzo, ma qui non corrispondono le date. Almeno se potessi cambiare il mese, no? Se potessi metterci che è marzo, 18 marzo, allora lui andrebbe a trovare il padre che è morto. Maggie, I'm ready to talk about Peter. Like I said, I hated him. Why? Why is it so hard to... Look, I'm not...
L'unica è riuscire a far venire qui. Dobbiamo fargli vedere la schedule che ce l'ha. No, è possibile che non si riesca a cambiare il mese? It's a calendar with... Come fai a cambiare il mese? Ah, forse si può fare. Oh, eccolo. Col pennarello. 18 ma... Oh, finalmente. Così gli facciamo vedere che è morto il coso, che è morto il genitore, no? Che è l'anniversario della morte del genitore. E lui deve andare subito là. Oh, l'abbiamo risolto. Poi è una cazzata questa cosa qui, no? Ma perché devo usare il pennarello per cambiare il calendario? Perché? Ma devo girare la pagina. Hey, Peter? Hey, man. Say. Sure. Vai, 18, l'anniversario della morte, ora ci devi venire. Do you see that lady? Oh. She's still here. What's with her? Been asking myself the same question. Anyway, let's check the schedule. Huh? Is that the date? Hey, listen, I'm sorry, but there's an appointment I've got to keep. Can we sort this out another day? Sure, no problem. Thanks. Benissimo. Era lorda. Andiamo? Maggie, I'm ready. Like I said, he took over our dad's gym, made it successful. I hated him for it. Wait, what? Don't you remember how miserable I was? Drifting from job to job, hating all of them. Running Dad's gym was something I was good at. I thought you'd be happy for me. Didn't Peter have lots of jobs he hated before he started working at the gym? Couldn't you be happy for him? Happy? Happy that he took my father's name and made it revered? I don't see the problem here. The people in the neighborhood love that gym. They come by and say what a nice old man Connor Fielding was, and what a shame he died, and how nice that his son took up his legacy. Legacy. A legacy of bruises and hiding in the dark. Bruises? What are you talking about? You always believed her when she said she was clumsy. It was like some horrible after-school special. Maggie, you were not saying Fantasma what del I poi non think c'è, you're come saying. al di là, You sereno. never knew, did you, Peter? So wrapped up in yourself. You never saw what he was doing. Why didn't you ever tell me? Mom hid it from both of us, and I was too scared to say anything. In the end, it was just easier to say nothing and hate you. And now it's too late. For what it's worth, I don't hate you anymore, Peter. But I need to get on with my life. Goodbye, brother. Goodbye? What do you mean, goodbye? Sorry, I should go. Maggie, wait! Maggie! I never knew! I swear, I never knew. I just don't understand. Huh? La sua tomba. My God. I'm sorry, Peter. I remember. The ladder. It broke. Oh, man. I don't feel so good. Right. We don't have a lot of time. Peter, I need you to grab a hold of this. What the heck is that thing? No time. Just grab. Well, that was close. Did it work? Let's get back and find out. Andiamo da... Ok. This whole story is incredible. It's all true, Peter. Can't you feel it? Like something is trying to pull you away. I thought it was just indigestion, but I've never had indigestion in my life. Figures I'd get it when I'm dead. Madeline, have you had time to examine them? I think... yes. Madeline? Yes, apologies. I believe I have all the information I need. Huh? Madeline? Ugh, I really don't feel so good. This can't be right. Michael?
What's going on? Madeline! Apologies, my host. Lei, hai visto? Era lei. Madeline, what just happened? That felt quite pleasant. Madeline? Ma li assorbe per rimanere... You, Malone, stay back. You as well, Blackwell. I have absorbed enough energy to burn that precious body of yours to a cinder. Why? Why do this? Have you ever heard of the concept, the journey of the soul? What? It is said that every soul has a Porca predestined fate or destiny, and the goal of every soul is to find it. But it is also said that the joy comes from the journey, not the destination. Have you ever wondered where you would be now without the gray screen? Without the epiphanies that were pushed into your brains as if by magic? Maybe you would have all found your way, maybe not. But you skipped the journey, went right to the destination. It made your souls happy for certain, but it also made them weak, pliable, controllable by someone like me. And now, if you'll excuse me, I am still very hungry. Sono ancora molto affamato, è diventato un No! vampiro di anime. No. You. This whole time it was you? Indirectly. I knew these souls existed, I just needed to collect them. I could not collect my host until last, because my existence here was tied to him. As for Fielding and Goffstein, they were sleeping spirits. They needed to be awakened. Something only you could do. So, thank you for that. Lì era matta la tizia, no? La contessa. Ma era stata resa matta da lei. Quindi è sempre stato uno spettro malvagio, secondo me, questa tipa. Facevamo bene a sospettare di lei sin dall'inizio. La chiamavamo Grimilde, se vi ricordate bene. You need to fix this. Fix this? Yes, you can still make this right. Just undo it, please. Bring them back. I'll bring them through the light and we'll just pretend this never happened. I am sorry. I have not come this far only to turn back now. Collect? What do you mean by that? Perhaps that word is not sufficient. Possibly consume, ingest, absorb. Absorb. I took their energy as part of my own. What the hell are you doing this for? I pulled you out of the dark. You were free. Why mess that up? Bellissimino, ragazzi. All souls tell me that I'm free. I am dead. For centuries I have been dead. I was a good spirit guide. I did my duty. And yet did I ever move on? Did I receive any reward? No. I was passed on from host to host, saving spirit after spirit. It became tiresome. Then my last host banished me. I remained there, in the void, alone, forgotten by the universe, until you brought me out. Yeah, well, we all make mistakes. But I was still not free. To fully free myself, I needed power, energy. These souls, these poor, misguided souls, were the nearest source I could find. Mitina, vieni, vedi questa magia. Vieni tesoro amore, bellissimo. Quanto sei bella, quando ti attraversi pure la stanzina. Tutta la fierezza del Mitina. And what do you need energy for? What on earth could be worth all this? Allow me to demonstrate. Hey! What the hell are you doing? Ah! Oh merda, no! No, Red, allora. you okay? Come on, darling, say something. Interesting. I wondered if I would have to relearn how to breathe or walk, but it all comes quite naturally, like putting on a tailored glove. No. Madeline. Hello, Malone. Seeing you with these eyes is different. Of course, it might be the spectacles, cumbersome things. I'll show you cumbersome. How about a punch in the face? Malone, there is no need for this hostility.
No need. You lied to us from day one. I apologize for the ruse. I admit I have not Abbiamo been sempre completely capito che era cattiva forthcoming. questa qui. No kidding. Direi da Come come è now, Malone. vestita. Nothing has changed. I won't shirk the duty. Esaltata, I come have si no fa a dire choice. così, da We will continue to principessa? save lost souls. Performing it from this end Noi avevamo could be chiamato, no, refreshing. Grimilde la cosa, la matrigna di Biancaneve. È così, è così. I'm gonna fix this. I'm afraid it's too late for that. Red, fight her. Whatever she's doing, fight her. She cannot. If her predecessors could not win against me, then she has no hope. Not with the power I now possess. Predecessors? What are you talking about? This is not the first time I have attempted this. In the void, I could only reach certain minds, the minds of other bestowers. Other bestowers? You mean... The other Blackwell women, yes. But I was too weak, and so were they. I could only control their minds for a few minutes before they broke. Broke? I did not expect that would happen, but some good did come of it. I eventually learned the proper approach, and finally I have succeeded. You're insane. I mean it, Madeline, a stark, raving lunatic. Do you have any idea what you've done? You dare condemn me, little ghost? Allow a few centuries to pass. Wait until you've been left abandoned in the dark, adrift, terrified. Then you can pass judgment. But until then, I must get to the business of living. Stay here. We're not done talking. I said stay here. Ah! Comunque la deve seguire per forza. Hey! Merda. Ecco, è ritornata la chiesa. Cut that out. Do try and keep up. It looks like a I'm getting her back. Hey, Maddie. Yes, Malone. You killed Lauren and Patricia. I did not. I admit, their mind's rejection of me had unintentional consequences, but there was no malice intended. Well, that's just Jake, as long as there was no malice. Maybe you didn't mean to kill Lauren and Patricia, but you did kill George Austin. As a spirit, I hardly think so. Bull, you're the only one with any motive. I don't know how, but it was you. Poor... Successo, madonna puttana. Cooper. A weakened soul is such a sad thing. And his mind was so easily controlled. Why, in such a state, he could be told to do anything. Anything at all. And he would do it, with no memory of it. Well, perhaps some residual guilt remained. He has gotten quite agitated since it happened. Fortunately, that is no longer relevant. Now what? I will simply live. I will grow old and I will die, like any other soul. And when that happens, perhaps I will move on as intended. It is a slim hope, but after centuries of existence, it is the best I have. Why are you pacing around? No reason. I am just enjoying the sensation. It has been a long time since I have felt snow on my face. That's not your face. True, I suppose, but no matter. I am still enjoying it. You can't go any further, can you? Whatever do you mean? You're stuck. You're tied to Michael. Trying to escape it is like hitting a brick wall. It is a temporary setback, Chissà se nothing torna il more. diavolo alla What are you fine. gonna do? Quello Lug lì Michael's body dell'uno. around in a wheelbarrow? E gliela I'd like to see buttiamo that. addosso. Don't be Gliene absurd. mette questa You know as well possibilità. as I do. I am bound to his corporeal form for a few days. After that, I will be free. Ha! Some master plan. All this planning, all this death, and you can't even cross the street. Only for a day or two. I can wait. I have infinite patience. Yeah, but does your stomach?
You're gonna get hungry. Any problem has a solution. What about going to the bathroom? Red drank a lot of coffee. Perhaps burning Michael's body to ashes, or some kind of cleansing ritual. Here's an idea. Take a powder. Just leave us the hell alone. Will you let me think? Ah, ragazzi, un secondo, facciamo una cosa. Salviamo un secondo, Autosave, perché c'è stato quel momento, vediamo se riesco. Dove eravamo? Maggie, I'm like, I hate it. Wait, don't run. Didn't Peter have lots of... Couldn't you happy? I don't... Scusate, ma la faccio velocemente questa parte perché mi dispiace se è saltato quella parte di dialogo, vi dico onestamente questa cosa. Quindi preferisco rifare questa parte, non... È uscito dal programma. Da solo, così, come al solito. Come al solito. A rompere i coglioni, sempre. Schippiamo velocemente. My God. Oh, man. Peter? What? No. Dai. Well, that was... Io ad esempio questa cosa qui di dargli quello strumento per Madeline, diciamo have you had time to trasportarli qui non examine gliel'avrei them? mai dato. I think... Se mi avessero dato la scelta Yes, il programmatore, no, di come agire, non mi sarei mai fidato di lei mandandogli gli strumenti. Ma se non sbaglio, me l'avevo detto più volte, non volevo utilizzarlo. Hey! You was what? Che sono comunque due scemotti, devo dire i protagonisti, dai, Ti vedi una condizione del genere, ti prego. No! Meno male che c'è anche l'autosalvataggio. Sbrighiamoci, ragazzi. No, I was passed on from it. Then my last host banished me. I remained there, in the void, until you brought... Yeah, well, we all make mistakes. But I was still not free. To fully free myself, these souls. And what do you need energy for? What on earth could be worth all this? Allow me to demonstrate. Hey! È uguale, se la vedete. What the hell are you sempre doing? la stessa cosa. Ah! Red, you okay? Allora ragazzi, mi è venuto anche un po' un dubbio. Mi è venuto un dubbio esistenziale. Anzi, adesso facciamo una cosa. Lancio il dado. Lancio il dado 3 volte, ok? O preferite che lanci le lire 3 volte? Le lire lanciamo, 100 lire, va bene? Ora, non so se finire prima questo o cominciare l'altro e terminarlo prima di finire questo. Cioè tra questa pezzettino di live qui e la prossima live su questo gioco, registrazione insomma su questo gioco, potrei finire l'altro, però bisogna vedere. Allora facciamo testa si cambia, croce si resta, va bene? 3 lanci, testa si cambia, croce si resta, testa 1, basterebbero 2 in realtà. Oddio. Croce. Vediamo. Ne servono proprio 3. Croce. Quindi si resta. Questo è ciò che dicono le scartoffie. Finiamo prima questo e poi si fa l'altro. Va bene, come avevamo detto, va bene. Madeline. Hello, of course. Facciamo So così. you come. No. I apologize. No. Come now, Malone. I won't shirk that we will continue to E save allora lost che souls. l'altro, Strangelands, Performing it sia from proprio this end l'ultimo could be gioco. refreshing.
sempre prima si spera di quel bellissimo giochetto, si spera bellissimo, I'm afraid it's too late for che that. dovrebbe uscire a ottobre, cioè Bloodlines 2, sempre questo ve lo cito perché sicuramente se uscirà lo troverete nella lista di giochetti, a prescindere che ci si sia già dedicati ad altro. Red. Questo l'abbiamo già visto. Predecessor. This is in the Other bestow. but I Dai, che questo l'abbiamo già visto. Broke. I did not but You're insane. Do you Dai, muoviti, troiazza. Stay. Ok, ora I said possiamo... stay here. Ah! Hey! Devi sei saltato da solo, quindi mi dispiace aver perso quelle linee di Cut that dialogo. out. do try and keep up. Hey, Maddie. Yes, Malone. Che poi non so quanto manchi alla fine, magari siamo proprio dietro l'angolo. Noi You abbiamo killed fatto Lauren questo prima, and Patricia. I did not. I admit, their mind's rejection of me had unintentional consequences. But there was no malice intended. Well, that's just Jake, as long as there was no malice. Maybe you didn't mean to kill Lauren and Patricia, but you did kill George Austin. As a spirit, I hardly think so. Bull, you're the only one with any motive. I don't know how, but it was you. Poor Cooper. A weakened soul is such a sad thing. And his mind was so easily controlled. Why, in such a state, he could be told to do anything. Una storia di anything at all. bacinchie possedute, and he ragazzi. would do it, with no memory of it. Well, perhaps some residual guilt remained. He has gotten quite agitated since it happened. Fortunately, that is no longer relevant. Now what? I will simply live. I will grow old and I will die, like any other soul. And when that happens, perhaps I will move on as intended. It is a slim hope, but after centuries of existence, it is the best I have. Why are you pacing around? No reason. I am just enjoying the sensation. It has been a long time since I have felt snow on my face. That's not your face. True, I suppose, but no matter. I am still enjoying it. You can't go any further, can you? Whatever do you mean? You're stuck. You're tied to Michael. Trying to escape it is like hitting a brick wall. It is a temporary setback, nothing more. What are you gonna do? Lug Michael's body around in a wheelbarrow? I'd like to see that. Don't be absurd. You know as well as I do. I am bound to his corporeal form for a few days. After that, I will be free. Ha! Some master plan. All this planning, all this death, and you can't even cross the street. Only for a day or two. I can wait. I have infinite patience. Yeah, but does your stomach? You're gonna get hungry. Any problem has a solution. What about going to the bathroom? Red drank a lot of coffee. Perhaps burning Michael's body to ashes, or some kind of cleansing ritual. Here's an idea. Take a powder. Just leave us the hell alone. Will you let me think? I can't wait for the cops to show up. A dead priest and you just around the corner. Bet you never expected to come back to life only to spend it in jail. Will you be quiet? Honestly, why you haven't driven your host completely mad is beyond me. I'm gonna fix this, one way or another. You honestly believe that? This might seem strange to you, but yeah. I've always known I was here for a reason. And maybe this is it. Esatto. To fix what spooks like you screw up. That is Rimediare ai amusing. danni che facevi te. Amusing? È il motivo per Yes, cui lui rimane you qui. honestly don't know. Anch'io No. lo credo. No, of course you don't. Of course I don't know what. You think you are so special? You think you were, what, chosen? You were nothing important, Malone. You were merely the last. The last what? The last spirit we saved, before I was banished. I cannot continue the duty, so it was passed on to you. What the hell do you mean I was the last spirit you saved? Honestly, did you think you were different from any other lost soul? The confusion, the fear they all felt, that you felt,
It is no wonder you have forgotten. Doesn't matter. That was then. This is now. And right now, I plan on fixing this. It looks like a Does it want a hug? It says great. I really need a sign. It's not like this place is easy to miss. It says Grace. That won't do any good. According to Maddie, this only works on a weird. Sì, inoltre noi abbiamo un pezzo di lei. What are you doing? You know, Red and I have a bond. We gotta stick together. Where she goes, I go. You might be wearing Red's body, but you ain't her. There's a line in the snow, and you can't cross it. But Rosa Blackwell, she can cross it just fine. You're hurting me. Good. Ecco, siamo riusciti a toglierla, stronza. Do you have any idea what you just did? I just evicted you, sister. No, I will not be trapped in that limbo again. Tough. Pazza, You made this mess, now clean it up. incantata. Very well. Just remember, you brought this on yourself. Red, talk to me. Joey? You okay? La stupida ha commesso un ulteriore errore, che è stato quello di lasciarci un pezzo di lei. Bad penny. Dispatch reported a woman ranting E to herself useremo in front of contro a di church. lei. I had a feeling it would be you. Care to explain the dead body around the corner? Corey? That's Officer Palmer. Now, explain. No. Miss Blackwell, I've been patient and cooperative so far. No. Stay where you are. What are you doing? Was it like this for them? For who? Red? I think it's happening. Huh? Auntie, my grandmother, it's happening. It's no, it's too much. Red, stop that. Come on, you're gonna hurt yourself. Jesus, cut it out. Not again, not you, not now. Help somebody. Anybody. Ricordo del I did passato. warn you. No. No. Huh? Joey? God, I'm tired. Ma siamo vicini al finale, ragazzi. I don't think I could reach. Si può scalare questa parete? Già dove? It's like they're reading from a playbook. Constrained, drugged, placed under observation. In a week, they'll move you to another ward. Then they'll poke you full of needles and nod thoughtfully while taking notes. Then they'll move you to a long-term care floor. Keep you drugged, fed, washed. L'hanno rinchiusa in manicomio. Then I'll watch you turn gray. I'll watch your skin weather and dry. And then, I'm sorry. I'm so sorry. It's all my fault. I can't blame the universe, or death, or even you. This one's on me. Maybe I deserve it, but you certainly don't. There's gotta be a way to fix this. There has to be. This place hasn't changed all that much since the last time I was here. Home sweet home. Just an old... Perché anche la zia e la nonna erano andate al manicomio pure loro. This letter is dated several years ago. Mister, avete visto chi c'è? Mister Benjiro, è lui. A Tori. Fino alla sua morte. Just an old... It's just a file. Looks like an old... I'm not... Looks like an old...
I'm not just an old closet. Looks like a duty roster for the orderlies. No point in reading it. I'll become very familiar with the staff here after a few years. I can't do... Oh, this guy. Dr. Donald Quentin, or as I like to call him, quello Dr. dell'inizio del primo capitolo, ragazzi, che lei era in cura dello 34. psichiatra. Height 5 feet 4 inches. Weight 118 pounds. Per dei mal di testa che aveva in realtà. Aveva dei mal di testa che poi erano la manifestazione dei suoi poteri. She reacted so violently that 2 of them were hospitalized. It's a tray of medical stuff, bandages. Boy. Deemed a Another danger computer? to herself Can't use and it? others, she was sedated Some kind and of brought to this abstract. facility. Must. Subject exhibits the same I wouldn't be caught symptoms as other members That of her thing. family. Violent It's an behavior, X-ray of Red's noggin. incognizant of surroundings, It's an X-ray. unresponsive to stimuli. That guy was low. I guess it's Red's turn. 4 years ago, I advised the Cazzito. subject to I love submit the- herself it's a to trip. testing and regular visits. The subject declined. X-rays of the skull show no abnormalities. La cosa It's interessante in It's just questo gioco è quando finisci di seguire delle azioni che tu hai capito avere un senso logico in quel punto e te ne mettono delle altre nuove, con una sequenza nuova di cose. È lì che è il problema grosso. Empty, for now. Oh, Hey? fantastico. Hello? Hey. Yes. Questo è Benjiro Hattori. Hey, I did some research. Kinda. You're Benjiro, aren't you? Jiro. Yeah. Benjiro Hattori? You were the last guy to occupy this room, so I'm guessing you're him. What do you know of me? You ran those Grace Group meetings. Yes. That was so long ago. How long has it been? 25 years. 25 years? Have I really spent 2 decades of my life in this place? The last 2 decades, I'm not sorry to say. The last? You died here. You're haunting the padded room where they locked you up. Yes, I thought as much. You thought as much? You're saying you know you're dead? I suspected, but I couldn't be sure. Well, you're dead. Welcome to the club. I suppose it was bound to happen eventually. It happens to us all eventually. No, you don't understand. My people spend so much time avoiding death that we refuse to believe it when it happens. Your people? Yes, I'm part of a society. Some would call us vampires, but not the kind from stories. We extend our own lives by consuming the positive energy from willing subjects. They die, but we live. Vedi, vampiri di energie. Quelli che ti senti stanco, no? Questo nelle relazioni succede principalmente. Nelle relazioni, quando come dire, il rapporto con la partner ti esaurisce, invece di darti energia ti esaurisce, ti stanca, ti svuota. Quella lì è normalmente avere un rapporto con una vampira o un vampiro. Che dice non è un vampiro di quelli che succhiano il sangue, letteralmente succhia le energie. E questa è una cosa che succede perché chi ha avuto esperienza lo sa che è così. We ran into one of your people last year. Guy named Gavin.
He killed a bunch of people. He tried to kill us. He's dead now. I see. You must understand, I am not like my colleagues. I never liked hurting people, but I didn't want to die either. So I made a point of studying the life energy we consumed. I created the Epiphany experiment. The Epiphany experiment? I wanted to improve the lives of those I fed upon, not destroy them. Instead of removing positive energy from the subject, I increased it. I enabled them to achieve their heart's hidden desire, to create a surplus of positive energy, and I skimmed off the top. Let me guess. It failed. Yes and no. It worked too well. My mind couldn't take the energy. I went a bit mad. Ended up committed here. And here I am. Well, I hope you're satisfied. Your experiment ended up killing your subjects. Even worse, their souls. Their souls? You made them weak. Weak enough that they got, well, soul-napped by this spook named Madeline. I see. I did not consider that eventuality, but it does explain much. Eh? Come with me. I must show you something. Andiamo? Vedi là. Non so quanto potrò andare avanti. Ah, vedi, c'è uno squarcio. Whatever that thing is, I can't reach it from here. Ah. I can reach it. I don't know what that is, but it can't be good. More technical crap than... È chiaro che non ci voglio cliccare quando prendiamo così. Voglio solo vedere, lui non lo può fare. Quindi perché dovrei pensare di volerci cliccare, programmatore idiota? That vortex. I witnessed its formation. I did not believe what I was seeing. Why? What is it? Ci clicco perché sono abituato a cliccare con il sinistro. Tutti gli altri, pure tutti gli altri giochetti, non è che utilizzi uno spettro. Something with enormous power. Sei abituato a interagire con il pulsante sinistro. Quanti ne ho fatti di punti di clicca, ragazzi? Non sono mica mai cambiati i comandi. Vortex is over Grace Church. Se uno si confonde qui e viene punito con la stessa frase del tizio che ti tratta malissimo. But why would she do such a thing? What she is doing will destroy per un'azione, diciamo, involontaria, un'azione she wanted to riflessa. stop existing. I guess this was her backup plan. Good riddance. Sviluppata in 40 anni di questi This giochi. energy, it won't stop at just her. It will expand until it dissipates. Comunque It lei could sta prendendo una destroy every frattura. soul, living or dead, Revivimmo. within a 10-mile radius. Of course it will. Damn it, this is my fault. Again, I set her loose. It's not enough, is it? It's not enough to destroy 3 generations of women. It's not enough to destroy half a dozen spooks. No. You gotta fry your own soul into oblivion and take the whole damn city with you. So, what do we do? Where the hell are you going? I am leaving. I must get myself out of range. What are you gonna do, haunt Jersey? If I must, What about the rest of us? I'm sorry. I'm sorry? That's it? That is all I can offer. I fear that everything I've done only makes matters worse. Hey, get back here! Damn it! Che merda. Jesus, if that Benjiro guy is right, we gotta find a way to stop that thing. Whatever that... Guy manning the front desk. He wasn't around the last time I was stuck in this place. One of the few things that's changed around here. Ma vai a fanculo, va. Ok. E qui torniamo in questo punto. Looks like it... I can't... Scans of the brain show Oh, increased activity in the parietal and occipital lobes. Looks like it goes...
This letter is dated. A volte poi parte un dialogo così a buffo, no? She's still there. Red, it's me. Are you even in there? Are you somewhere else? You're still breathing. You're still alive. I figure somehow, maybe you can hear me. Maybe I'm wrong, but talking is all I'm good for these days, so what else can I do? You gotta wake up. Things are bad out there. Really, really bad. So bad that I'm not sure we can stop it. But we gotta try. We're the only ones who can. You understand? We. It's gotta be the both of us. Because let's face it, I'm nothing. Just a gust of wind. I don't know what to do. Just get up. Get up, and we'll fix this. Somehow, I promise. Please? Ok, con lui abbiamo esaurito tutta la fase, ora dobbiamo liberare lei. Però lei è bloccata. Oh, Auntie, la zia. Lauren. Hello? Auntie? Is that you? Oh, hey. I saved you a seat. Where are we? You asked too many questions. You always did. Sit down, kiddo. We've got nothing but time. Cigarette? No thanks. Ammazza. Bellissimo. Vulvare. Yeah, kiddo? Why didn't you tell me? Tell you what? About Joey? About my family? All of it? You were 5 years old. You could barely understand how to tie your shoes. And I thought we had more time. But hey, you're here now, and we've got all the time in the world. Devo dire, la storia è veramente scritta bene. È una roba da film, ragazzi. Ci potrebbero fare benissimo un film su una trama così articolata, complessa. Questo è veramente l'aspetto migliore, insieme anche a un buon design. Certo non è innovativo come design, non ha degli elementi che lo contraddistinguono particolarmente, diciamo, cioè, si allinea alla tradizione degli adventure game in modo non avanguardistico. Ci sono degli altri giochi che invece lo fanno, anzi diciamo che di solito fanno leva proprio sul design. Invece vi posso dire che questo gioco fa leva sulla storia, sull'atmosfera, le musiche pure che sono perfette. C'è anche, dicevo, c'è un'ottima ricerca musicale. Il gameplay è un po' altalenante, cioè ha dei pro. In alcuni giochi è fatto molto bene, in altri giochi invece ha dei contro, e comunque in generale c'è qualche momento di inceppatura nella progressione. Non che non ci sia, la soluzione c'è sempre, solo che è un po' è troppo nascosta in alcuni casi. Ad esempio, una cosa, l'esempio perfetto per dire perché è nascosta è metterti un oggetto piano su un ripiano con la grafica 2D, che tu ci puoi stare magari 2 ore a cercare. È una cosina così devi cliccare, una barrettina piccola così che se tu metti caso non c'è. Ora le aree non sono grandissime, va bene, però può essere abbastanza fastidioso non riuscire a trovare quell'oggetto nell'ambientazione, che se tu avessi avuto semplicemente un personaggio in un'ambientazione 3D l'avresti visto subito, all'istante, senza bisogno di doverci neanche cercare, no, nell'ambientazione. Il fatto che non ci sia quel pulsante space che ti permette di vedere tutti gli oggetti cliccabili sulla mappa è un po' una rottura di cazzo, bisogna dirlo. Poi un altro elemento che a volte è un po' macchinoso è il fatto di dover andare da un tizio, ci dà una mini informazioncina
e dobbiamo riprovare tutti i personaggi, tutti i numeri di telefono che abbiamo, tutte le ricerche possibili per vedere cosa fa scattare l'informazioncina successiva. Con quell'informazioncina devi rifare tutto il giro dei personaggi, tutto il giro delle ambientazioni per vedere dove altro scatta e così via. In questo gioco non è che dice c'è una fase così, poi dopo si sblocca come è successo con gli altri, no, è una dopo l'altra. 700 cose, infatti temo questo gameplay che sforerà le 12 ore e questo mi preoccupa perché devo dividere in 2 gameplay, ragazzi. Nel caso lo vedrete in 2 gameplay, ve lo dico, cioè io ci ho messo questo tempo qui per farlo perché onestamente ho avuto delle difficoltà anche di concentrazione in certi momenti, perché ne ho fatti uno dopo l'altro, ragazzi. È una gran faticata fare tutti questi giochini uno di seguito all'altro che ti pongono tutti dei problemi diversi. Soprattutto anche aver alternato l'approccio con altri giochi, tipo ad esempio The Excavation of Hobbs Barrow. Devo sempre ricordare, quello lì è un gioco bellissimo, però vi posso dire che è molto più divertente da un punto di vista del gameplay, perché la trama è quella. Ci sono dei momenti insomma in cui ci si può anche un attimo perdere, però è tutto scorrevole, è tutto, devo dirvi, fatto bene, cioè è sensato. Quello è ancora più sensato di questo, che è prodotto, ripeto, da questo software house, ma non è sviluppato da questa, è sviluppato da altri e devo dire che l'hanno sviluppato proprio bene, perché esteticamente è un capolavoro bellissimo, la trama è eccezionale, anche più bella di molti altri giochi 3D, di tanti giochi blasonati. Del resto gli adventure game fanno leva proprio su una trama profonda che potrebbe essere quella di un libro, di un bel film, è così, non c'è niente da fare, è proprio la tipologia di gioco incenta le sue caratteristiche forti, i suoi punti forti sull'elemento del design e sulla trama e la musica, che sono quelle che un po' fanno più breccia sugli intellettuali, ragazzi. È così, questa è una categoria di gioco per intellettuali, per gente che usa il cervello, che cerca di risolvere i puzzle, che non si arrende, che come dire, non lo so, non gli pesa la testa perché sta pensando a delle cose, no? Non ci arriva, allora rage triggera e chiude tutto, ma si incaponisce nel cercare, come se non stesse facendo degli esercizi di matematica oppure la settimana enigmistica, è una cosa del genere, anche diciamo in realtà anche più difficile, perché qui a volte è difficile usare anche gli strumenti che ti dà il programmatore per progredire. Comunque devo dire che quindi che questi giochi qui sono veramente eccezionali, questi di Blackwell. Ora vedremo il finale com'è, perché sicuramente pure quello ci stupirà, no? Ma finora è stata veramente una trama fittissima, intricata, veramente ben scritta, tutti i punti si collegano, tornano alla perfezione, addirittura ci puoi arrivare anche praticamente da subito a certe cose del gioco, cioè infatti come è successo con noi, però poi di lì a farci arrivare i personaggi ce ne vuole, e a volte è una bella rottura di coglioni, anche, vi ricordate il cellulare, ad esempio, quel cellulare lì che era nel cestino, io ci ho premuto a caso nel capitolo precedente, nell'episodio precedente ho premuto a caso quel coso, ma ha cominciato a suonare il cellulare lì, ma te fate la pesca che era in quel cestino, ragazzi, ma è stato, vi giuro, quello è proprio stato un buco di culo pazzesco, guarda, è veramente incredibile, perché non è che l'ho fatto sapendo, dice è lì, oppure succederà questa cosa, squillerà, no, assolutamente, ho provato tutto e è scattato. Quello era non c'erano segnali, non c'era indicazione su niente su questa cosa, o almeno non è rimasta registrata, cioè nel senso non ce l'hai disponibile nel tuo taccuino con tutta la progressione del gioco come potrebbe essere, faccio l'esempio di Shenmue, ma 1000 altri giochi ora sono così, no? Che ti dicono esattamente i punti a cui sei arrivato e magari registrano tutte le conversazioni che hai avuto. Sherlock Holmes, vediamo Sherlock Holmes, lì ci sono tutti i dialoghi che hai svolto con i personaggi, tutte le prove che hai trovato, ce le hai tutte nell'inventario. Quello è un gioco molto più profondo da un punto di vista del gameplay, perché c'ha un menu composito, articolato e non perdi niente. Se anche tu dovessi smettere di giocare, no? Per un tot di tempo, lo molli lì, però c'hai nell'inventario tutta la sequenza dei dialoghi, te li rileggi tutti
e ritrovi il punto a cui ti eri fermato. Qui invece no, ragazzi, qui non ritrovi proprio un cazzo di niente. Cioè il menu è proprio super basilare, lo vedete da solo, è basilare tutto. Non ci sono impostazioni grafiche da cambiare, è solo così il gioco. Ci sono poche lingue a disposizione, pochissime, e così tutti i giochi di questo Widget Games. È un peccato, perché magari avrebbero venduto anche di più, no? Localizzandoli in altre lingue, però effettivamente è meglio anche a volte fare così, ragazzi, perché i problemi di localizzazione in un puzzle game, in un adventure game come quelli di Sherlock Holmes sono veramente bruttissimi da vedere. Quello, a me personalmente mi fanno scendere il voto di un gioco di questa tipologia tantissimo, ma proprio veramente gli potrei dare anche 5 voti in meno, perché questo è un gioco incentrato sui puzzle e anche sulla sensatezza. Se vi ricordate anche Sherlock Holmes Nemesis, quello che se ne va lì surfando, Sherlock Holmes che questo qui gli passa davanti, manco se ne accorge che lui il vero Sherlock Holmes dei libri l'avrebbe sgamato subito, come l'ho sgamato io, subito, all'istante. Sei te, Arsène Lupin, fermo subito dopo 5 minuti di gameplay. Invece quello lì è un idiota, si fa fregare continuamente sotto il naso, no? A sua volta lui, diciamo, si fa trascinare nelle trappole di Arsène Lupin, invece di cercare di fermare, di bloccare, di creare delle trappole a sua volta, cosa che Sherlock Holmes avrebbe fatto assolutamente, al 100%. Ma l'avete mai letti i libri, i racconti di Arthur Conan Doyle? Cioè, ma Sherlock Holmes fa le trappole insieme a Watson, lo aspetta al momento giusto, non è che si fa gabbare così. Ma te prego. Poi ci sono, per carità, sicuramente dei casi, lo dice lui stesso, dei casi che, come dire, non è riuscito veramente a trovare delle prove, nessuna prova per arrivare a un collegamento. Però, ragazzi, sappiate che Arthur Conan Doyle ce l'aveva a morte con il suo personaggio, proprio perché la gente pensava che Sherlock Holmes fosse vivo, un personaggio realmente esistito, svincolato dalla fantasia dell'autore, e si era dimenticata completamente di lui. Cioè, anche altri iscritti non poteva farli perché la gente gli comprava già all'epoca. Se parla di più di un secolo fa già all'epoca la gente, come dire, voleva seguire solo le avventure di Sherlock Holmes, cioè dell'autore, quello che facesse l'autore, non gli fregava niente, più o meno come succede adesso con la Rowling e Harry Potter. Cioè la trama di Harry Potter quasi la vorrebbero togliere, no? E darla a 1000 altre persone, quando invece è proprietà esclusiva dell'intelletto dell'autore. È così, ragazzi, è così. Se uno vuole essere onesto con la creatività è così, anche perché poi gli altri non riescono a rilanciarla, riescono soltanto a scoppiazzare gli aspetti migliori e poi peggiorare anche molti altri aspetti. Non riescono a riportare allo stesso livello dei prodotti originali, vabbè, dove c'è la supervisione dell'artista e dell'autore originale. È così. Ma se no, fra 100 anni, fra 50 anni, che c'è il nuovo scrittore che continua le avventure di Sherlock Holmes, ma chi glielo compra? Coglione! Sei ridicolo. Chiunque potrebbe pavoneggiarsi il nuovo scrittore di Sherlock Holmes, esattamente come hanno fatto nel cinema, dicendo: ah sì, io adesso ti faccio Villeneuve, io ti faccio il nuovo Blade Runner. Una schifezza totale, una merda di film, e tutte le altre produzioni di conseguenza, no? Che cercano sempre di rosicare le fanbase storiche, perché sanno che da lì possono spillare nuovo sangue, no? Nuovo sangue economico, soldi. Che cazzate. Almeno questi giochi hanno la loro identità, su questo non c'è dubbio, hanno la loro identità, la loro solidità, hanno dei punti di forza inattaccabili. Il modo di esprimere il gioco comunque alla fine funziona, ti intrattieni, ti tiene tante ore a giocare, perché è così. Questi giochi non sono fatti per quello stronzo che su YouTube registra il video in 2 ore, ha già finito tutto, fa esattamente le cose in ora, 1, 2, poi questo, poi quest'altro, vaffanculo. Ma questi giochi qui, secondo te, non li hanno sperimentati, non hanno visto quanto tempo serve normalmente una persona che non ne sa niente per acquisire le meccaniche per arrivare in fondo? Lo sanno benissimo, sanno che all'incirca va sulle 10-12 ore, lo sanno benissimo, l'hanno sperimentato, l'hanno provata questa cosa.
altrimenti non lo venderebbero così, troverebbero il modo di estenderlo un po' di più, se no arriva il tizio che gli dice no, non lo compro perché è troppo breve, e ci avrebbe anche ragione, capite? A volte queste esperienze diventano troppo corte e uno un po' rosica perché magari ci ha speso 20 euro e gli finisce subito. Insomma, anche questa, la longevità è una componente importante per la vendita di un prodotto, per carità, altrimenti deve costare poco. Se è veramente un'esperienza così usa e getta, deve costare 2 euro, 3 euro, quanto deve costare? O lo mettono sul Game Pass gratuito, diventa parte di una libreria di giochi più ampia, no? Che include anche questi poi. Peccato per chi magari è rimasto solo nelle console negli anni e questi giochini qui se li ha persi, perché probabilmente molti di questi giochi, questo qui su console non c'è. E poi che c'è l'ultimo capitolo e basta. Bello. Capite ragazzi, come dire, comunque devo dire che questo è un settore che è rimasto d'élite e il prodotto finale merita assolutamente di essere scoperto. Questo volevo dire e questo ho detto. Quindi ora vedremo che voto dare a questa serie, ma sicuramente oltre l'8.5 sicuramente. Se vi chiedete poi perché dice ho dato 9, 8.9 a The Excavation of Hobbs Barrow, è perché quel gioco lì veramente mi ha stupito tantissimo, quindi gli devo dare il risalto che merita. È praticamente sconosciuto, pur essendo un gioco del 2022, ma figurati, nessuno ne ha parlato. Io ho cercato anche delle recensioni dopo insieme ai ragazzi del canale ieri. Abbiamo cercato delle recensioni per vedere se ci fosse. Zero, ne parla nessuno. Le riviste di videogame fregate completamente, come se non esistesse, perché non pagano la pubblicità in quei settori. Non hanno pagato la pubblicità, non si autopubblicizzano. Non trovi manifesti in giro che cercano di concupire le menti dei giovani e degli adulti che sono suscettibili al marketing dei prodotti, che è la maggioranza delle persone poi, perché la maggioranza delle persone è stupida, ragazzi, è così, rimarrà sempre. Il problema è che la maggioranza aumenta questa maggioranza invece di essere ridotta, no? E raggiungere dei criteri selettivi di evoluzione umana degna di questo nome, degna di renderci poi la specie dominante del pianeta. Va bene? E quindi niente ragazzi, questo è una riflessione, probabilmente siamo quasi alla fine, quindi mi andava di farvela. Vai. We are possessed, looks so young. Poi imparate anche un po' di inglese con questi giochi. We were possessed. Anche che non fa certamente male. She didn't succeed, but we ended up. L'inglese parlato bene, ben scandito. Mica si trova in tutti i giochi. That's all you can say. Tipo le americanate. Does it really matter anymore? No, americani. I guess not. Ecco, la nostra collezione di gameplay. Così mi piace chiamarla. Collezione di gameplay. Young. Well, I take care of myself. No, that's not what I mean. When I last saw you, you were over 50, at least. So I kept on living, huh? You were alive, if that's what you mean. Hospital bed. Like Mom. Yeah. Well, I guess it was my turn. And now, I guess it's yours. Vi dico un'ultima cosa riguardante questa tipologia di giochi.
che c'erano dei giochettini con le grafiche di Giger, quell'autore di quello che ha creato il modello di Alien, quello che ha creato proprio disegnato Alien. Alien viene tratto dalle sue fantasie, dal suo tipico stile di pittura con aerografo e insomma da tantissimi prodotti che sono palesemente, se li vedete, associabili a quel tipo di design, compreso gli interni della nave aliena, eccetera eccetera, no? Un gioco che si chiama Dark Seed, e sono 2 giochi, se non ricordo male, non so se ce ne sia un terzo, ma credo di no. 2 giochetti proprio degli anni 90, insomma così 2000, la data se volete ve la cerco. Tanto lo potete trovare voi stessi basandovi su questi nomi, no? Questi 2 giochi io non ve li ho portati per una ragione semplicissima. Ora apro la mitina e ve lo spiego un attimo. La ragione è questa, la ragione è che quei giochi lì purtroppo ti portano, anche se il gioco è corto, perché dura circa 45 minuti, un'oretta, non tanto, sono vecchiotti. E ci sono delle parti grafiche che sono interessanti, ma sono tutte alla fine. Cioè non è tutto il gioco fatto con una bella grafica alla Giger. Il 90% del gioco è una grafica più o meno stile Loom, però più bruttoccia, va bene, anche più banale. Mentre invece la parte figa del gioco è solo alla fine, gli ultimi, fate conto, 10 minuti. Il problema di quel gioco è che tu hai seriamente 45 minuti per finirlo, che vengono conteggiati nel gioco. Se tu non finisci il gioco entro quei 45 minuti, se non ricordo male, il gioco ti porta automaticamente al game over. Quindi che cosa succede? Che uno che ve lo porta in streaming, a meno che non voglia fare 600 try per trovare tutte le cose e riuscire a fare tutto in tempo, o usi una guida, non può farlo in blind run, registrarlo così, ragazzi, perché lo deve già conoscere benissimo. Lo deve già conoscere a menadito, altrimenti qui le retry si sprecano, ve lo posso assicurare. E quello è il problema principale, oltre al fatto che le grafiche di Giger sono tutte alla fine, veramente 10 minuti di gioco. E anche lì è terribile che c'hai il pepe al culo, perché devi fare tutto benissimo, quindi non è che puoi stare lì a vedere bene, osservare. Altrimenti io ve li avrei portati questi 2 giochi, solo che io li ho finiti quando ero più ragazzotto e mi ricordo che non è stata una bella esperienza, perché dovevi ripetere il gameplay da capo, completamente da capo, devi rifare l'avventura da capo. Anche se lo sai com'è, non è divertente fare così, capite? Ma proprio zero. Ma infatti quelle tipologie di giochi così poi sono state completamente, quella meccanica di gameplay è stata completamente abbandonata. Io qui c'ho tutto il tempo che voglio per finirlo, e è giusto così, perché questa è una tipologia di gioco che richiede la riflessione, un attimo lo studio dell'ambientazione, il relax. Non è un gioco frenetico dove ci si spara ogni 5 secondi. Questo, no? E perciò io ve li cito questi 2 giochi di Dark Seed, anche per l'autorialità che ci sta dietro. Giger è un grandissimo artista, forse uno degli ultimi, certo prima di me. Io sono l'ultimo artista esistente, prendi il mitino. Però vi dicevo che no, secondo me non vale la pena di giocarli, ma se volete li potete vedere su YouTube, e sicuramente quell'aspetto grafico finale, anche se trovate 1000 immagini di Giger, c'è anche la casa museo, è morto ormai da diversi anni, però ancora è ricordato, i suoi prodotti influenzano ancora le grafiche, i design dei videogiochi, tanto che qui vi spiego per quale motivo vi ho tirato fuori anche questi Dark Seed, non soltanto per mostrare la mia conoscenza, ma anche perché Strangeland, il gioco che faremo dopo, è palesemente ispirato dalle grafiche, dai disegni e dalle opere artistiche di Giger. Lo vedrete, e vi porto quello apposta perché è moderno, perché non ha quei problemi terribili di Dark Seed, ma fate conto che praticamente quell'aspetto di design, quell'aspetto di grafica ve lo volevo comunque portare, e ho trovato un gioco perfetto che è sempre prodotto da loro ma non sviluppato da loro, ricordiamo,
E così nel canale ci rappresenta bene anche quello stile un po' dark, cupo, tutto intricato, con tutti dei disegni minuziosi, che questo gioco qui ad esempio non ha dei disegni minuziosi, ha dei disegni abbastanza canonici. Comunque dai, basta, finito qui il discorso, continuiamo. I've missed you. Oh yeah? Yeah. Thanks. Ci abbiamo tutto il tempo, ragazzi, Is this where you've been all this time? Don't know. Don't much care. The view is nice. I don't have Joey nagging me. Auntie, is my grandmother here? She was, but she faded away. I guess it will happen to me soon. And you. But in the meantime, let's enjoy the view. What happened to me? To us? Don't know. Last I remember, my head hurt really bad. I tried to make it stop, but it just got worse. I might have thrown something? You did. I was there. Did I scream? Yes. I didn't hurt you, did I? I hid in the closet. Huh. Good. Smart. Yeah. Auntie, you don't seem yourself. You don't know me at all, kiddo. In this place, I feel more like myself than anywhere I've ever been. Why didn't you tell me? Tell you what? About Joey? About my family? All of it? You were 5 years old. You could barely understand how to tie your shoes. Vedete, faceva già I thought we diventare had more matta time. 5 anni. But hey, you're here now, and we've got all the time in the world. Stop talking. Huh. Sure is a nice view, isn't it? Yeah, let's just enjoy it for a while. Just get up. Are you hearing that? And we'll fix this. Sta parlando Joy, il discorso che gli abbiamo fatto prima. Promise. I really think. You okay? I'm fine. I'm gonna look around. Sure, kiddo. I'm not going anywhere. Si può salire? No. It's too slick to climb. Ci aiuta la zia a salire qui sopra? It's too slick to climb. Sentiamo se la zia ci aiuta, ci dà una mano a spingerci di sopra. Auntie? Yeah, kiddo? There is this ledge. Auntie, could you get up? Why? I thought maybe we could take a walk around this place. Maybe find a way out. I'm fine right here. Auntie, there's this ledge. I can't reach it. I could really use your help getting up there. What's the point? There might be a way out. Something to get us out of here. Why would I want to do that? I think Joey needs our help. He doesn't deserve it. Joey's told me stories about how he saved your life. He saved mine too. Only after putting us in danger in the first place. You can't blame him for that. Just watch me. Joey was so wrong about you. What do you mean? He doesn't say much about his past, but get him talking about you and he won't shut up. You should be more like Lauren, Red. Your aunt wouldn't take that from nobody. He didn't mean to, but for years he made me feel like I couldn't measure up, that I was nothing, E insignificant coinvolgiamo la compared to zia you. nel finale. But he really didn't know you, did he? You don't actually care about anything. How could I? Joey's voice in my ear, always pushing me, following me around like a lost puppy, and all those ghosts, night after night after night. I just got
I medium odiano Then la my loro brother vita. died. I decided I could do something good for once. Something Perché li real, something anormalizza. tangible. That something was raising you. So don't you dare. Allora throw that magari in si my pianificano tutta la vita, no? Quando sono giovani, poi a un certo punto si rendono conto di dover parlare con gli spettri, con i morti, e la vita gli viene ridiretta You in never tutta were un'altra this stubborn as direzione. a 5-year-old. I grew up. Vai, vieni. Aiutami. This is it. Can you give me a boost up there? Sure, I guess. You've gotten bigger since I last saw you. Here. Come on, I'm not leaving you here. Fine. Beh, pensavo che sarebbe venuta con noi. Ah, vedi, abbiamo raggiunto in effetti un posticino. Auntie, are you okay? Ma lei non viene. Nothing, it's just... Auntie! What? We need to keep moving. It hurts. Don't you feel it? Yes, but I can't stay here, and neither can you. Secondo me non passa lei, poi vedremo, eh. Do you feel it? Yeah. Let's keep moving. That light, it's so beautiful. After I'd send a ghost off, I'd just sit there and stare, try to make sense out of it. Wonder what was on the other side. I suppose now I can. I'm dead out there, aren't I? Back in New York. Yes. I'm sorry. I should have realized. I've had this conversation so many times. I remember now how it happened. Someone trying to take over my mind. It cracked my head open, let the universe pour through. It hurt. I know. It happened to me. È successo anche a lei, infatti finita in manicomio. Out there in the void, anything to get away. You brought me back. Your family. What else could I do? You're as sappy as your father. I wish you could have met him. Auntie, I think... Yeah, I know. It's time. I know how this works. Say hi to Joey for me, huh? And tell him... You know what? Don't tell him anything. It'll drive him crazy. You know what? Ma vaffanculo, va! Ok. Vai. Ow! Holy Jesus! Red? Is that you? Joey? Oh my god, my head. You're back? You're really back? I Sì. think so? Where am I? And what am I wearing? Short version, Camicia di you're in the forza. loony bin. You wouldn't believe what's going on out there. Island is pulling energy through the void. This will create a spiritual explosion that will destroy all souls within range. Yeah? How'd you know that? I think it's the universe pouring into my head. What now? It is how both Lauren and Patricia met their end. Their minds could not take the pressure. Their souls hid in the void until they died. I found my way back. Ow! You're not gonna relapse, are you? No, it's bad, but not as bad as before. I can control it. Kind of. Well, we'll deal with that later. Can you get out of that jacket? No. Okay, first things first, let's get you out of here. And Red, Yeah? don't you dare scare me like that again. Secondo me Joy alla fine se ne andrà. Io ho questa percezione. Come on. I can't reach it. I can't. That won't do any good. The padded room. Better safe. Fa un po' di roba così a caso. Padded room. Better blowing on her isn't gonna do it. The padded room. I better safe than. Dio, taci e fai le cose che ti dico. What the hell was that? Si è aperta ancora di più la fessura. Ormai
cazzo che succede? Andiamo dal dottore, è lui che può aprire. Ah, vedi? It's a tray of medical stuff. Bandages, scalpels, forceps. I don't want to think what they do with them here. Mandato tutti i KO. He's unconscious. There's a reason why I keep my hands in my pockets. There's less to... A scalpel. Continua a dirmi le stronzate, no? No, vabbè, non è automatico. Bravo. Mazza che soffio speciale. Vediamo prima di qua che cosa è successo. Anche questo qui KO, sì. Tutto KO. Whatever that... Jesus, if that Benjiro guy is right, we gotta find a way to stop that thing. Precisissimino. What the hell is going on? This whole building is shit. This is starting. The effects of the void energy are taking root. The entire city has fallen unconscious. We are the only ones awake. We're the only ones? Why? We have both been to the void. We are immune to most of its effects. Sono anche epiche queste storie, cioè proprio a un certo punto coinvolgono tutto il mondo intero. Alright, this new ability of yours, scaring the crap out of me. Still, one crisis at a time. We need to get you out of here. It's some kind of flap, probably to send in food. The tie... She can only... The tie only works on... It's some kind of... I'm not just gonna... The padded room better safe. That won't... So you can't get... No. Okay, hang... Summit. Lei non può neanche rotolare. Madonna, ma puoi rotolare, stronza? Ma rotola, no? Almeno arriva fino a qua sotto, lo potresti fare. It's a small door flap. I think it's for food trays. Ma ti prego, ma rotola, no? Scusa, quando gli danno il cibo come fa? No. C'è qualcosa che dobbiamo fare qui, maledetto. Lei non prende proprio possesso di se stesso in nessun modo. No, però non è giusto, dovrebbe rotolare, ragazzi, non è giusto. It's a small door flap. I think it... I can't reach it. Ma che stupidaggine, guarda. Che stupidaggine. Ora io voglio capire. I need to get... I can't reach it, anche se è dietro di lei. Cosa posso fare per alzarla? Cioè, questa non si muove, non so per quale ragione. Non so, veramente non c'è nessuna ragione per cui non debba arrivare fino a qua. È contro ogni logica questa cosa, no? Cioè, le gambe, rotolare è possibile. Non so cosa fare, guarda, non si muove. Oh, ecco, Okay. oh, vedete? I'm mobile. Kind of. Oh, così addirittura si muove, pensa te. Pensa te. I can't go any further. Vai. E mo per uscire. I don't want to be... My arms are... It's locked tight. Great.
All that does is scratch the lock. All that does is scratch the lock. Aha! An old vent. There's no way. Looks like it was part of an old ventilation system. No good. I don't want to be in. Looks like it was part. Looks like it was. Lo guarda, veramente odioso. Nothing. Just concrete. Huh. There's an old pipe against this wall. Toglimelo, maledetto. Vai. Sono fatti così bene, sembrano giochini del 2000. Ormai quando dico che sono cose del 2000 vuol dire che sono cose belle. I can walk. Ma che questa è anche un'arma, sta croce, figurati, ma te che ne sai? I don't have to. It's just a. There's a key hanging on the inside. And my clothes. Thank God. You mind? Right. You ready? Let's go. I don't need an old. Possiamo andarcene adesso. This clock. It's an old. We don't have time to go. Lo so. Tanto ci metti 6 ore a parlarne, capito? Io tanto leggo subito il dialogo che c'è scritto lì. Però se devo aspettare che lo doppino tutto ci vogliono 6 anni. The only thing I can do to help him is to. He's unconscious. I'd love to see what kind of. But we need to get out of here. There's no time. It's an X-ray. I'd be more weirded out by it if I hadn't already been there. I don't have. That looks like it's been used. No. Mi piace esplorare. It's a duty roster. There's no time. No. Mi piace. Not from here. We need to get close. It's growing in power. We don't have much time. Nothing. There's a small keyhole above the button. The only thing I can do to... He's unconscious, but he'll be fine, assuming we can stop Madeline before it's too late. A hospital can... I don't have time to play with... La chiave ce l'aveva data. You okay? 30 blocks. Never ran. So fast. She's up there. She's gathering the energy within herself, trying to force her own spirit to weaken and break apart. Her spirit is strong, but her resolve is stronger. How do we stop her? I don't know. Nothing like this has ever happened before. Not even the universe knows what to do. Well, I guess we'll do what we always do, sweetheart. Improvise. Lei è diventata, è ascesa. È entrata in contatto con tutto l'universo. Jesus, he's still here? Nobody can get near this building without being affected by the void energy. Nobody except us. Ow! God damn it, that hurts. I'm sorry, Michael. He's got a piece of chalk in his pocket. It looks like he used it to draw the circle. I'm sorry, Michael. He wasn't carrying any... He wasn't... La fessura. Ci siamo, deve essere la boss paga figale. Madeline!
You? How on earth did your mind survive? Your head must be absolutely splitting. It's over, Madeline. Indeed. I have wanted it to be over for a long, Salviamo, prima di tutto. Ecco che salviamo subito. Fermo. Salviamo. Meeting Salvation. Anzi, no, chiamiamo Meeting Prophecy. Meeting Prophecy. Profezia mitica. Questo che è? That won't help. Allora trema tutto, guarda. That won't help. Things might... I don't think he would have any use for it. Things might... A sharp scalpel. That won't... The entire city is asleep. Dio, mi togli questa roba, maledetto. Mi togli questa Madeline, roba. What? You've spent hundreds of years helping out souls like them. You're really gonna throw all that away? You say that like they matter. Since humanity crawled out of the ocean, they began to deny death. Denied it so much that the post of bestower was created. In all that time, humanity has learned nothing. Helping their pathetic souls all this time has achieved nothing. So you'll destroy them all. It is a means to an end, nothing more. You destroyed my family. It was nothing personal. You don't understand, do you? We could have supported each other. We could have been normal. Vuol dire non è nulla di personale, ma per noi è diventata una cosa estremamente personale. Don't tell me you are worse. Se fai un torto a uno diventa come personale. Not for much longer if you keep this up. As I said, this is nothing personal. Non è personale. Sì, lo è. Per me è diventata ti devo uccidere. We're going to stop you, Madeline. And what makes you think that? E lo renderò personale anche a te questa cosa. Others before me. Like who? The deacon. We stopped the deacon. That mad, incorrigible soul. A man so insane with fear that he created the devil out of thin air. There are so many spirits like him. Spirits so scared and so desperate that they will do anything to escape. Your deacon would have welcomed the oblivion that I am bringing. The Countess. My aunt killed her. I finished her off. You forget. She was my host once. Whatever happened to her, it was her own undoing. I am through with being at the service of hosts like her. Of anyone like her. And this is how you're doing it? There is no other way. Io I gli stopped diciamo anche Gavin. Gavin. He got into my pure. head and I forced him E ho out. sconfitto Gavin. tutti. Yes. I sensed it when you killed him. That was an accident. Be that as it may, his soul was weak after he tried to feed on you. It didn't take long to overpower him. So, thank you for delivering him to me. Please, Madeline, you tried. You failed. Just stop before any more damage is done. Failed? No. I admit my original plan did not proceed as I'd hoped. This is just a viable alternative. This is not the only alternative. We will help you find another way. Can you really? The universe is pouring into your head. Your head is splitting from the pressure of it. So tell me, with all of this newfound knowledge, can you give me even one alternative to achieve what I need? Possess me again. What? I mean it. If it means all this stops, do it. I have expended too much energy. Your mind would overpower me and reject me, like all the others. But the offer is appreciated. Secondo me si deve sacrificare Joy. È il suo ruolo. Hey, Maddie! What? Grabber, ecco. You've got to stop this. You're gonna fry every soul Ora in gli this city. lanciamo lui I contro. wish I could say that I feel remorse. La buttiamo nella fessura insieme a Joy. I am so tired. I cannot muster the energy to even pretend to care any longer.
Why here? Why not just go to the middle of the ocean and zap yourself there? Or the desert? Or the moon? Anywhere but here. I am bound to this area thanks to you. And the soul energy I absorbed will only last for a limited time. I have no choice. Vedrà di distruggere questa fottuta recinetta del ballo. You always have a choice. Tanta parole qua non la Another convince. way for centuries. I am sure you have asked this same question of yourself, Malone. When will this end? Well, I have the answer. It doesn't. I am finished with being at the whims of an unknowable universe. I am taking my fate into my own hands. You would do the same in my position. We're nothing alike, Maddie. Don't even pretend to think we are. You think you're so noble, little ghost. Wait 2 or 3 centuries, 2 or 3 millennia. Then tell me you would not do the same just to end it all. I said it before, Maddie, but you're insane. I just want what every creature has. The ability to die. Can't you understand? But the universe has denied it to me. So I am turning to the only recourse available. Why here? Why not just go to the I am L'abbiamo già chiesto. Get this through your thick head. This is where it ends. Oh, you have no idea. Eh? It has started. My spiritual form is becoming intangible, even to you. It won't be long now. Oh merda. Are you trying to use my own essence on me? Yeah? Such an action speaks of desperation. It will not be long before you will not need to worry about such things. It won't work. I don't really think... So many lights. That won't do any... Are you such... Look, whatever she's doing, it's happening on the other side. Maybe we should take a look? Buttiamo la sua essenza lì. That won't do any good. According to Maddie, this only works on aware spooks. Something doesn't feel right. What is Madeline doing? Something doesn't... Joey? Yeah? Something doesn't... Believe me, I've tried. I just get shoved back. That won't do any... That won't do any... Once upon a time... Doesn't wanna... Once upon a time... That won't do it. That won't... Che palle però. Once upon a time... Ma buttaci questa essenza lì dentro. Ma, That won't do. ma che The cazzo exit devo fare? Cerchio. E poi usiamo la... su di The lei. exit ramp out. Basterà. Are you trying... Such an action speaks... Non basta. It's the exit. Queste cazzate I'm not guarda. wiping it. It's the circle of protection that Madeline activated it. Ah, mettiamoci qui l'essenza. That won't do any... Niente, non va. It looks like... Ah, porco dicchio. Porco diglielo.
I can't touch the... It looks like it's the exit ramp out of this... Ma guarda te che merda. This isn't the time to... It's the circle. Madeline activated it by using a part of her essence. That won't do any... That won't do... That won't do. It looks like this... Io non so cosa interagire. Use a bit of my essence, huh? Well, here goes. Ora possiamo teleportare. Are you trying to use my own essence on me? Yeah? Such an action speaks of desperation. It will not be long before you will... Vai, ce l'abbiamo quasi fatta. Oh. What is this? Oh, how cute. This place. Well, no matter. Hey. You. You remember me. I guess I should be flattered. Open the portal. Let me through. You've got to be kidding. The energy is almost at critical mass. It is going to detonate whether I am there or not. Oh. Oh, that's all you can say. Millions of souls will be destroyed. I need to be one of them. We all need something. I thought I needed to move on, but I really want to see how this ends. It will never end. I will never end. That was the whole purpose. It was never about you. Not me, or my niece, or any of us. You see, I get it now. Why things have to be the way they are. I don't like it, but I get it. What are you talking about? Shh. I'm on a smoke break. It didn't stop. No. It's not going to stop. No. This is it, isn't it? No. No, it isn't. So many dead, Joey, so many. I know. It's never enough. I know, but we do the best we can. We always have. Yes, we always have. La vaginale! Are those? Sta proprio raccogliendo lì. Yes, everyone who is lost. Everyone Me who riesce is dal culo, fra. waiting for someone like us. No more. They don't have to wait anymore. You're saving spooks? It's what we do. But how? That vortex, it was creating a massive spiritual energy. I'm reversing it, making it pull in spiritual energy instead of pushing it out. You can do that? I can now. You see? It's not about you or me. It's about everyone. Yeah. Go on, Joey. Go on? Devi andare anche te. Move on, you can do it now. Whatever stopped you from moving on before, I'm stronger. It's not working. What? I said it's not working. It won't let me go. Try it now. I'm sorry, sweetheart, but I'm still stuck. Not even the power of the universe inside your head can help me move on. It's gone. I'm sorry, Joey. Forget it. So, you think everyone down there is back to normal? Yes, everyone will wake up. They won't even know they were asleep. It will be like it never happened. Yeah, we should get out of here. Ragazzi, abbiamo finito quasi le 8 in punto, ragazzi. So, how many spooks did you manage to save anyway? All of them. All of them? Yes. Gentissimina. So, are we talking all the spooks here in the city, or...?
in the world. No, all Ghosts everywhere. everywhere. Ora esorcizza così Except con for un me. pensiero. Except for you. That's... I know. Look, don't sweat it. I mean, people are still gonna die, right? There'll be more ghosts. Eventually, Right, so when that happens, it'll be business as usual. I guess. But in the meantime, we're free. Free. Yeah. How about a movie or something? God, I haven't seen a movie in forever. You and me both. Think of all the things we can do now. Maybe I'll sleep in. Or maybe a vacation. Yeah, somewhere sunny. Huh? I'm sorry, Joey. I thought you'd be gone. I really hoped you'd be gone. I didn't want you to see this. Red? It hurts, Joey. It's everything. It's pouring into my head. It's not a metaphor and it's not stopping. I can't hold it. You gotta try. No, it's like trying to swallow the ocean. Sooner or later, you're going to drown. No, not after what you just did. Not after everything we've done. You can't just... What? Die? I don't think I have a choice. No, this isn't fair. This isn't right. You just saved the whole damn city. You saved me. I knew the cost. I paid it. It was worth it, wasn't it? Sure. Of course it was. I see them. My parents, Joey, I see them. No, stay away from them. It's not time yet. Joey, please. Okay. But before you go, I'll make you one promise. No matter how long I'm around, no matter how many hosts I see die, I'm not gonna turn into Madeline. Ever. Not if I'm a spook for 1,000,000 years. I'll be a good spirit guide. Do what needs to be done. Forever if need be. No, Joey, you won't. Gli dà la vita, Joey. What the... What did you... How? Red? Sweetheart? Rosa? Why the hell did you do this? Here. Go on, take it. Take it. Just... Tocca imparare a usare i computer, Joy. Beh, così ha un senso, dai. I don't see him anymore. No, perché lui come I spettro tried, in you giro know. ancora non I aveva looked. senso. There was this pile up on the West Side Highway last week, and now people say they hear crying. So I went over there. I didn't hear or see anything. I'm normal. Listen to me, talking to myself on the street. I call myself normal. Al Yeah, ponte I dove know. tutto è iniziato, Ironic, era? huh? Lui Or at least I sparge le think that's ceneri di irony. lei. You could tell me. Come era Over here. iniziato l'1, ragazzi, il primo episodio, madonna che storia bellissima. I'm forgetting things. About Proprio being, da film, you know, stupendo. Can't even say it. It's almost as if, now that I'm alive, Queste sono le I can't think perle, about no? being Dell'industria dead. videoludica, I guess veramente. that's hardwired into everybody. Turns out I'm just like everyone else in the end. But I get it now. I like being alive. Is that so wrong? Is that what I'm supposed to get from all this? That life is worth living? I guess I gotta get out there and find out for myself. Goodbye, Rosa Blackwell. I don't know how long I've got, but I know I'll see you again someday. But until then, try to 9 make 9 this a questa count. serie, ragazzi, 9. Okay? 9.1, to. 9.1. Okay. Chiaramente non può arrivare a 9.9 perché ma il gameplay comunque è limitato, ma bellissimo, bellissimino, ragazzi, bellissimino, proprio grande. Deve essere fiero questo autore di aver creato una cosa del genere. Peccato, è buono per noi,
che lo conoscano poi poche persone, peccato per lui, perché noi siamo tra i prescelti e invece chi non lo conoscerà mai magari non va neanche a ricercarlo su internet, non saprà mai della bellezza di questi 5 capitoli di questa trama. Vedete, guardate, tutti i vari giochi di 5 capitoli. Abe Goldfarb, quello che ha fatto, che no, se gli ha dato la voce, no? I vari personaggi femminili, 2. No, Mary una. Questi sono altri personaggi, ok. Ma chi era il tizio che ha sparato all'inizio? A George, chi era il tizio? Quello ce l'hanno spiegato. Chi era quel tizio? Non ci hanno chiarito questa cosa. Forse è l'unica cosa che non hanno chiarito bene. Magari ce l'hanno detto, mi è sfuggito, non lo so ragazzi, non lo so, non mi sembra che ne abbiano parlato comunque. Magari era uno della setta, era qualcuno, qualcuno spinto da Medellin. È uno dei 2. La follia che avevano raggiunto, così, forse lo stesso coso, Ben Giro. Vabbè, non è importante ragazzi, onestamente non è una cosa di rilevanza per comprendere la storia. Abbiamo rivisto anche il dottor Quentin, che era proprio nel primissimo capitolo. Bellissimo ragazzi, guarda, veramente una saga. Do un voto univoco a tutti e 5 i capitoli, considerando come un progetto unico, come se fosse un gioco unico, come ho fatto con Samorost 1, 2 e 3 alla fine. E gli do un bel 9.1 a questa serie. Tra i migliori giochetti che ho provato di questa tipologia, probabilmente proprio tra i migliori. Onestamente mi sono veramente rimasto colpito dalla bellezza di questa mini saga, guarda, veramente colpitissimo. La annovero tra le migliori che abbia mai giocato. Ma devo dire che tutti questi giochetti alla fine dei conti, sempre di questa software house, publisher che devo dire mi hanno soddisfatto tantissimo, sono molto profondi. Vedi, è nata la figliola nel 12 maggio 2013. You left 1107 footsteps. Niente. Bellissimo. Poi non è un finale negativo, è vero, è morta lei, però lui è vivo. Lui è tornato a vivere. E ora vedremo cosa ci aspetterà con questo ultimo giochetto, perché li ho visti tutti quelli che hanno dato un'occhiata su Wikipedia per capire un attimo che cosa hanno prodotto e che cosa hanno sviluppato. Quelli sviluppati li abbiamo fatti tutti, quelli importanti, quelli più belli li abbiamo fatti tutti, anche con delle cose condivisibili, perché il primo Shiva per me non è condivisibile, vabbè. Io ormai lo dico, quando vedo la stella di David, per me è come vedere come si chiama, la svastica. Per me è come vedere la svastica, cioè è come vedere degli assassini, capite? Alla luce degli eventi anche in Palestina, queste cose qui. Quindi quel gioco lì che in qualche modo
parla di quella cultura, onestamente non mi fa piacere vedere quelle croci di Davide che ormai sono diventate sinonimo di svastica. Bene. Quindi io evito proprio quel titolo, lo evito a prescindere. Poi sì, ci sono altri giochi che invece hanno prodotto e parecchi non avevano un design che mi colpiva onestamente. Invece penso che quello lì che vi porterò penso che sia proprio un bellissimo gioco, almeno esteticamente. Basta. Quindi forza mitine ragazzi, forza mitine. Guarda, è arrivato proprio spauto giusto in tempo per un messaggino. Abbiamo finito. Forza mitine, mitine Epiphany, sì, Blackwell mitin, forza mitine, Chosen mitin. Alla grande, forza mitin.